What's up, police? Come here. Come here. Come here. Come here, police. Come on. Come to mommy. Come on. Come on. Makadiniko mampengerians. Come here, police. Come here. Hey, mampengerians makadiko. Aiwa nasisande papito rachari sikuita kani. Aiwa tine paparasi kani. Unoziva kana wakura soka. Wakusvika 40 years ka doro iri rinenge risaita. Unoziva tichiri vana vadiki ka taiti tikanwa doro iri ka unenge une kamwe kaujinja, so waitoita 3 days uchinwa doro iri. Iye zvinezvi ka isu vana mai Mandela tinoti tikaenda kunotenga doro ka tinotanga kutobvunda, unoona makumbo ese achibvunda, maoko achibvunda. Kuzi doro racho katakura. Saka aiwa ndosaka musiri kundoona izvinezvi. I am just relaxed. Nezuro ndakandafa. Handichafa futi ndakanwa granzi. Handichafa futi ndakanwa doro iroro. Handichatomboda kuriona doro iroro. Yes. Saka anyway, tauya panapa kana ndifanira kuzoita live ndichida kuitira CEO Sisimeli, but spirit yangu yazotaura kuti no, Sisimeli mukoma wako. Handitika zvinhu zvamunotaura pedzeranai kuinbox, because the truth is this. Dai Sisimeli vasino kundiona wenini hapana indiziya. Vamwe vaitongotaura kuti amai Mandela vanopenga, vamwewo vanga vasingatondiziya. Saka ndinotenda Mwari kuti aiwa Sisimeliwo vakaita mabasa avo. She's not perfect hazvo. Saka ngatirege dzedu kunyeperana kuti vari perfect, because havasi perfect. Handiti nhasina 5 PM ka ndanoda kuvawachisa. Unoziva kana uchiwacha mbatya padumbu. Exactly. But zvinotiratidza kuti hatisi shamwari dzakanaka kana waakudaro. Tinotaura zvinhu zvese kubackdoor. Handiti ka exactly. I love you very much Sisimeli, and thank you for giving us this opportunity to express ourselves pano. Makadiniko mese panapa pane vese vapinda mese imi. I love you very much. Ndinokuziyai. Saka nyaya yataurwa nhasi iyi yandibata stereki anonzi ani yellow man uyu anga achitaura uyu anobrasha mazina ake necheese uyu anonzi ani musikana uyu achihoro, but haasana chihoro acho akanaka. Wedhiro rekuti achihoro rinobva kupiko? Kuzi pese vanhu pavanongotaura kuti achihoro ka ndotanga kufunga kumudhidhi, munoziva kumusoro kwekuti achihoro, unoziva ihoro kayo kungaiti chii chiburi cheche chinobuda madhodha atatirishasi chihoro ka. Saka vana vachihoro ava kakasima marawi ese, kozi ina handitomboziva kuti mutupo wangu unonzani nini. Ndinonzika Ruwizhi. Aiwa Ruwizhi is Tara step granddad, asi ndinonzi Phiri wekumarawi. I don't know kuti mutupo wangu unonzani, because baba vangu namai vavo vakabva kuMalawi vari vadiki 5 years old kuMbare. Saka ini ndongoti kumusha kwedu kuMbare. Pamwe ndiri achihorowo futi, you just don't know. But ndabatwa nhasi nezvandaona. Sister Vanessa, what's up? Thank you for your comment last time. Mese aiwa tataura nyaya yaSisimeli. Aiwa mukoma wangu ka vane basa rakawanda. Tazotaura kuinbox. Tatukirirana zvisingaiti. Tatukirirana kuti vatazopedzerana. Saka case closed. I believe kuti mvenge yakufanira kuvhura charity organization. Okay, you don't need anything kuti uve necharity organization. Unongotaura nyaya yako, ogadzirisa mapepa, oita charity organization. I am very very different from Tatelicious kuti ndakanotsvaga zvinhu zveaudio. Sisimeli needs to understand kuti inini ndakangotora the content yavanga vataura. Saka ndoda kuti mueducate vemaifombe Sisimeli kuti amai Mandela vari very very educated. Handingoratidza zvangu. I am a publicist. Okay, saka tinotora nyaya tochinja. Ndazovaudza kuinbox nhasi kuti Sisimeli, mapublicist tisu takacreata social media iyi. Handitika. Saka ivo pamwe vanofunga kuti ndabatira social media padenga. Okay, but I'm gonna be a good friend, because tinongoramba tichinetsana. Hazvireve kutofanira kurambana. Of course ndine group rangu randakapiwa nasisi vangu Meli. I've got 40,000 people following me. I've got 2 groups. Saka I'm okay. I can go anytime soon. But ini ndotomirira ivo Sisimeli vonasotaura kuti mai Mandela, you're fired. Ndoti thank you. And hapana zvandinoita. I'm not that type of a friend wekuti kana ndafaiwa ndakuda futi kunotuka. Kana ndichikutuka ndokutukira pano. Okay,
saka ndadzidza palive yaitwa yamabricho. Kana live yatanga please ndudze hanzi vapera juicy sister vaiva yellowman vanokwesha mazina avo necheese. Munoziva vakadzi ka, we need to be very careful neshamwari dzatinointrodusa kumhuri dzedu. We need to be very careful neshamwari dzatinointrodusa kuvarume vedu. Handiti kana munhu waane murume kana kuti waane mukomana, try kuzvidukupisa, tambawo neshamwariwo futi dzine varumewo futi. I am now, as I grow older, I am now understanding the importance yekuti kana une murume tambawo nemukadzi ane murumewo wake, okay? But pane zvimwewo zvivanhu futi zvine varumewo futi zvinenge zvimwe zvivanhu zvokuti unotozoona live started aiwa yatimbosiya inoyi uyande kulive ikoko, okay, yande kulive. But all I just want to say guys, be careful neshamwari dzamuri kuintrodusa mudzimba dzenyu. Handitika munotorerwa varume makatemba. Vamwe unotoona dzimwe shamwari unodziunza kune varume wako vanototanga kuchinja nema-accents. Vamwe pano pafacebook takati iwe chimbotaurawo nemurume wangu, unotonzwa chihure chabata kamunhu kakutochinja accent. Hello makadini Baby Mandela. Mai Mandela vanenge vanonetsa kugara navo. Utoshaya kuti chii chiri kuitika. Hanzi kune live yatanga tikutomhanya kunotarisa ikoko chimbonasokonfirma ikozi tingakate pandoziya mupopozi anotaura chokwadi. Munoziya ka pane dzimwe shamwari dzekuti unofunga kuti wakupenga so. Okay, thank you Kati. Unofunga kuti wakupenga kashamwari dzacho. Munoziya? Saka unenge waintrodusa shamwari yako, uyakaombonoonawo baba anhingi. Obva watoenda shamwari yako yoona ingaoneka pramastove kako, ingaoneka priti kako kakagezwa, ingaoneka nyama kako, ingaoneka huku kako, ingaone murungu. Sorry zvinhu taakutaura pesina. Zvafanana une murungu wako futi, you know? Saka vamwe vanhu vanogona kutouya paMai Mandela panapo utofunga kuti uya ane murungu toda kutotorawo. Munoziya mawo veteran vanotora minda isiri yavo. Zvakaipa mfunge. Munoziya ka zvinorwadza. Even Bridget wacho akaita hure ramakoko rakaita sei zvazvake izvo. Asi iwewe seshamwari yawakuita ushamwaridzana hwako naBridget waakunoita sei? Waakumhanya uku kutora murume wemunhu, because zvinorwadza kuti wanga uri friend yaBridget waakuenda futi onotora murume wemunhu. Hello sister, how are you doing? Aiwa brother, kwete sister. Brother, I love you so much, even if you're a brother. Ndaingoti sister because unoziichika. I always see you around and your name so a good spirit. Please, I'm giving you this opportunity. Go ahead, brother. Right, indoda kuhangokomenta panyaya yekuti mastandards edu atinoita. I think muri kutaura zvinhu zvakanaka chaizvo. But problem yandinayo ndeyekuti I think we need to be fair. Ngativei fair kana tikawirirana kuti chakaipa handiti. Ngatidi kuti chakaipa chinge chakanaka because chiri kuitwa na someone else. Kana chazoitwa nemumwe chabva chaipa. Handiti. MaBrijo anouya anotaura zviri vile. Anoita zvaanoda, anotaura nenyaya dzokurara nevamwe varume vanhu and things like that. But people don't condemn her. Handiti. Iko zvinezvi just recently anga ine manhingiriki naNox akapublisha. Handiti. Nobody condemned. Vanhu vese vanga vari kusaidi kwake. Ipaiwo kakola malove nemalikes kana pane shoko riri kutaurwa after Africa Day. Go ahead brother, amfundisi. Saka ini hangu ndoda kungotaura kuti aiwa kana tichiwirirana kuti chakaipa ngatiwirirane kuti chakaipa. Uyu wauya nenyaya yake. Kana tiri kuti zvakaipa, zvakaipa. Ngatichitaure kuti zvakaipa, but kwete kuti tinenge tichaakuda kuita MaBrijo manje ndiye ningirikini Mother Teresa. Ndiye akachena aiwa. Ngataure chokwadi sezvazviri. Thank you very much. But nyaya yatiri kutaura panapa ndikukunzwisisai zvamuri kutaura stere. Kana isusu vana Mai Mandela kutaura chokwadi takatombodana nawo nevarume vevanhu. But isusu kwatiri takadzidziswa sefashion nenzara futi. Munoziya ka murombo umuka munoita kuti munhu upesere uchiita zvimwe zvinhu. Saka nyaya yandiri kutaura kola mataura point ka iri very important. Saka apa zviri kutaura kuti kama ukatorawo murume wemunhu uchatorerwawo wako. Asi panguva ino I think
iye achazvinzwa zvamataura izvi. Point iyi handifungi kuti chava palive inoyi for a long time because mabva mauya mubva mazvidira concrete zvese handitika. Saka zvandikuda kungofocusa on is munhu shamwari inotora murume weshamwari. Saka iwe unenge waitawo shamwari yako ointroducewo kune murume wako, munozvionawo sei ipapo ozoona shamwari yako yakuda kuita kanenge kakufleta achita ozopesera kana tinoziva vanhu vakatotorerwa varume neshamwari. Please go ahead. Aiwa, no, hapana chokuti ndingawedzera pamataura, ndingandati pamatanga muchitaura vanhu kuti zvamuri kudzidzisa zvinhu zvakanaka. Handiti. But ngatingoenzanisai ngoti tongoti chakaipa kune munhu wese, chakanaka kune munhu wese. Wow. Ndochiti zvanandoda kungotaura. Thank you very much. And I just wanted to tell you, my brother, as well, kuti nini handinyanyo follower hangu MaBrijo. It's just a conflict of interest. There are other subjects I enjoy, there are other subjects I don't enjoy. Saka inini, sometimes ndikaenda paMaBrijo, I can spend 5 minutes. I don't mind MaBrijo because inini ndiri munhu mukuru ndane photo weMaBrijo ava vana vanadiki. Saka content inosiyana. Saka I'm so sorry hangu, my brother. Inini ndasinganyanyo watcha zvinhu zvaitaurwa kunzi aiwa muna kutikanganisira Boeing 777 kungokurukura hanti ndo zvatinongoita aiwa ndizvozvo zvamuri kutaura ende zvamatondudza izvi zvandibata kamoyo kangu zvekuti. But thank you very much, my brother. I'm going to put that into the content as well. Okay, thank you. All right, love you. Bye. Brother vauya neyese vataura zvese sezvazviri. Saka isusu tanga tiri kutaura kuti unenge waintroducewo shamwari yako kuti uyewo musha mangu umboona zvirimo. Ndiwe murume wangu uyu, ndiwo vana vangu ava, ndipo pandimire, ndiwo ona bank statement yangu, ona mari yandinopiwa nemurume wangu, ona murume wangu ane chinhu chihombe, uchizvitengesa. Ozoona manje iyo shamwari yako yakuita kanenge kakufleta nemurume wako. Ushaye kuti chiko kushamwari yapindwa nemadhimoni here inaya akomana wedu we. Ufunga futi kuti vanhu vanotaura kuti ukada kuzvitaura kuti iwewe unenge uda kunyengana nemurume wangu, vanhu vanozopesera vakuti iwewe you are insecure. Antitika. Asi semadzimai chandinoda kutaurawo panapa ndechekuti we need to trust our instinct, which is the guts. Anditi. Izvi zvinobva futi kubody anatomy. Okay, which is personal training and zvinoshandiswa nemaprophets akawanda. Okay, it's called a parasympathetic nerve. Anditika chinhu chaunongonzwa mubody yako. So most of the people we try to ignore this sika nasi ndiri kuyazotuka mirai muone munhu ari kujoina. Sometimes you try to ignore this madzimai but you need to be makadii more my phone. Aiwa, sorry henyu yedu yapera apa sisina life yatichaita kuzi rwendo rwacho rurefu. Aiwa, rwendo rurefu patatu mabva mahaijeka topic iyi ndati ndoda kutaura nezvemafriends. Ndaona aizvipatove nedaiyakutondipa kuti friends. But anyway, it's good. Very good. Yes, it's very good. Okay, right. Sisimeli, I just wanted to talk to you kutingoti gaga vanhu vaziye patimire. Inini, I love you so much and nezvinhu zvamakacreata. Kana tiri panapa, like I said, tirongobatsirana kurima munda. The reason why inini tisingangotambira kugroup rangu ramakazondiblessawo naro, it's because panapa pane basa rakati one day and ndiko kuzvarwa kwakaitwawo group rangu handiti mukoma wangu. Saka when I think of things, I'm not thinking of you. Ndakufungawo vamwe vanhu vaiva vakanga vacreaterwa group namukoma kuti mukoma wangu manje tikada kumusiyawo uyu anotiona nemalife aya because imi hamusi Spider-Man kana kuti chii. Saka I'm very very sorry mukoma, but inini chichemo changu chanoda kukumbira nekuti I don't know kuti can we open kana kuti imimi vacho can you open a charity organization iri appointed. Handichadi kana kuzviwa futi izvozvo. Handichadi kana kuzvinzwa futi. Hati dematoti Sisimeli initiator itokutsvaga vanhu vanavhuka Zimbabwe uyu murume wangu uyu nevamwe vanoda kupinda mucharity iyoyo ine zita hayo yekunzi Mvenge charity organization, but inini tiri kumateresi. Yeah, that I can agree.
You are the CEO, we must respect where we are coming from. Inini kwandakabva tinorespecta vakuru vedu. Zvinhu izvozvo zve-charity organization is things we can do, Nana Brian, because imi mune macreatawo isusu tinocreatawo zvedu. Vana vhuka saka naye yakadaro yakanaka. Imimi tocreata group iroro, imi vana Mai Mandela mopindamo mugroup imomo. Iwe Mai Mandela na Brian ndokumbira mukoma Masimba tokumbira nevamwe nana vhuka Zimbabwe nevamwewo McDonald ndakaona futi kuti anozvigona because mari dzise dzekurufu uko kuko ndiye anga akadzibata idzedzi dzepanze musikana uyu ndiye aive nadzo inandi ndakatodzikana ndadziramba from the word go so ndofunga zvoitwa mobatira isu ini ndichingo chimwe chinhu ndechekuti imimi munenge makagumira grade 5 saka kuti muzive zvekuti izvi zve kuti muzive zvekuti zve-charity organization zvinofamba sei. Saka munoziva mune zvakaipa imomo unotoona chimwe chinhu chazvarwa. Pane vamwe vanhu vanofunga kuti I'm two-faced or whatever. I am not. I am a Mvengerian. Kwese kwandinoenda vanhu vese they look at me as a Mvengerian. Kuchinja mabato ndokunge sisimeli vacho vanasoti Sabina, I'm sorry, I no longer want you. Ndipo pandinongomirawo inini because of the respect I have for you. Saka ndichataura namukoma Masimba nasekuru Brian nana Vhuka. Ndikukumbirawo kuti mundiudzirewo Vhuka kuti unblockewo. Alright, ari mumacomments. Okay, because zvakaitika naBhukaka akandifonera achiti ari kuda personal training consultation, saka can he come to my house like today? Ndikati aiyewa, inini personal training consultation I can do it online. Saka kwauri ikoko I can consult you uri ikoko. Andina kuzombonzwa zvaBhuka futi. Amene kuti aida kuya kunoku kuzodya beans here nesadza handiziye zvangu. But mungamuudzewo kuti unblock here kana achida zvebeans nesadza ndine tumwe tumavheti tumaneighbors twangu netumwe tumapfana twangu tumanesi twekuZimbabwe. Ndinongomutsvagira munhu angamubikirewo sadza nebeans, but inini beans dzangu dzinodyiwa naivo amai nababa Mandela. Saka inini ndinoita zvepersonal training online. Saka I think ndakabva ndangomakaona Vhuka. Saka please mumudze kuti hanzi sorry hako hauna kuzokwanisa kuuya kumba kwangu because personal training tinogona kuita futi online. I'm now giving you the opportunity to talk about friends, please. Sorry, my sister, go ahead. Okay, indanganda yawo netusenzi dzangu dzekuti ini kola vabva panapa mufudze manyange ivava ighost account asi munhu anotaura zvine sense always, munhu anotaura zvinovaka always. Nyaya dzeshamwari idzi dzinotinetsei because most of the friend ndikutoona hangu macomments amwe hanzi Meli uri kuwatosoftiwa naSabina and what not. Ifungwa dzenyu guys, handingakurambidzi kufunga zvamunofunga but ndiri munhu akangwara, ndiri munhu mukuru chaizvo mutinoona ndakadai. Handisi munhu akapusa, ndakaita hangu grade 5 ndo yandakagumira asi ndakangwara zvokuti tu asi ndakangara zvisingaiti. So nyaya iripo ndeyekudai. So nyaya yeshamwari iyi inonetsa. Muri kuona kuti nezuro kuti paitike mabonga zozo ose pazobuda maaudio chichi inyaya yeshamwari. Nhasi zvakare kuti paitike uyu mwana uyu zveuyu kuti paitike nyaya dzose idzi zvari kuti we were very, very good friends. MaBrijo wandifonera ini anditika ndikati MaBrijo wakamirirwa kulive, uya kulive uko. MaBrijo akati iye haasi kunzwa bho kulive, haasi kwanisa kuti kuyanga anga achitoti ari kubva kukiriniki handitika. Saka asi vanenge vanotozivana vanava vakatobva vese kuZimbabwe vachiuya kupi kuDurban kunoku kuti kwachekukoko vachinda vese handitika. So ini nyaya dzeshamwari dzika idzi inangu I always say kuti sometimes kutamba wega kuri right zvinonetsa nokuti nekadora naiwe Sabina ndoudza munhu ndoudzwa neshamwari yondiudza kuti ende murume wangu soka anakonda ranaro akandishandura akadai. Ini ndine access kuna baba ivavo. What do you think is... Yes. Ndinoda kutonovanzwawo baba avaka. Sisimeli. Imimi nokuziya kwamandita, would you trust me kundisiya ndina baba mukuru tichidyedu tiri two imomboenda mumashops muzodzoka? Aiwa hai kukusiya unavo iwe ndotozivana kuti ndozati bankura vangatombokumbiriwo kana kwauri. Asi unganditrust here kundisiya ndina baba Mandela. Ndambokubvunzawo. Aiwa. Imimi the reason why ndisingakutrustei because muchine passport yenyu inenge green bomba handitika. Saka imimi pamwe mune ndidoka British passport kakuti murungu ndatozviwanira panapa rega ndite British passport. Saka munoziva madesperations acho akasiyana. Ndikujoka hangu Sisimeli. I will trust you with my heart.
Okay, trust you with my saka munhu vana vechidiki ava vakangoziva chete kuti especially even vechikuru tikuzviona futi vakangozivawo kuti kana uine shamwari yako handitika tanga muchitrustana zvakasimba cheki kana muine avo kune avo vane shamwari if you start by treating your friend like your sister uchaona kana kuti mai vako handitika uchaona kuti zvinokuomera kuti urare nababa vako antiwaona zvichakuomera kuti urare nemunhu womunhu anenge achikutrusta stereki but inini hangu chandada kuadvesa ndeichi chisati ndadona mai Mandela shamwari ini shamwari vane shamwari dzavo ini hangu handina shamwari ndosaka ndichiti vane shamwari nyaya dzekuti nhasi kumba kwako wadya nemurume wadya chakati nemurume wako wakuenda kunoudza shamwari nhasi wararwa wakadai so wakumhanya kunoudza shamwari nhasi mangwana watengerwa chino wakumhanyadza shamwari stop it siyanai nazvo nokuti shamwari yako yanongochitoudza inogona kusekerera kapo ichiti ende sure zvakanaka ufunge congratulation but congratulation is not coming from the heart iri kutorwadziwawo yakutodawo kuti ndikadana nababa ava ndoda kutotengerwawo mota iyoyo ndikadana nababa ndotaridzwawo anakonda iyoyo ndomboiravidzwawo handimaona saka stop sharing zivai ivai nemalimitations izvo zvamunotaura neshamwari kana muchitamba neshamwari dzenyu ivai nemalimitations don't take everything muchinodza mashamwari enyu because ndo pari kuita mistake ipapo mangwana muri kudzoka muchifumurana zvakare muchiita zvinenge zvichiitika hanzi edmin kana ndadonha mai Mandela tegai ndlovu manyasa chihoro ndiye musikana anga ari palife yauya anogona kuno kutotaura anototi edmi anototi edmi tegai comment yake but Sisimeli, I just want to say something to people kuti nini pandino respecta Mary Dongo haawi achitengesa murume wake even amai Mandela musati mamboona ndichingouya ndichitengesa murume wangu because pakutengesa murume wako ipapo ndipo pachaita kuti vanhu vanotenga mawar veterans vauye kuzotenga saka I think Sisimeli, I really respect you kuti you keep your life especially with your husband private. Thank you very much. Ndosaka waona pa even shamwari unozati mai Mandela rega ndikudze ipapo manje iyo it applies to us even vanhu vakuru including you as my young sister. Unoziva it's not all about friends chete. Unoziva vana vako chaivo vawakanda avo vana vakanaka kapo. Vana Mandela inovaziva kaini. Vana vakatsukira kapo. Vane timboisiya tosogona kuitaura kuma 5 aiwa pashamwari iri inoda kuenda inline nepashamwari uri kuona panyaya yevana avo munhu anenge asingazivi vanhu vakawanda they don't know kuti Sabina ane murume handichika vanoti Sabina wakati uri celibate right saka being a celibate munhu asingasarari nemurume havazivi kuti une murume zvinozikamwa nevanhu vari close kwauri kuti une murume saka isusu mafriends acho iwayo ari padze newe toona vana ava handika vana vakatsvukira ivo unosvita hauna murume vana vari kujamba pazvimazvo zvinojambiwa izvo zvatisina isu handitika next time ndotokutaurira ndakuda kutotsvaga more uri kunzwa kuti uri kuzviwana kupi iwe Sabina hauendi kubasa personal training yaunoita paonline unowana mari nezvayo saka zviro zvinoita kuti vana ava vatsvukire kudai ndakutotsvaga ndakutozosvika pakuziva murume wako ndakusvika pakuda kutomuziva. Thank you. Wakuona mublesa wacho. Ndakuona mublesa wacho. Ndosaka waona paya nchiti ndibisirewo mazukuru vangu afu. Yes, thank you. Nokuti zvine kwazvinoenda nemafrenemies mafriends aya machi whatever. Ndopa zvinotangira kuda kudhiga. Akaona mwana ane tsvina nemadzihwa. Akaona mwana anenge achilasadza nemvura handina basa kana nidhe kutsvaga kuti unoita nezveini. Thank you. Kutongozvitamburira. Thank you very much. But ndakaona vana vakatsvinga kunge vana vandoziva avo kavo. I'm telling you. Kwanga kuda kutongovaratidza kuti dzimba dzedu hadzisi dzemakanzuru. Posh area yatinogara, this is a cash paid house. Murume wangu is an Englishman who works for American Express. And inini my life is very private because ndakasangana naivo mawar veteran anodai. Saka inini pandaburitsa mapicture ndaida kungoratidzawo macousins angu because macousins angu anenge achiudzwawo dzimwe nyaya but sometimes seeing is believing. Zvaunoona unobhilivha izvozvo haungagezi vana for one day it's obvious wanga uchivageza throughout haungaite vana vari fit and everything kana kuita mota inodhura uchigara mumba inodhura vanhu vachingofunga kuti mabenefit
simply because munhu wese wemuuk ari pamabenefits. Isusu takarorwa nemataikuni zvave izvi zvekutora vakadzi vari takazvita kudhaya. Koimimi Sisimeli makambodananawo nemurume wemunhu here? Mati kudi? Yambopoza, yapoza matichi. Ndati makambodananawo nemurume wemunhu here? Hakuna asina mbodanana nemurume wemunhu. Akauchengetai here? Tatichiri vasikana ipapo ini taichengetiwawo mazuva achonayo kudhara mota yaishamisa Sabhina. Taida kukwirawo zvimota zvaiveko maPeugeot aiveko manguva iyoyo. Ndo ataida kutokwira. Anditiwaona. Ende yanga iri style. Yanga iri style. Nekutengerwa popai nekeri pai. Taitosaka taitozvidawo. Saka what makes you a pastoress now? Is it because maita repent? Handina kuita repent because ramangwana handingazivi ramangwana rangu kuti rakamira sei. Asi kuti ndiri kungoitawo ndinenge chingotaurawo zvinhu zvinenge zviri paground. Okay. Anditiwaona so ndikada kuzvinyepera ndanzi ndaita pastorate ndaripenda mangwana ndofumazve ndichidanana nemurume womunhu ndomozonditi wakamboti waripenda paya. Saka zviri paground iko zvino ndozvandiri kungorespectawo. Mangwana ndogona ngofuma ndadi ndasiyana nababa kana kuti ndafigwa ndotsvakawo wemumwe ndashayiwa single afa murume wangu uyu ndotsvagawo umwe ndoitawo ungati never say never. Hatina vuka mai wi. Ndobva ndadi saka indini zvinozonetsa nditiwaona. Saka gara wangodi yako wakubudisa pachena. Saka inini ndakuda kubuda. Yes, but the last one Sisimeli mufundisi mufudzi vauya panapa nzvadzi yataura zvinhu zvana asinganyanyonzwisa zvaBridget because I said macontents acho akasiyana aBridget nehangu anditika ataura kuti Bridget anobhosta achiti anotora varume vanhu anodai. That's very wrong as well, because right. Imimi as an older sister vanhu vakaita sana Gogo Loveness vakaita Semi ndimi vanhu vanonasotrenda mabigger fishes pasocial media. How come kana zvinhu zvichiitika izvi mwana mudiki achitaura kuti anotora varume vevanhu anodai? Why is it that munoramba makanyarara but you are quick to defend vana vakafa, you are quick to defend vana Mandela? Because sei musiri kudefendawo vakadzi vari kutorerwa varume? Go ahead. Right. Nyaya inoitika ndeyekuti ini MaBrijo paakauya pana chitaro aita zvechihure anotora varume vevanhu ndakamuudza vanhu vese vachinzwa. Unozviziva kana wakaona live ndakatomuudza kuti usabhoste ndikatoti mutumidza sare kuti machoya varume munodei pachoya ichimi handitika iwe MaBrijo toda kuti uroorwe dzokera kuchikoro ndaizvitaura most of the times pano but vanhu vaitivhivha MaBrijo. Yes, thank you. Vanhu vakativhivha MaBrijo but I condemn ndakamuudza even I believe she's watching this live uyo ndikumuona ndakatomufonera ini kumessenger ndikatira kumupa lecture ndikati Bridget uri mwana mudiki, you are so beautiful, wadii kumbotsva kana uchida ndokubatsira kutsvaga even a single guy mumvenge ndakuzvitaura pano but it's not something that I was not supposed to say pano. Ndikandoti ndokutsvagira munhu ari single imbosiyana nekubrega uchiuya uchitadza chihure paFacebook handiti maona uchiita kuti vanhu tione kuti unoda nevarume uchidai because nyangwe ndisati tichakutruste ndanichida kuti ugonishanyirawo kumba kwangu kuRustenburg but ndichakuti uchanishanyira sei ini ndaona tinogona kuzojambira baba wako. Ndakatomuudza. Koe vanhu vakati Mela ari paranoid anotya kutorerwa murume wake. Vanhu they can say that but let me be paranoid Joshua because ndinogona kutorerwa naMaBrijo Joshua because ataridza unhu wacho paFacebook. Inotara chokwadi MaBrijo you are banned from my house neshamwari yako yakakutorera murume iye. You really need to repent but zvinhu zvitakambozviita. Thank you very much Sisimeli and please I want to apologize publicly kukutukai kwanda kuitai inbox. Aiwa no worries but Chiedza musikana yatimbonzwa kuti ari kuti kudi angari pa live alright. Tataura nana sekuru Brian nana Simba kuti tuone kuti how can we do this charity organization. Baba Mandela used to do it because like I said he works for American Express vanonazondigayida, he's got businesses vane news agents as well saka vanonazoziya how to move with it. And I think we can help you with that, but we'll keep you updated, okay? Chimwe chinhu mai Mandela ndechekuti musikana uyu kauyu ngatimubatisise ati ari kurira ndabatawo ipapo ini
kwanzi tisi tiri kurira ameno kana mapanzwawo aiwa ngatiinzi vakurira atakurira zvekuti ende saka anorira vana zvekuti vatangasingazivi saka vanotinakidzawo pano ngavauye vachiririra pano ngavatouya ndatomubata vese vachiririra havo panapa asi tichivatsiurawo murudo tichivaudzawo zvakanaka nekuvataridza gwara vachirira havo vari pano pamvekemveke nokuti vari kurira. And she is not worse than Amai Mandela. Inini, I'm the worst. She is not. Isusu pano pamvenge like you've always said, Sisimeli, tuda kutsurana through love. Eventually, munhu wese anenge ane chi, anenge ane flow yake yekutaura. My cousins ndazoona that's their behavior. Ukauya the first live vanokupisa kana isu ana Mai Mandela tata kutobvunza ukola kuti naiwe unobrasha mazino necheese here taama mvengerenzi. Tinenge tichida kutesta kusimba kwemunhu ukapasa ipapo then you move on. That's what it's all about pano handiti mkoma. Hanzi sorry ye 2 minutes here veduwe. Amuzivi zvinenge zvichiitika veduwe. Mukadzi uyu musiye yakadaro ini ndinomuziva ndindo saka ndinenge achita achishaudha murege yakadaro. Musapindire Dongo family. Musapindire because sometimes zvinoitika nezvekudai tinogona kuacta drama redu behind the scenes touya pano chibvarurana imi mobva mazvitora serious. So sometimes indobva ndauyawo nchimubvarura saka mimi singatoketi inenge ichitambika ndokunonzi kufaisa grupu kwacho handichimaona ndiko kunonzi the Dongo family. Ini ndinonzi Sabi Dongo, kuna Mary Dongo, inini Dongo, kuna Teresha Dongo. kuna gurundoro gurundoro family. Ina ndiko ikoko tiri vangani family medu na isisi. Kuna Ashidongo. Ashidongo. Sabidongo. Sabidongo. And Mary Dongo. And Rafudongo. Do vanhu varipo so far. Dongo. Aiwa ariko kudongo family. Okay, saka Sisimeli, I just want to say this publicly. Kuneva pana mwana wamboti Sabina ada utraya kuenda kwa Rutendo. Ndakatumwa na Sisimeli na Masimba kuenda kwa Rutendo. We did what we did, okay? And Sisimeli vanozviziya kuti kana ndiri kuenda kwa Rutendo ndoda unoita zvepersonal training because ndizvo zvandakataura naGogo. Can you just confirm kuti vanhu vasazofunga kuti ndikaenda kwa Rutendo vakuda kutanga kunditema macousins? Ndiri kuenda for business kuitira kuti tizokwanisawo kudonata mari dzacho. Chinoitika ndechekudai so isusu guys vanhu vari pano you are the same people zvakare vari kwa Rutendo, right? Ese magroups you are the same people futi vari kwa Mandla, you are the same people futi vari kwa Gurundoro handitika saka isusuka munhu atirambe kuti hakuna munhu anewa nemunhu wake pano wokuti anodza munhu saenda kugroup rakati munhu anoenda kwese kwaanoda handimaona chero mudzosaka muchiona kuti sometimes even maadmin ekune mamagroups anogona kuuya panapo kuti toda kuita live tinongwabvumidza isusuwo taimboendawo kwaRutendo kwacho nguva chitinoitawo malive because ose magroups uyu anotonzi anozani ndikanga mazita rake ane group rake but anomboyawo achita malive pano munhu anoita kwaanoda kana Sabidongo personal training yake it's fine anongoenda ndo zvanocheda kana kutonofaisa kwachita malive iwaya sei pano still okay kutamba kufara hazvirambidzwe izvo handimaona because hazvina salary mukati handimaona saka iyewo Rutendo mukambodawo mangwana akauya pano zvakare akati ndoda kumboitawo live pamvenge munogona kutomona ari palive pano handimaona achitoita live yake keeping it real pano ndo zvatinongoita indotogona kutoenda kofutodauyawo ndota futi live pano handimaona munhu anoenda kwaanoda handimaona panguva iyoyo because it's all entertaining, it's all entertainment. Yes, really. Thank you very much. Yes. Hazvina chinhu zvakadi, hazvina chinhu zvakamboti kudi. Ndosaka muchiona iye waonga achiti watichi Manchidongo ariko kwa Rutendoko Sterek anokomenda zvokuti dhu ariko Sterek ikoko Manchidongo anokomenda Sterek panapa anokomenda kuti Sterek but hatizivi kuti ndiani. But Sisimeli, imi mamushandire CIO here kana kuti CIA kana kuti FBI? Kana indakaita grade 5 zvewe ku CIO ndakagozosvika nda form 4 zvewe. Vanowanzoda madofo iva vanhu vanoita kunge kabalance soap wangokuisira pa live ka. Because for all we know pamwe tiringowacha CIA ne FBI. I'll tell you why. Because inini ndiri mbavha guru yemuno munyika. Of course ndakarepent handitika ndakaenda kuma court several times saka unopesira wakuita unge muprisa handitika. Inini ka
ndangokustudy throughout the 6 months I've known you. Pane zvimwe zvinhu zvandinotaura kuti Simela, I want to do this, and then imi motaura kuti no, don't do this, and then ndobhoekana. And then after even 3 hours I see kuti you are correct. But imimi Sisimeli hamuna kumbobvira maenda kuAustralia, kuAmerica, kuCanada and everywhere. Pane zvimwe zvinhu zvamunotaura zvinoita kuti ndisuspect so kuti pamwe imimi muri kamunhu kepatop FBI, especially kupa ex-convict yakaita seni an opportunity to express themselves. Aiwa, chinoitika ndechekuti inini ndakaita chinonzi ndindamubata. Chindindamubata unoiziva? Chine bhaudhu. Mapurisa ekuZimbabwe aya mamwe efeka anoenda kunovolontiya aya. Ndo andakamboti joine iwayo. Ndichipfeka uniform dzechipurisa chinyepera kuti amupurisa. Saka ndo pandakangodzidzawo skiri 1 or 2 ipapapo. Wow, that is amazing. That is amazing. That is you are a very strong woman, and spiritualism, the way you've aligned yourself is very amazing. I love you. Sakaimima, I want you to understand, like I said, I'm also a publicist, Chisu taka create a social media, okay, animambondi tuka kuinbox mukati wewe uri mafollowers ndikati aiwa inini ndakainvita social media tinoziya zvepublics. Saka imimika, I want you to understand today kuti zvimwe zvo zvamunoitaka mukandiona ndichiita live about it, I'll be just testing waters. Pandakaita live imaita live yekuti vanhu ndakasingatomboziya cause munoziya kuti ine handiendi kumagroups akati one day because my interests akasiyana saka inini ndakuudza wangu vanhu vemvengevenge vari pano. Vanhu vemvengevenge vari pano hatina hedu kunyanya kudzidza sezvakaita vana Sabina ava vanogara kuna naUK ava isu hedu tiri mana ndindamubata. Asi chero mukamuona akanyora zvaanonyora kune vamagroups akaita sekuti atitsikira atidai, isu takatongwarawo tinogona kutoona toita yatoita takanyarara hatiburisi pachena, right? Titori vanhu tinotoona inofuridzira ichiruma ichifuridzira tinotoiona, asi tine way yatinohendlawo nayo. Saka tina hedu kuzonyanya kupusapusawo still tiri maadmin pano pamvengevenge. Mugare makapabata makapaziva ipapo. Handitika ndosaka muchira chizokuti iwewo watoisa kana laughing emoji patatukwa. Handitika tinenge tichiona tiri kwatinenge tiri. Saka pakuira vachirumaruma vachirumidzira dzirumidzira tinenge tichitoona henyu. Musainya kutamitsika henyu guys. Ndoda kukuudzai kuti inini ndinotoda Sisimeli pamwe kupfuura my own blood sister, okay? I'm sorry to say it. Kana mune problem ndiinbox rei ndikuudzei handiti Sisimeli pandakaita live yangu kwangu ndaida kubatira imbavha yenyu yamaitrust all the time. I don't want you henyu kuti muite se muexplain, but what I did was just content yandakatora kubva kwamuri, and then guru ndoro ndiko kwaakazonoita maaudio. Ndiye munhu wandaida kungokuexposirai chete, ndaida kungokuexposirai my doubters. Asi kataitaita wakaita zvakanaka stereki, but imiwo semunhu ataura kuti tirito FBI here ndindamubata, unoti tinenge tisingazive munhu here. Shiri nemuriro wayo haichinji, ndozvanofanira kugara uchiziva. Shiri nemuriro wayo haichinji, Mai Mandela. Chero ndinga ndakataura palive yangu nezuro 1 ndikati nhasi pisi 2 minutes peace revoked, nhasi pisi 2 minutes. Tinenge tichitozviona tiri kumateresi. Isa hatina kutaura nezvako, asi uri kuramba chingoti meridongo. Tinenge tichizviona, tinogona kusakomenta kana kusataura. Ndokungwara kwacho kaikoko. Tinenge tiri kutongoona zvedu. Thank you very much. Saka, please, can you just leave advice for single women who are not befriend couples, whether couples actually they are married or not, and then married women to single women who are not befriend? That just an advice for close up. No, I just said, could you kind or again can you advise the vakadzi, single women, or vakadzi vano befriend couples how to behave vasingatite paranoid yekuda kutitorera varume vedu kuti pane iyo inonetsa Mai Mandela because ina hangu hatitorina friend. Saka kuti ndiva advise zvinhu zvandisina kazhinji chaunoadvisa munhu chinhu chaunenge wakambosangana wakambopinda machiri. Saka kuti ndiva advise vanhu ava kuti itai so indisina mbopinda mazviri. Ipa panondinetsa tichatotsvagawo munhu pagroup toisa post ane experience nazvo auye advise vanhu. Topic
topic iyi ndiyo yandaida kutaura, but 7 months pane vanhu vaida kuti timbotukana, so saka matopics achona iwaya were happy kuti akuvhura matopics akadai, so ndiwo ataida kutaura matopics iwaya ane reality mukati, you know. Saka inini ndinayo hangu nhingi yachona iyoyo ndiyo yandichazotaura. We love you very much sisi. Chizororai handiti kanezuro takazokuonai mapa live, but manga mati makumba aneta, I'm yet to watch that live. Imbomirai tisati tabva pano mumbotsanangura chimwe chinhu. Pane munhu aisa comment kwai mati mimi mwana ini ipapa handidi kukomenta hangu nokuti kwai mimi mati mukofini manga musina mwana kufaisa gurupu here. Ndasina kumbozviona ini. Aiwa, you need to understand kuti Sabina anoteerera zvinhu ka, I think outside the box, because motikari yakauya iye, it's like it was just a pajero yamakasumudza city mbamaisa coffin. Mira inasokudzayo neconspiracy theory ndichifunga sembavha, ndikafunga kuti ndoda kutora mari dzevanhu ka, ndinongoenda kune mufanhi wekuwadzana anogadzira macoffin, ndomudzawo ndikuda coffin iro ka isa chimudhori imomo, and then ndokupa kana 30 pound note. Ndoenda kuDoves kunonzi kuikwekwe kumbudzi kunovigwa vanhu. Doves Morgan inowanzoisa chiumbrella chiye for 5 days. Hanzi Sabina ndiye akadya mwana. Mai Mandela ndima akadya mwana here. Mimi hanzi ndima akadya mwana. Inini ndinoti mwana wacho handiti anonzi Boeing 777 enu hameno zita ramakaisa ikoko, inoziva Boeing 777 chete mwana wangu. Saka sisimeli zvaunoita manje ka, watora kakofini kaka 30 pounds oenda kumbudzi oshedza boys dzako vana McDonald's vamakashedza vanhu 5 handiti ka, panoenda kuDoves Morgan tokuisa kamoto kosi kamoto kenyika yanga kasina huni hwakawanda handiti ka, tongoenda kupi kuDoves Morgan. Doves Morgan yaprepare kuti ichayozoviga munhu waina 4 isitoenda na1, tobva tangotsvaga ani mumwe pastor so, and then ozongosumudza kacoffin because motikari yese yanga isiri yefuneral parlor. Zvinoitika ndezvekuti kuti ndizoziva ipapo isusu takaenda as vaenzi Mai Mandela. Taenda tiri vaenzi ka, remember kuti musi watakasvika isusu the last day ratakasvika iro riya do after the funeral do pakazopuwa mari uyu musikana uyu. Saka takaona varonga zvinhu zvavo zvese sefamily, hatisi family yeko isu. Saka zvakarongwa sei hatizivi. Hatizivi zvakarongwa sei. Takangoudzwa kuti program rakamira rakadai. Remember ndichivolunteer panoti ndoda kuparidza, takatozowana sikwave namufundisi. Saka handisi kuziva zvimwe zvaidii, hatisi kuziva zvimwe zvaiitika. Pakatotaurwa palive paya yakunzi batai coffin, tikamira tiri maMvengerians 4 pakanzi aiwa rinobatwa nemunhu 1 handitika, ndikati batai vasikana palive yaya, vakati aiwa imisi simeli sumudzai, ndikabata hangu handitika, mwana akachengetwa. Asi rairema tadza kuti mune mwana. Okay, saka pane evidence yekuti makapa munhu mari here yedadira iwacho. Takatopa pamberi pevanhu vese. Takamba pamberi pevanhu vhengeri ese takatodaidza munhu wese kuti avepo wese munhu. Thank you very much. Aiwa tatenda stere. Saka izvozvo ka dadira iwacho akazouya anofanira kutendawo maMvengerians because makaita basa. Akatenda 1. Yes, okay. Komairepi? Aiwa pamwe ndendisipo zvangu kati. Akaita live 1 nezuro asiri yega akatenda. Pakatenda sekuru vakuru, mudhara mukuru, pakatenda mbuya vakuru, pafoni yangu takatoisa palive tiri ikoko, iripo live pano. Pakatenda vamwe vanhu vese naiye wacho akatendawo, vanhu vakatenda. Patricia Jack uya akaita malives, how did those lives go kwatatenda? Do you know kwatatdelicious? Kune malive ari kwandizivi. Audio. Patricia Jack hanzi akaita fake audios kwatatdelicious, and then akaba bhutsu. I don't know, do you know anything about Patricia Jack? Because munhu akauya kuinbox achiti please can you find out about Patricia Jack? Sorry zvenyu, because vamwe tinotisipo, saka vamwe vanhu vari kutoitawo catch up panapa, havasi vese vakaona malive ana zuro. Chingotitireyo gaga yaPatricia Jack nemaaudio. Patricia Jack nyaya yemwana I think we should let it to rest, ngatisiyei kuti nyaya yemwana vedu arare in peace. Okay, thank you very much. Zvevakuwaya tingataura hedu. Patricia Jack ini munhu andakaona pano paMvengevenge ndopandakamusivira. Ndamuona pano paMvengevenge Patricia Jack ushu. Anga achingoriwo munhu aingokomentawo muno muMvengevenge. Patakatoda kuita baby welcome, akauyawo akapindawo baby welcome. Ndasingadozivi kuti ari close zvakadii nemusikana akashaikirwa. Ndakatozozvizivira iko group rebaby welcome. Handitika nepamaaudio kubuda kwaakaita, akazongondivingawo kuinbox akumbira nhamba dzangu ndikamupa, achitaura kuti ari uya kuzogara muno mandinogara mutaundi handinogara yeRustenburg, ari kutsvaga basa.
because aitanga awana interview kwa okay here ana kuzoinda kuinterview kwacho saka ari kutsvaga basa. Ndo pandakazoti mira ndichakunzwira ndikasita live yangu nchiti pane kamwe kaproject yangu kandoda kuvhura musi wa1 mwana uyu andidisappointa nemakuhwa akurumidza kubuda ndanga ndiri kuda kumurangarirawo semwana anga anditi ari kutsvagawo chibasa pakazenge pakubuda kudhanzi kwakange pakutaurwa kuti kwai ndoda kushandiswa kuita hure kupa warasisimeri chete. Zvakabuda kupi izvozvo zvinosangana nebasa zvese izvozvo? Saka ndo nyaya ingoripo. Saka ini zvapati chajeki mwana ndongo ndangomuonawo pano anditomuzivi in person. I've never met her in person. Chero ngamubvunza takamboda sisimeli in person anotomuza kuti Shabini iri seiko mazwana? Shabini iri seiko mazwana? Shabini tinenge tichingokwesha tichingochipa tichingodaro. To show you could I love you, Sisimelika. I'm going to donate a beautiful system to your Shabin, and then I'm going to do inonzi GoFundMe panapa vanhu vakakwanisa kundipa mari yekutumidzira ndotumidzira. Would you accept present yandoda kutumidzira kuti mumboplaya kamushabini? Mari handidi asi chandoda hangu unganga ukagona kundipa ako system iyo asi haikona kuzodzoka palive uchiti kwai system iriko iyoyo ndindakavapa ndindakati vapade ndisiri ndakavapa system iyoyo ungade kuchiridzwa zvigaba. Aiwa, iwe ndiwe kuvolunteer woga. Aiwa, imi musafinge future ndeyamwari. Asi mari handidi. Yes, muri kupiwa system mari because ndiri kukumbira about 170 pounds yekuti ishipwe. Saka vana vhuka Zimbabwe vanogona kundibatsira kuuya kuzotora system yacho voishipa. Okay, mari yekuti ndishipe system iyi handina, but system iyi ndakaitenga 1,000 pounds and I want to give it to my sister kuti vaplay mushabhini mavo munakidzwe. Okay, we might not donate zvimwe zvinhu, tinodonata zvatinofunga kuti isusu tiri kukutendai nemabasa amuri kuita. Full stop. Saka pakanaka. I'm going to start. Aiwa system ngaiuya hayo. Chero mavhekerezi ari kuzvinzwa kuti guys ndakukumbira system ani muri kunzwa ndiri kungopuwawo sekupuwa kunoita munhu Christmas present, birthday present, chii. Saka ndoda ngopuwawo system. Saka system yangu ichauya. Kana yauya ini ndongoisa system apa. Indoda zvinhu zvakabuda pachenaka. Ndoisa system yangu. System yasvika guys. Yabva kuna Sabina. Nditenderewo Sabina. Yes, thank you. No, it's okay. Don't leave that to me because mune zvakawanda zvekuita. Ko imi pamakazonifonera 2:30 dadira yakadhakwa, dadisa akadhakwa. Ino tichazozvitaura hedu palater. But muudze dadiso kuti ndingofonerwa zvedzungu ndotanga kuti. Aiwa, iko zvino munhu asati achiri kuchema astori paFacebook. Saka tongoti vanhu vari kugrivawo, vanogriva zvakasiyana siyana mai Mandela. Handizivi and I won't know hangu kuti kana wafirwa nemwana ipeni yacho inosvika papi because handinamboshakirwa nemwana. But kune vakashakirwa nemwana pamwe umwe anototi rega ndinwe kuti ndikanganwe nhamo dzangu. Handizivi, I can't answer on that one. CEO chimbononakiri ena munotaka kudhasharara basa renyu makarigona. Mwari ndiye mutongi, not anyone else. We love you. Bye. Okay, sorry zveni dropa boss. Yes, ndiri kuedha MaBrijo. Yes guys, saka aiwa tanzwa nyaya iyi. Vamwe vanogona kutaura kuti Sabina uri kudai. No. Inini it's between me and God. It's not for anyone to judge me. Pane vamwe vanhu vanenge vachitofunga kuti sisimeli mbavha. How are you, Amainini? I'm good. What do you say? Kuzondikopera marasta chete MaBrijo. Kukopera chete. Mati? Kundikopera marasta. Tuone kwenga handisikuona face yenyu wani. Maybe ende munondishura mamuda kuti ndijoine live nonsense idzodzo naye. Okay, can you please tell us about this lady anonzi Chuhoro? What really happened? Chingotaura vanhu vanzwe. Handimzive. Who's that? Ko murume wako iwewe wakati akatora murume wako baba wemwana wako zvakafamba sei? Ndaitamba and handimzive. Joke, handimzive. I don't know her. Andanezvei. Aiwa kaBriget usauye panapa uchida kutikanganisira zvinhu. Handitya munhu angauye palive achipopota tiudze kuti aipopotere chii. Iwewe baba wemwana wako zvinorwadza kuti shamwari yako. Inini where I'm supporting you Bridget ka. I don't care kuti wakadana nevarume vanhu vangano or whatever. I'm just isolating this. Imwe nyaya iyo tichazouya later. I'm isolating on the grounds yekuti you had a friend. Okay, andina data so Danguyo because they are manditega like so chokwadi andina data and torina data like so no gonna kukata all time
handisi kuda kunyeba kuti handina foni haina moto but handina data. Alright, tichazvigadzisa izvozvo. Tell us, zvinorwadza kutorerwa murume wako, hauna kutorerwa, but ishamwari yekuti pamwe wakamupa chikafu ukamuitira zvakati ukamuintrodusa kune mwana wababa kune what's that, your baby father, uri kuzvinzwa, and then ouya otanga kutaura zvakadaro kuti how do you feel about all this issue. On this side right now I'm on your side because I would not expect kuti shamwari yangu even tikarambana nababa Mandela ona mumwe munhu achiya kuzodana neshamwari yangu isi takadya sadza tese, isi takatambura tese semaZimbabweans. How do you feel? Nyaya yemukutaura ndisikuizive, mutaura nezvei? Like murume wani akarwadziwa ndiani and saka musikana auya panapa uya anonzi vachihoro hautomboziva nyaya yake. Musikana uya ndandichitadza kukomenta like ndanoenda kukomenta and handijoine munhu akuda anongopepuka kubva kuhope like kungoti wakarara ungomuka uchidoenda palive especially kuda kuenda mulive yemuvhenge first anga aifanira kuti akafunga at least aitira kana kukagurupu kakanzi tell them whatever kanyowane mvenge tifambe mbichana sora ako tofamba mufast lane move. Yeah, 1 2 anga asiri shamwari yangu ngasanyeba. Handataura kuti handaitombomunyebera, handimazonzwa nyaya yekuti hanzi Bridget ane makuhwa, mazonzwa kuti ndezvechokwadi. That's it. Ndakamuitira makuhwa. Ndiani asina makuhwa? Ndine makuhwa saka aindivengera kuti nini plus handisikuda zvekuzviexplaina zinyaya dzemakuhwa dzine basa redzekuti ndaingoita makuhwa. Ndine makuhwa indingandiudza nyaya ndinoudza munhu ndichita zvakuitika but jaya haina kana saka iye ari kuti uri kufamba no handina data inogona kungokata anytime. Yes, ikakata it's okay, don't worry isusu we move with the case. Iye ari kuti uri kuramba uchimushusha saka the reason yauya panapa ndeyekuti cause murume uyu haasisiri wako. The reason yauya panapa ndeyekuti iwe MaBrijo ndisiye nadarling wangu anogona kunge ari baby father wako but ndisiye usaramba uchingondituka ndosaka auya panapa chihoro. Saka iwe usaramba uchituka munhu kana usina basa naye ende kana isiri shamwari yako because danga iri shamwari yako ka ndipo pataita hasha ipapo. This is the reason for the life but wataura kuti she is not even your friend saka hapana problem kapo. Mishi anodzari kana achiona live ino imishi handambomubloga anodzari akuzviti vachihoro. Ndikatoda kutanga taura nyaya dzake panapa ndingatomupa mbiri yacho yaari kutsvaga iye 1 but yes wait handinoda kukudza problem mimi handisikuze more tichindibvunzai ndakanyarara kwacho ndakupindura handichakwanisa ingowani takubvunza kuti who is this lady ukati you don't know her. Mishi handi kutaura zita rake wani anonzi Mishi. Ini handakuona live yake saka ari kuti iwe urikufamba uchiteroraiza nemurume wake akambenga ari murume wako. Akambenga ari murume wangu baby father wako iwewe ndiye ari kudanana naye but iwe uri kusvotwa because wakatorerwa murume nemunhu ane mazino echizi ende iwe unofamba palive uchiitaunge mazino echizi chetere. Dai mamutimira atarise kumadziro kumashure kwaakaningirikira matoona kuti madziro atori nandani iye kwakaita flat unge bhazi like ukamuguma lese ukamuguma like ukamurova kumagaro unotokwara because anopfeka zvazvo zvinotengeswa muna west zvazvo zvekuti chidhori chinobva chamira choita magaro cheche ndo zvaanopfeka saka kasi iye murume wako iye baba mwana wako brain dzacho dzakakwana here? Of course the way you've described this woman zveshuwaka it's not right zvauri kutaura but iye murume baba mwana wako akakwana here kusiya iwewe kusiya stake achiendera means? Yeah, I think pazvese pazvataurwa naMishi munogona kutora anything chamukuda kufungidzira kuti ndechechokwadi kana ndechekunyeba because ini ndikatotanga kutaura nyaya idzi baba wemwana wangu kana kuti mwana wangu kana ningi ndakutotaura life yangu panapa mangwana kana kuswera mangwana ndikazoita chimwe chinhu vanhu vanozouya kuzonditukira zvandiyenda taura so chokwadi kana kunyeba handiziri ndataura ndiMishi so
Ko sei usina kujoina pa live yake? Sei usina kujoina pa live yake? Because andijoine live yemunhu ada kutsvaga kuzikanwa nezita rangu. Ini ndonzi ndakazikana nechoya, iye onzi akazikanwa nepamusaka paBridget anopenga. Yeah, because waita very popular. Saka ada kukudzikisa pasi. Inini semukoma wako ndinotaura kuti pasi neshamwari dzinotora varume vevanhu. It doesn't matter on what level. Alright, rega ndingokupai kadiki kapisi kadiki. Kapisi kadiki. Kadiki kuti munogona. Vizha skari, ene vizha. Mishi. Musikana wewe. Tombo ridakara kutombo. Munhu anonzi atora murume munhu munaita sei? Inini ndakatorwa murume naMishi. Ndo zvaari kutaura. But ina ndamurume, indasina murume. Right. Chakaenda kunonyenga anoona baba wemwana wangu. Akuti akatora murume wangu baba baby father. Yange iri shamwari yako here Mishi? Taizivana, ina don't have a friend. Makambodya sadha mese here? Kumustezi. That is just enough. You said what? Pardon? Yeah, okay, makadya sadza mese, saka hamusi shamwari zvenyu, kozi ipapo toda kuziya kana yange iri shamwari yako. Aiwa, mira momzi, anonzani, daumbokudza chinhu wari. Misha ruda kutsvaga kuti ndizvi-explain paFacebook. Ndizvitaure kuti ndiri munhu akaita sei, ndakambobva kupi, kumba kwedu ndekupi, zvandisingafe ndakaita paFacebook. Ndikatobuditse boards. Ndikatobuditse chimwe choya, ndikadzokodze zvangu chimwe choya. Pane brother yauya panapa hatisonasonzwisa nyaya yako Sterek, but it doesn't matter, uri celebrate, saka hatingakutongese too much, muri vepadenga akaima naBrijo. Saka Brijo, pane brother yazoya panapa ikati listen, sei muri kungotarisa zvemusikana uyo akatorera Brijo or whatever happened. Ko iye Bridget anofamba achitaura kuti anotora varume vevanhu and everything. Sei musingamutsiure isusu. What do you think about that? Asi ndi-brother. Yeah, which means kuti pamwe akanyengo ndikamubvuma asingazivi kuti murume munhu. Ini ndotsurwa, waninga comment section inotsurwa. Ndotsurwa mu-comment section. Izvezvi zvimazuva ndikutoita zvekudzira nezvekuchikoro. Well done girl, well done. Kana inini shamwari. Ndosaka ndajambwa nelive yake. Uri kustada chiwo? Handina chandiri kustada chandiri kutaura paFacebook moms. Saka makunyepa kasista musangoya panapa muchida kungoti flexera pasina kana chamuri kuita. Chokwadi. Exactly. Saka hapana nyaya, she wasn't your friend. Saka hapana nyaya musiyadana nebaby father yako zvakanaka and we wish them well. Ndambomubata here. Antombonana namba dzake zvenyu. Munoziva kuti ari kuti ndamubata papi here. Rega ndichikudzai nyaya Mishi manje. Ngachita mbiri manje. Mishi ari kutsvagwa naMomzi. Momzi vanonzi futi mukadzi haadi kuzikanwa. Kunzwa mukadzi hatodi kuzikanwa. Saka mukadzi yako yakwandira kati Bridget iwo unoenda zvako ndakamboona uchikomenta something about Mishi. Unomuziva here? Ndava ndati ndikati Mishi ndomuziya chichi aita sei, which Mishi, zvikanzi akanzi Bauren chichi, ndava ndati ndomuziya, zvikanzi hanzi akachinja zita kuzviti vachioro. Une namba dzake here? Ndava ndati let me check. Obvious number anonoziva kuti Google save manamba chero ukachinja namba, but namba dzake last year yandakapedza kutaura naye ne ndova ndatosenda namba dzedze kumukadzi uyoya. Mishe wari kunzi akudanana kutotaura unoziva kana muchititi hure guys, munenge musati masangane mahure. Inini ndanga ndiri hure rine inini ndaitopiwa trophy kusvika pane munhu yanga ari palive anonzi Mishu. Aiwa, uyu hure hwake hwazochipa zveshuwa munhu ungadye masadza aBridget waakutoya palive waakuda kutotibhairira kuda kutotishamisira. Arutsirwa manje nemacousins. Sisimeli vari kuti adzoke kumalive, ngaauye futi. Go ahead. Andakanombokomenta kana one, but guys ndanyatsoona zvishoti. Anyways, ari kutsvagwa hanzi don't give story any attention. Cousins anengada kuona police. Go ahead. So guys, anonzani Mishu yanga aitotsvagawo neumwe munhu anditi karecent aitotsvagaona nemunhu akamboposta achiti murume wangu anetsa, da mukadzi aitochema kamuda ndokusenderai, vakatovhura gurupu achitoita sei naMishi. Ndikati handisi kuda kuti atoziva kuti ndida kupai namba dzake because I don't want to talk to her.
You understand? So Inga Mishuacho was breaking for life, so I believe it. Iwe sorry kawamboti bata panapa wati Google inoseva number yako sei kona shamwari cause ndauda kutonochinja number dzangu. Unoita sei? Kusave my numbers, man. Kusave a number Google account yako. Uzondinboxera undiudze cause wataura kanyaya cause I will makangwara save, like not you don't can you save my number and you no save ku Google or save ku SIM card or phone. Chete. Kana ukazotenga phone yowanhu anongo manzwa zvatakuudzwa netuma new generation tunoziya tuvanhu twacho. Okay, go ahead now tisati takudropa cause wataahuna credit ka. Go ahead. Yeah, so Misha rutotsvagwawo munhu iye akatomboposta muvhengemvenge achitsvaga Mishi. Ndikati inini ndokwanisa kukupa nhamba, ina ndimbodonyeba nhamba ndidzako Mishi ndindadzipa vanhu vari kukutsvaga vachiti hanzi Mishi uyu hanzi ari kupa vanhu uyu siki. Inini baby father ka ndatione shungu yekudzokerana naye dzakapera paakadigirigiri paakandiudza iye Mishi. Actually handambovaona vese kana kuti chii, ndiye akatondiudzawo. You understand? Hanzi Okay. Debeni anorira hanzi ndambodzwai kurira hanzi ndiye anorira ningirikini kuningirikini hanzi ndiye ari kurira saka iwewe uri kutaura kuti macousins akuvenga hanzi inini am one sided kwauri. Iwewe uri kutaura kuti this lady has never been your friend because inini engo yandiri kutarisa nayo ndimi moms ndamboti mundiudze gogo muri shamwari yangu here. No, muri shamwari yangu no, but handinganodana nemurume wako inini ka handikuziye but respect handinayo newe. But I can never kuti ndizonodana nemurume wako. I can't because ndakuziya in a bonding way pano pasocial media. I can't. Inini ndo same yakaitika pana Misha ndambona ndatamba but taizivana izvozvo zvatirungoita zvekuti utaura tese totobva tatingasanga nezvamakaita matenda kunonzi kuchikwa makaenda kuUK kunoona zvitendo kuya muchiita sei unongoziva that thing yekusangana mujoza handambomuzira ubva kuZimbabwe ndiwe kuchegutuku. Saka zvangachitotsvaga anga achida kuzama kuti kuda kuzikanwa achaziya handisida mujaja kuti angaida kuzikanwa nora handiziye zvangu zvaavinga palive but zvaanyatsovinga palive chaizvo zvinonyadzisa. Chero ini chaicha I think ini ndikatovhura futi choya ndikatobuditsa futi choya than kuuya kuzotaura kuti ndikudana nemurume wako ende ndichatosvirwa. Yes, that is said. Okay, I understand that. Saka vanhu manje vari kuvhunduka stereki kuti iwe une mwana here. How old is your baby? Mwana wangu pane vanhu vangani pana 567. Munoita find out. Okay, please inbox kamotiudzawo age chete isusu ana maiguruka tichida kuti tikafamba mashops mukati nichitsvaga zvinhu zvepink hatina vana vasikana kaisa head kuti musikana. Please mongotiudzawo age tongopostawo kana kuna sisimeli vozokutambidzaiwo. Inini life yangu I think mararamiro angu kana kuti whatever muchatonzwawo manext door imo mune ivava vanongopereka aiwa iwewe unotiudza hako enough. Saka uri kudana nemurume wemunhu here mazuva ano? Mazuva ano hazi kuita zvekudana nemunhu. Ini ndotaura ndega nditumwe handibvunzwe kaya munoziva kana ndafunga kuzotaura ndodana nemurume munhu chaita live muchandoona chiita live. Saka wajoinirei live inoi? Saka wajoinirei live inoi? Manditega because manyora kuti MaBrijo. Ndokutega sei? Manyora kuti MaBrijo. Handini MaBrijo. Chiedza imwe MaBrijo acho. Aiwe takukanganwa kana bvudzi racho rari white. Ndafunga kuti pamwe ndakutega zvekupresa. Listen, we love you very much and I think I love you too, Gogo. I love you too. Yes, Mirai Gogo, tumirai ngatichiwirirane sorry Gogo, sorry Gogo. Nditoda kwa mauda kuenda mauda kutonituka. Sorry. I think MaBrijo anenge angoita. Saka nyaya yachona iyi yanga isiri kunyatsonzwisisika kuti MaBrijo ari kutaura kuti aiwa musikana uyu yanga isiri shamwari yangu. Saka nditobvuziva kuti changa chitsvage chii panapa. Saka kana chihoro
akazongodana nawo nemukomana wayo from Norway, but Chihoro ataura kuti murume wacho akaenda, murume waMaBrijo akaenda kuna Chihoro achida kunzwa nyaya dzaMaBrijo. Varume vakawanda vanozviita izvozvo, handitika. Saka iye Chihoro abatwa futi ipapo akabva adana nemunhu. Saka kutaura kuti panga pane ka-friendship, vanhu vakaita sana maBridget vachiri pasocial media but havaziye public relations how it works. Isusu tikauya tikati sei nyaya yako unotaura sezvazviri. Saka zvatoratidzwa namaBridget apa kamwe ka-immaturity of the mind yekuti hausina kunatsotudza zviri kuitika. Don't forget she's pursuing a career yeufelebrity. Saka kana wakupursue career yeufelebrity, then wakunatsoziya kuti how do you speak, how do you connect, vanhu vari kuda kuziya. Saka basically tinenge tatowesterwa iyo Sunday yedu, to which hazvina basa yedu, isusu hatina zvekuita, tachembera isu ana baba vari kubikawo muchichichi. Saka nyaya iri panapa ndeyekuti vakadzi vevanhu, be careful shamwari dzamuri kubefrienda idzi, okay? Inini ndakatombobefrienda imwe shamwari yangu ndikudzei guys, okay? Nyaya iyi is very sensitive. Shamwari yangu ika vanhu vaingoishora kuZimbabwe, you know, anga ari mukuru kwandiri, and inini ndikangoti aiwa amai Mandela uri wenyasha iwe, famba neshamwari yako muchivakidzana, you know. Shamwari yangu ndibva ndatamba nayo, ndibva ndamubatsira, I managed kutomutsvagira imba chaindaida kutomuunza kuno munyika, but ndakazosangana naye kuSlough ndikati shamwari yangu yauya. Saka shamwari yangu kandaitoti kana nditori neboyfriend yangu yaitorara apa, shamwari yangu yorara apa indorara apa, ndipo pandaidana nekamu-black British kaike kainzi Billy kaikai, handitika. Saka shamwari yangu iyoyo yange isina problem naBilly uyu, because Billy anga ari black British akazvarwa muno, but maparents acho anga ari ekuJamaica, okay? Saka shamwari yangu yange isina basa naBilly. Saka takatuti ndikatombodana futi nemwe muzimba futi achataura kamazita ko zvinongonzi amai Mandela, iwe unongotaura mazita evanhani vanadana nemufeso anonzi Floyd, but manje chiika shamwari yangu yange isina futi basa naFloyd uyo again, but Floyd wachanga kana pandakazodana nemurungu manje mbo pakaita problem manje. Munoziya kandaiti nemurume wangu tichidya tichidaisoka boyfriend yangu, then shamwari yangu yeye yakapfeka tumashotsi ndikudzei yotanga kufamba so iwombogayo kuti naimi chicha ndiri kuona here izvichi, chicha ndiri kuona ichi, obvoona futi shamwari yacho yakumuvha yakadai, waingofila in your body so kuti pane zvinhu zvisiri right. Saka that murungu iyeye manje ndakarambana naye ndikati iwewo chika shamwari yangu manjeka mva ndazonzwa kuti yakafonera nemurungu iyeye manje vakanomasturbetana. Muri kuzvinzwa vakanomasturbetana, ndikudzei vakanomasturbetana. Inini ndibva ndazomhanya manje kuHIV, ndibva ndachekwa, ndibva ndaona ndiri ndibva ndangosvipa murungu uye, ndibva ndazosangana baba Mandela, okay? Saka at the end of the day guys ndakaita paranoid zvisingaite, because ndakafunga kuti pamwe mukomana uyo wandakadana naye uyo zvakazobuda pachena, because ndakamubvunza murungu wachona iyeye ndikati ndiudze iwewe chii chaitika, zvikanzi aiwa ndakangoenda ikoko ndikangoita se ndikangomasturbata, ndikati kunyepa pane zvakawanda zvinenge zvaitika. But chigayai kuti shamwari yangu ika ndakaisumudza kubva kuZimbabwe ndikaisumudza muno muEngland ndikaiestablisha, handitika ndiye munhu wonditamba tsvina dzakadai. Saka ndakabva ndangosiyana nemurungu iye Tom, ndikati sorry Tom, pachivanhu pedu izvi hazviitike, handiti. Ndipo pandakabva ndaita nhumbu yemaamerican uyoyo, muamerican uyoyo musoja uyoyo ndiko kundisvipawo futi, handiti, ndiko kuzosangana kwandakaita nababa Mandela, Mr Foster, vakazoita sei, vakazoadopta vana vangu. Saka panguva iyoyo pandakazodana naMr Foster manje kuti shamwari zvanga zvisisaita, ende handisina kunyepa guys, inini manjeka ndandakutya vakadzi vechiboy. That is the honest truth, because vese vasikana vacho vekuZimbabwe vandaisangana navo ukada kuvaintrodusa kune boyfriend yako waingoona chihure chacho chaitikwa unoziva zvisingaite. So ndakatozoudzwa nababa Mandela musunwe zvikanzi aiwa vanenge vachipfeka izvozvo zvechivictorian kuita kunge zvinonzi vari rich ndiwo mapoor girls vaye vanopfeka kunge vari rich, but naturally they come from a poor family. The reason why they dress kunge vari rich is because vari kuda kubata the rich men. Murikunzwa? Saka it's a prostitution. The way mukaona vakadzi vayo vedu isusu tikutaura zveZimbabwe vanoda kupfeka zviri over exaggerated, vobuda pamapicture voda kutaura kunge vakachena sterek, aiwa it's a Victorian way
prostitution when a poor lady dresses like a rich woman. Mabvudzi aya, like I keep saying, you don't afford kuonana Beyonce. I can't go no take a bvudzi 900 unless kanoda utobata top shot handiti. Saka we need to be very careful, guys. Pane my inbox futa andakapiwa nemamwe vasikana vanogara kudhabhi nevamwe chi vakatorerwa shamwari, vakatorerwa varume vavo, maboyfriends avo neidzo shamwari idzi. Musambofa wakafunga kuti iwewe uri paranoid iwe. Kana munoziya ka bhengi ndo rinokuudza kuti trust your guts. Sei kwese usingaudzwi kunzi trust your guts. Ukataura kuti shamwari yangu inenge iri kuda kunyengana nemurume wangu kana kuti murume wangu anenge ari kuda shamwari yangu. Zvinonzi aiwa uyo anopenga uyo. Muri kuzvinzwa? Usambofa wakateerera vanhu kuti iwewe hanzi unopenga. Chitongoziya kuti protecta mhuri yako. Saka inini like I told you girls ka musikana wandakabatsira uyo ka akatanga kuti nditye shamwari dzangu masisters angu ekuZimbabwe. Munoziya ka ndakazopesera ndakuenda kuchechi ka. Because mazuva iwayo kandaidriva zibhenzi zinyowana nandikatengerwa nababa Mandela aya. Saka vanhu vaitoti uya ane murungu uine bhenzi ona mwana wacho zvese vaitozvidawo. Ndikati mayas hapana shamwari yandichatamba nayo. Ndikamhanya kakuchechi kwekwe. Kuchechi ndiko kune vanhu vari right. Vandavainvita kavanhu vaive kuchechi uyai kakumba kwangu amai Mandela ndaporisha tunhu twangu twekudhara itwu. Anditi vakutoona vamwe vasikana mukicheni vachibika. Unongoona ka isusu takambenge tiri mahura acho before ka. Saka unongoona rimwe hamone ndosaka Jesus aifamba mukaona madisciples aJesus zvese zvanga zviri zvimasinas ikazvezve zvanga zviri zvimamurderers zvimatax collector. Muri kunzwa? Hanzi twice a sinner once a saint ka. Exactly. Zvinhu zvatakaita kudhara saka you can pick up. That's what makes me an ex-prophetess. Zvinhu zvandakaita kudhara saka now ndiri kunozviona mune vamwe vanhu zvonzi uyu azviona sei. Okay, because zvinhu wakamubhenga uri sina waripenda manje. Okay, saka guys kuchechi ikoko wakutoona tumwe tuvasikana twakutofa they left him church ombozvipama futi. But chandakaona ndechekuti go ahead tika celebrate chitaurai ka imimi isusu dzedu dzinobohwa idzi vanhu vangu vautodropa ipapa zvakaoma chavabata hangu. Taura bila maviews akuru. Taura muningi. Inini hangu chandinoda kungotaura ka. Ndinoda kungotaurawo zvangu handisida kutaura about nyaya yekuti hanzi inini namishona chi. Zvangotaurawo zvangu kuti hakuna chinhu chinonzi friend. Nothing like that. Whatever zvachitaura Mishi ndezve 2 or 3 years ago. 2 or 3 years ago, yeah. Zvisipo kana mubrain dzangu zvototi but ndinongoudzawo vanhu kuti hakuna chinhu chinonzi friend. Ukangotaura chingonipa 1 minute kada umbonoita dodhi. Ramba uchitaura. Taura hako nevanhu. 2 minutes leda pedza ndingonoita kobi quick. Taura nawo. Okay, so ukangoona chete mulife mako wakuzviti you have a friend. Ukangoona mulife mako chete remove your hand here. Okay. No, I'm leave it here. Wait, okay, give me 10 minutes. Ukangoona mulife mako chete wakungozviti une friends wafa. Friends. Ukangoona chete wakungozviti une friend mulife wamama watofa zvatodhakwa. Ingozwa kuti zvatodhakwa because shamwari munhu anonzi shamwari unoti shamwari handiti ndiye munhu anongoshudza zvese one. Ndiye munhu anenge achiziva zvese like ukange une stress unoudza munhu yeye hapana pekuti ukaita stress kana kuti ukaita something unonhingirikina hautadze kuudza shamwari yako hauna nyaya iwe MaBrijo wabatwa neduzvo. Handisi kuda kutuka vanhu mucomment section nematukiriro amandu nemaunduriro amanditiro munhu yawo yashuwa. Ndaona vanhu vabata zvituru ndatochinja nyaya sebhinacho yachona nyaya chinja ndaona vanhu vabata zvituru ndikati apa chanonzi MaBrijo MaBrijo anyway vakazi dzemubhekebhenge they are so loyal ushema vanoda vachituka ivo munhu wavo havadi kutukirwa munhu wavo nemani vanotuka vega bhekebheke da kutuka ega daiwayo bishi daiwauya nehweseri ukunzwa watsvaga cousin yemubhekebheke ukunzwisa listen
bhege ambiri papazi dai watsvaga kazi rebhege waituma kwete iwewe hauzivikani background hauna kana kwakudei kubackground hatiziye I wasn't there ndoda vasingatokuzivi apo wakangodaro uchitonge panze wodada anyway mbiri yangu shida yapo because kwatogara wapostwa kudhara danzi kana muchiuya pamalive potai muchikwesha mazino first kwesha mazino agara achena ako toda kungoku I can be your witness agara mazino akaachena mazino akangodaro like munhu yaanozama unoziva unenge uchizama kuti zvinonetsa kana uchizama mazino acho kana akangodaro zino kona problem yezino arikweshwe nesoda zino rinoda Colgate kana kuti kana iro zino kachiro kana rakangodaro rebrown kana reyellow ngaridii akazenzi chokwadi chinorwadza mamusingadai machinjo yemazino emataura zvinhu dai maona shure right mwana anodhuma vanhu munyulaiti kuti dhu apa kunoda kuti atambe unoziva zvatinozva zvinozomboitwa kana kuti kumagrounds kumonicleo vanhu vanozotambisa magaro chichi vachiita se vachitambisa magaro dzonodzona dzamira kumuti komishi uyu hatisambe kati timu rine magaro rakutamba iye akanenge aripo kakabudikira amana kana mazoenda pajeni kana kuti mazoda unoti unoda kundiye musikana anga netugaro but ichidhina manje problem yekupfekera magaro ichidhina musi uno maisani vakati vachimuri vachibhakira kudai vachikwara roko saka zvinonetsa dati dai waratidza vanhu body full body ndokoitoisa tambiri kudarika zvawaita at least zino unogona kutaurawo zvezino zinopera mazino anopera uri mumwe wangu toikavhakavha iyi changonzisi toivhara imazino but kana da kuona kuti uchaita mbiri uya nemagaro wakapfeka kana kuti short kana skin jean unopfeka magaro oro else totsvaga munhu wekuti akubate magaro kuti hauna mbiri yaunomboita mazino toivhara haimbosatye mazino agara tinopupurira achene mazino ako mishi saka iwo next time uya ungati uya nemiri dai wangobudisa miri mishi dasi waita mbiri ndo mbiri manje watozoita mbiri manje apa manje watoita watokanganisa iwo chinhu chatokuisa mbiri ndechekupfekera magaro uya utiradze magaro I dare uya utiradze magaro ndikatopindawo ndikatoijoina live yacho kana kuti ndikatohanzi naimishi shonga apo naiwe misha udzidzise notando musuni akanzonibuda mutoilet apa ari mukicheni vane muvenge vanontuka ndokaona vanontuka ndotukwa ndazvijaira manje musina kuzvijaira nhasi unorora wakapfeka bhutsu kubasa kupi kwamushibuda kuenda mamudaenda basa kupi kokunesi aid mishi how many times did I call you udaenda kunesi aid kubasa kupi range basa raungosida kuenda ungodaenda nesi aid kupi kunesi aid kuchikoro ikoko kukagonekana kunyora manotsi chaiwo manotsi 3 weeks usingaenda kuchikoro chaunobhadharwa nechi chinonzani chakazotokusiya chepajekisi chandaida kuti chikumamisa ichi ndini musiya ndakaida kuti umamiswepo paya ndosaka ukaona munhu aida kuti ada kundimamisa munyulight uya uya abeno kana uriwe akatiuya ari haidi because dai akauya ari iye unorohweswa nevanhu vekudebheni vanhu vekudebheni vachevo vanhu vekudebheni vari kurira handirohwe varipo ndikurira ukurira kupi misheu uri kurira kupi misheu hauchapinda uchabvumidza kana kupinda mubhawa misheu munyulight hachabvumidza misheu ukaonekwa mubhawa unorohwa ukafa munhu wese anokura ukafa kuti fiwe misheu ai ndasingade kukupindura but nozoni makazens anozondipa hasha uyewo at least nezvimwe zvinhu neimwe nyaya kana kuti iri nani vanhu vangani vakadana ukoyo zvinoro wakataura murume munhu murume wani wakatora
anyway ndakadzi ndidzokera kuchikoro inini nevanhu vepafacebook inini handisati ndakufanira kuroorwa ndozvanzi wakatora murume wangu zvinondipei zvinondipa vhiza here zvemurume izvozvo zvinondipa vhiza here ndiri bhizi ndikugadzisa nyaya dzevhiza umwe munhu akudza zvekuti ndakatora murume wako mboro yekuti izvezvi ndikada sorry ndataura zvinyadzi 2 minutes wondoza kuti murume wangu kana ndakarwadziwa ipapo kwete izvezvi mufanira wangu atomboita kuti vhiza ribude dai wazotaura nyaya uri kutaura kuamerica kwete pano ndichiri murodhi kuda kugadza ei not today satan holy ghost fire Satan, man, what type of a person is this? Oh God, all right. Anyway, Mishi, uchataure wadi kutaura nyaya yako. Do you listen to your parents? Do you listen to your parents? Meu unongovhunzo nyaya dziri serious panyaya uri kuti chii meu inini unoziva kuti chii apa misheu wachonaka unoziva kuti chii gogo Mandela zvanaida kungoudza misheu agara munhu uya wekuti haagone kuzvidhifenda dai anga ari mumwe munhu wekuti haagone kuzvidhifenda dai anga ari munhu ane brain auya palive akadzikama panga pachitaura vanhu opindura otsanangura nyaya yaavinga afunza kuti wavingei ndavinga kuzoti Bridget hanzi chikwa ndatombozvinzwisisa hanzi iye asatomama madhe ukove even apa musi uno ukukanganwa kuti waiti ukarohwa iwewe ndaikukumbirira regerero kuna anamaisalu unoziya ndonosvika ndoti anamaisalu ndikumbira musamurove mishi unoziya ndikugara ndichikukumbirirewo kusvika mumwe musi ndazoneta ndakanoudza anamaisalu kuti zvoni bhomurovayo ukasiyiwa nyikwa muchemba ende vanhu vekudhebheni vane utsinye vanje akatorwa abva nyikwa muchemba musoro apa madhezi waweka inini ndaimbotenga zvibanikirikini yeah, I'm busy. So manje inonzi chi ndakabva ndati ndichipinda mubhawa so munew light handichapindi infact munew light machona hachawanike zvekupaparika because yeah you know saka mishi ndakaonawo nyikwa musoro muchemba dhara iwewe wanga wanyikwa musoro kudhara pandakakuona musi wacho usabhode unyembera zvokuti ndaikurovesa nevanhu kudebe inini ndakazvionera ana maisali vakunyika musoro wega wanyikwa uchu ende but zvakaipa ndikatokumbira regerero 1 2 wakafona mumwe musi ndakatorara zvangu kumba ndakarara akanzi ari kuti license ndiani shamwari inini haumbofoka ndiona panapa ndichitaura zvekunyeba ndiye atanga wada kutaura ini handamboramba zvataura ndezvechokwadi kana ndezvekuita sei ndakuti inini futi kana mbuda believe it or not mishinangoti ndikuudze magirl new light patepen kunew light ndoenda kana kuti handiendi ndoti nawo kunew light hanchai which is anyways maidi esa wanyora uchiti ndafa chichichichi zvikuzikanwa ndasingambopindura wambona ndichikupindura waitotya kuuya wega apapa ini ndinoya zvakadaro kunzwisisa kuna ndadzoka manje Mandela ndipoka Coca-Cola mpano ofotonika bhanzi futika ndadzoka maini well done aiwa ndinambosenderwa data ini kana pane munhu anyeba kuti andisendera data ka ngaasanyebe inini data ndakatohotspotwa nefoni iyi ishi andinyepe sha inini handirarame life yekuda kujingirisa sha kana ndisina handina sha mari iripo but handina data full stop mari ndinayo but handina data I don't have data umbofoka ndona chiti ndine data nsina ndapema alright vandipa but musanyeberane mucomment section kuti pana handipa data hapana munhu handipa data panapa don't lie ndakahotspotwa pafoni apa yeah Mandela ndikukura mpano ndipakachingwa kaisa kajam so Michelle vakomana vaungoda umenshena vakandikwira apa vava vapinda papi ndopa vaiona kuti unofane kurohwa iwe
leo wataona kana hwadi ende vakomere mudhebheni vanorova varakada kuti uri musikana kana kuti uri mukomana chinoti mazuva ano zvekuswera ndichitaura taura Okay, amainin, thank you very much. Nandabatwa kana ndakadya chikafu chechinigeria kutengera nezuro. mabhizo Saka mhiripiri yanga yanyanya iyi. Saka imi mazotaura nyaya yenyu kuti munhu uyu maimuziya. Ya, unongoziva kuti handimbode kunyeberai mainingirikiri anzani. Pane zvimwe zvinhu zvekuti Misha anenge achifunga kuti pamwe anga achifunga kuti pamwe ada kundiningirira, ada kundifinhura or what, ada kundidzosera kana kuti ku 3 years kumashure. Ndozvandaida kungozama kuavoid izvozvo. But pane munhu atozondiudza kuti zvinhu zvisina it's useless because I can't go back ku 3 years ukoko. Ndonounza nhasi ndozviti ndakanzi Misha akazodai. Nope. Andipo ipapo. Idini ndikutoda kudhila ne future, you understand? Okay. So mission, thank you very much. Whatever, yes. What kuti ndidzoke nditange ndakataura naye zvinhu zvitori zvekudzara like handitombotina kana mubrain dzangu akatounzwa mubrain dzangu musi uno zvenyu mai Mandela musi uno vanhu vachimutsvaga ndiye ane maposta ari kutsvagwa kwese uko but unoziva kuti hapana kuti ane mushonga kana kuti chi Michelle anonyenga like mukomana varume like you understand munhu uya akura shorwa chichi you understand munhu uya kuti desperate zvekuti ari kuzama kuti hauzi mushonga unoziva murume anogona unoziva kuti murume anogona kungokwenywa kana nekanhu kadiki kana yes, blame the women sometimes. Unogona kunge wakashata kana kuti wakaita sei ndakanaka and you know Mishi kuti inini I'm more beautiful asi ed angachiti ed ndogona kuda kutombota zita rake akauya kwauri just because maybe wakamuti maswera sei didi o chichichichi that's none of my business but sisi imini vadesperate yaye kuti vakuda kuroorwa ukamhanya uchawira edi wacho ari kupi hasi uda usefa anyway inini edika wachona munhu wekuti ndinoziva like ndakatomuudza ende ari mameseji achona ataisenderana kudhara ndichitomuti wangu just excuse me a bit. Kana pane munhu anoziya musikana uyu ambouya Chihoro ngaauye ndomuedha futi Mishi wacho. Yes, go ahead, celebrate. Aiwa kunaka ndakanaka mudarika Mishi. Iye anotozviziva. Wakanaka. Chakanaka. Nema-pictures. Hanzi Edgar Wu timu endere. Iye zvake kana ndogona kutopa zita rake. Unoziva inonzi playlist. Kana upinda pa playlist. Unoiswa 1 out of 10 baba manzwa ndogona wapa star yako unopinda pa playlist munhu chiripo zvacho chimunhu chachona but inini rega ndichikudzai secret behind kudananwa kwokubvumwa kwakazoita yamamuchida imini panapa yes ndikudzei tipakurire shamwari takamira naiwe ndipe kokokura une mabhanzi saka kajarini nekajamu upo waisa mukapreti kake nematisi hanzi MaBrijo, you are beautiful but you need to bath imbondiudzawo pada kugezwa pandiri panapa ndakagara totofana togeza vana mai Mandela noti iwe usanyeperwe inini unoziva kuti chii zvako da umbopindura unoziva kuti pano vangu macomments ekuti unyazoona kuti deep down munhu akagara pakagara atsva asvotwa nekuti Bridget mafuta anozora anoita kuti asaite mapundu anomawana kuti I know unenge uchitsva nai unotsvirei uri padhuze nemvura nai brandoniwa tsvaga kakapu kemvura eni mazuva ndikugara nekagubhu kangu aka ndozvidira mvura kana ndikaona kuti ndauda kutuka munhu akazvichenera you understand unobvunza kuti mafuta unozora unomawana kupi handina mari but mafuta ndinoziya mafuta andozora that's why anyway utobatisisa Bridget utobatisisa kaskini kako because isusu takambenge tine kaskini kako kaizvo zviso taakumafuta kuchembera imimi machembera imi makatozvichengetedza iwewe what I want to tell you now as my little sister kaozovharisa ako group zvatiri kuita izvi kabeauty kako ikakaramba wakachengeta ona isusu tine vana mamiliyonea vanhu vari kungoti tukauti makashata but takatorova kudhara kunaka uko hakugare you were beautiful and you are still beautiful by your age at your age now you are beautiful you are more beautiful because makakwanisa kusvika
makore mangani mamune makore mangani amuzi kumamato kumanhirikini here mimi machembera kaini kuma 49 pati pandakadanana muri nemuindia kuma 50 kunyepa ka hauzvizive 49 kanditi saka vanhu vachidetsana kapanapa saka pandakadanana nemuindia wangu baba wechimwana changu ichi shamwari ka shamwari titori maassassins ndikaenda kudheni kundine mba yangu kumount pleasant ine swimming pool ka nezifesi rangu rinenge rakashata rine zviminzi whatever zvimasports zvinenge mbada fesi iri pasaidhi but unozi ichi ndikaona swimming pool naiwe yangu mukoma naiwe bharanza vari kuti hanzi nivia q10 nivia q10 wakaizora my guy ikaramba handina mafuta angu asimbori kuri indozora aya iyo ikemfa iyi ratidza kana wakazora nivia q10 ikakuramba kana kuti ikakubvuma yakabvuma skini yako shamwari inini yangu handizorewayo unondiziya comment section but anyway nhasi ndikufarira comment section mampengerenzi amirira kasecret I think ndindatozidisturba rega ndinotora koku yangu ndega nemabhanzi nekajarina kacho ramba uchitaura secret iye yanga ichabuda go MaBrijo. But MaBrijo, I want to tell you something. Until today, I've always loved you as my little sister anyway. But that girl we was simeni vazodacha zoda kuyama live ka ngawi akaite live pano but I don't agree. Shamwari dzinoda kutora murumu no but inini unoziva kuti I don't understand. Nhasi I was shocked because patone imwe nyaya ndichatozoda kutaura. You know, chimbotaura kandi ndikumbonotora chingwa nejarini I think mudumu macho mandaita empty makungorira taurako. No, Anozani, highly favored Tembi. I agree with you, my dear. Beauty is in the eyes of the beholder. Okay, I agree with you, my sister, but I think I can naka shamar. Mese anakunaka. Kana tauda utaura pachimwari mwari. Pane vakanaka nevakashata. Why is it kana tauda kuti tiri kuchechi munhu wese akanaka but kana tiri pambenge panapa oro kana tiri kuno kushamwari ngatimbotaure chokwadi mishi akanaka here so ataure secret ka munondidisturba ka mune muchindibviringidza inini ndinofesana nemaproblems angu fair I love you too Nyasha Mashia Masuke and ndinofesana nemaproblems kufesana naSatan but I couldn't join her live kusvika and ndachida kuti aradze magaro aka I can't and I will never ngatanga uya akamira akataisa kumashuro oita muone kuti munhu iyeye akanyenga umwe ndiani pa nyenganiso. To be fair, MaBrijo is very beautiful. Nobody can take that away from her. Try as you may, it will not work. Brother. Ukona vanhu vanokomenta so vasiko kuinbox kwako vanondirwadza ini. Aiwa anenge dutu. Tsungai ndimomzi vangu. Tsungai ukatuka vanhu manje vanoisana kuti anozani Mai Mandela. Yes. Sema views akanaka. Kupura iwe pafair hanzani mufudzi anodza irinenge gosi akaundira mishi shamwari kana uchiziva mishi yeolive akabuda live chaicheku uchimuona mbune kuti boom ndati mishi unohlisa unzwe mishi zvatikamboita umwe musi zvenyu Mai Mandela taenda akanditi MaBrijo uya pandaenda ndaibva kumoi ndabva ndatopfeka ndikati hanasi tikuita se tikunodhakwa taenda out bye tamwa taita se ndanakuda timu rekudurban taenda kuda kana aripo pamwari toiona live kuda ndakusuwa tava taenda Mai Mandela anga akato like unoziva kuti mishiya munhu yavo kuti hembe inini hangu handina hembe like ndinobatanidzira hembe but handibatanidze madhende like handinotenge madhende ndinobatanidza zviri nani zvekuti zvopedza zvavo manje misha anonotenga dzedze dzakanzi ukuona ukambona kana kuti mahouse girl mamaid aya zvinenge zviri zvinyowani zvekuti kungoti mamaid tinozozvona zvatisakare but zvamishi zvinenge zviri chizvike zvakataka unyowani so ndo zvaanotenga obva pfeka nejini rake kana mafeded jini kana hipista chichichi ndo zvaanoita mapicture Facebook akanobuda like filter filter palive chaipo live inozongokumakisa anyway
anga akatoti aiwa kozi picture yacho iye kutaura chokwadi picture iri paprofile paipai tinozvitova namai Mandela handiti kutozvi 1 December kuda kusatukwa nemacousins yenesi nditonyara kuitaura naimi aitaurirei naimi yenesi ndoitaura nchiti chipa vanhu taura tizwe macousins ganzwe because hatidi vanhu vanongouya panapa tese takatestwa tese takatemwa nematombo panapa nemacousins because macousins akangwara kuti anenge achida kutesta munhu kuti who are you. Taura nyaya yenesing. Andina zvandoda kuti andina zvandokwanisa kutaura about unoire palive uchitaura zvenesing neuniform yekuti unyatsoona kuti vanhu vese vanoiziva kuti naimi manesi vanoiswa chinonzi chichichi panapa ichi chinonzi chichichi ameno chinenge chacho chitetoskoskosko chete handiziye chinenge chiwachi ichi chinenge chakaiswa chinge chiningira ameno chavanoisa chekuratidza kuti manesi zvinoita mishi zvinondinyadzisa ndanyara unoziva ndikundikati nemi zvinotaurwa here pane vanhu izvi ichochi ichi saka haana chikeke chiwachi cheche kutaura wachi kana kuti chiteteteskoskosko chechiiswa chitoripo pamaningirikini pake pamafotos aanozvitora akapfeka uniform saka anoita basa rei sorry anoita basa rei izvezvi hangu handisi kuziva sofa asi alright maybe guys ndiri confused ina handisi kuda life zvekuti alright dambobvunza ukaita course yeNS aid 3 months unowana basa re amboona kamurungu vanhu vanenge vasati vaona murungu wangu ajaira kavaBrijo kaanoratidza murungu vanhu vamboona kamurungu ko murungu wako ari kupika chatoposa chiburisana baba Mandela ava tata vasuwa kamurungu exactly hanzi nevanhu ndikuita body shaming no handisi kuita I'm just giving Bridget the opportunity to speak chete. Go ahead sister. Uyakanzi mufudzi musanyange uyo anoshandisa ghost munoziva kuti Misha akambodita sei here unoziva taura nhasi akapone pano Mishi munoziva kuti akamboita sei Misha akamboti tiri mugroup reNorton ndakamboitwa birthday like nemunhu anga ari kuzimu like mukomana anga ari kuZimbabwe akasenda like 5,000 rands ndobva ndaenda saka iye akavhiringika brain manje kuti anditira birthday ndiani vandaitwa birthday rakashupa handizwa kuti akarwadziwa here anotanga nhasi kurwadziwa though plus Mishi fuda kuti uziva kuti hauziri wakatanga utora munhu iyeye anyway ndaitirwa birthday chichibhobho munhu ari mugrupu like takacreata grupu redu isusu reni saka aiti akabata foni yangu mufunge zvenyu ainotora aenda inini foni yangu izvezvi now ine mapassword anenge 15 handichatombotembi kana inini muridzi wefoni handitotozvitya ndogona kungobaya foni ndosendera kana momzi yangu something so Misha abva azvisendera number abva azvipinza mumagrupu vasendera malinki emagrupu andiri chichichi ndobva atanga kupinda ane ghost number yake anoshandisa saka anopinda magroup aive magroup ese andiri ndikangonyora something munoziva zvemagroup zvacho obva ascreenshot ndosamuchiona mazuva ano ndiri free handakada munhu anotonga ndotongwa nani ndikungoscreenshoterwa baba ndikungoscreenshot kunzi kondimi kamazviita kubirthday uku ndatumirwa kuzvekudada kamagroup egirls zvazviya screenshot ndakandirwa screenshot apo inini kana brain dzekuti ndimishi baba kana brain dzekuti ndimishi ndisingatomboketi ndanetsana neumwe mukomana so wekuNorton ndikati wewe hakuna umwe anotogara panext door ndandiri kuDurban ndobva ndatengerwa tiketi zvese zvekuti ndidzoke kuZimu vandadzokera kuZimu apa ndikungonetsana manje ndikosha kuti ndiani audza chichi munhu kuti zvoni ndakatumirwa 5,000 yekuita birthday ndobva ndaenda unonetsana nemukomana unoziva kuti mukomana takatonetsana tikarovana kwete kuti kurovana like takatopota tasungisana because takatukanirana namai chichichichi yes so anonzani akazondiudza akazouya mukomana uyauya kwandiri akati Bridget handizirini ndino screenshot handimbofi ndakakuvenga kusvika pakadaro handimbofi ndakakuvenga ndaka screenshot uri kuzwa unoziva kuti inini
kuti inini ndive munhu iyoyo kuti ndinotaura kana kuti handisisina kana basa nezvekuti who is who, which is which, kana kuti nyaya yazotaurwa nani. I don't care, ndikangobatwa kuti ndindaita nyaya ndinongobvuma. Ndinorambirei ini ndiri ndaita. Unoziva kuti ndakazoshokwa shamwari. Ndakatorara pamubhedha madaizi aya ndaita, ndatorara pamubhedha nditorina momzi yangu anonzi Polite, musikana wanda ndinaye kupoint waya ndichiita live. Ari kundisendera zvikanzi ko bepa, unoti ivavo vanofambisa bepa kana muchiti ini ndofambisa bepa. Polite unofambisa rinonzi .com. Ndiri kuuya ndiri kunzwa panapa ndava ndatoti handiswizi handibatise ndikutofara kana ndikutoti ndaona chekuita sei chekuposta. Unoziva kuti nyaya handakanawa ndakaudza kana atoita kasadza ndichita sei ndakato you understand. Ndakatomboti iwe iri gure rangu dai rahurira zvaro kana umwe munhu. Ndakatomboita nguva like nditori nestress yekuti but anyway zvaangaida kundifungidzisa awina though. Ndobva ndakangosenderwa picture vari vese. Ndakapera power shamwari. Tikati yo, that's wrong. I'm so sorry shamwari. Out of all the people. Apa une mwana? Ndimishi. Vanhu vese vanoziva kuti ndine mwana. Ini ndine mwana wangu ane 4 years. Aiwa ndikutaura kuti une mwana but your friend is stressing you to that level. Hanzi nhema dzako dzakareba unge fesi yako. Wadzanai pamhata pamai vako wanzwa. Pamhata pamai vako. Ndosaka mai vako iwe ukona zvandakaitwa nababa Karishma ndozvo zvakaitwa mai vako iwewe. Pamhata pako ndozvawakaita. Dai uchakura tuvana twako twese tucharambwa ndakukesa. Ukona tuvana twako twese iwe tuchasiwa iwe wadzanai wadzi. Twese tuvana twako twese usaite munyama wekuzvara mwana musikana. Twese tuchasiwa taura. Ungatoseka kuti hanzi muna ndori mhata musikana iwe. Anyway. Mishi anga ari panapa kuya uzondireminder chete kwete kuti anga uzondishotesa. Nai zvinoshota here. Kuya uzoreminder. Dai areminder mai mandeka zveshuwa ndaimhanya nepakati peocean nemakumbo kunomudhaura zveshuwa. Zvakaipa. I'm so sorry Bridget neizvozvi zvakaitika kwauri. Zvinotokupa mental problems because wataura nyaya dzawataura. How many times inini ndombokuudza inini ndiri grade 1 ndiri kusvika grade 5 ndainzi kuchikoro ndainzi ndemusoro bhangu. Kana iwe wainzi une musoro webhangu isi tainzi chi? Taitonzi vana unoziva chibhasi cheche chanchiri chezupko chainzani. I think amainini vablokwa vachadzoka. Okay, saka nyaya tombochengeta kafesi kari ipapo. Rekaitione pane vamwe vari kuda kujoina kana auya kamanje achihoro vacho. Kanyaya kacho baba Mandela chimbotisaka kasadza nevheji sauce. Takanganokisa kanyama kacho tiri kuedha achihoro. How are you my sister? Muri bwanje? You join up back at Chiworo. Join up back at Chiworo. Oh God. Beke. Aiwa. Reka ndikukate mujoine back at Chiworo. Chiworo vacho havane nharo futi. Chiworo joinai back tinzwe nyaya yenyu tibatangoipedza nayo. Tibatangoipedza nhasi. Saka carrying on panyaya iyo yasikanaka. Ndakarwadziwa mufunge ndichiona shamwari yangu yaakufleta nemukomana wangu wandaidanana naye iye Tom. Munoziva pandakazoudzwa neye mukomana wangu Tom because ndakamubvunza kuti chii chanasoitika. Zvikanzi shamwari yako iyo yakandifonera waenda kulive-in. Ndaita live-in kuSheffield. Ndikati chii chamakaita? Zvikanzi aiwa akangonditi uya for coffee chichi. Ende kutaura chokwadika inini ndisati ndaenda unoshanda kuSheffield. Ndakati kune shamwari yangu, ndakati kune mukomana wangu unogona kungouya panapa uchimbonwawo coffee. Handina ndiri kuenda kuSheffield. Ndanga ndisiri innocent. I was still innocent. You see? Saka shamwari yangu
iye mukomana yobva aenda ikoko, but shamwari yangu ingopfeka zviri fun. I didn't trust that. Ndabva manje kuSheffield ndinodzoka, mukomana wangu akati I went there for coffee. Saka murungu anone ukangomubvunza ukamuchichidzira zvishoma anoswera ataura. So sorry ndakaenda I couldn't resist because anga akapfeka tumashorts twakadai akatanga kungondibata. Muning'ina. How are you? How are you, sister? Chingotaura because network inenge iri kuita fani. Makadiko mumarawi ari bwanje? Muri bwanje? Yes, okay. Chitaura imimi because network yenyu iri fani. Chingoramba muchitaura. I don't know what's happening. Pindai mumba. Okay, kana munhu ane problem yenetwork kana une problem yenetwork pota uchitora mvura rebhodhoro isa paside network yako inoita bo. Go ahead, taurai. No, my network. Hello? Yeah, pinda pongo uri pai. Yes. Enda mumba. Okay, love you my nenda ekumba tichakugadzirisa imese hapana anosara but munofanira kuti bvumidzawo kuseka. Enda mumba. Uri kundinzwa here? Yeah. Ndiye here murume waBridget wacho? Upi anonzi Edi. Oh, ndiye Edero. Takukunzwa manje ndangandinaye. Ari kurwidzwa nini? Apa ndinogara anopaziya ngaauye murume wake ndinaye like now. Ngaauye anorodzwa nini? Ngaauye murume wake ndinaye ngaauye amutore mumba mangu andichamuda. Saka murume uyu wakasangana naye sei? Andichamuda murume wake Bridget ngaauye amutore murume wake andichamuda. Akutondivhiringira. Ko iwewe ungori shamwari yaBridget here? Loyal friend chaiyo ngamubvunzei Brijo. Mubvunzei. Loyal friend kumbata kuduzvi risinga accept my friendship. Haibo. Bridget akakutadzirei? Anozviziva Bridget. Tiudze kakozi iye atudza tusenzi dzake. Hanzi akudzai tusenzi amumuziye Brijo. Bridget ndo mhata nyoka sikukuviri nofamba ichinyawira kudai. So izvozvi I was banned from work ndadzidzokera kumba because of her. Iduzvi mhata and andimbomusiyi kusivyu ndokamukona. Let me show you. I'm actually protecting. I'm actually protecting. Ndingoenda kusivyu kwaanogara. Ndatomupedzera imhata. Saka hanzi chikubasa? No, I was drunk. You were banned kubasa? I was drunk. Saka vanhu vafona kuti you were drunk kubasa. But uchadzokera hako kubasa hako kamangwana? No, tomorrow I'm gonna go to work. But Bridget amumuzive imhata ndindadaro. Kana ane chandoda kutaura ngaauye pahouse number. Murume wake akutotinetsa ndotosienda kamukira kumba kwedu. Ari kundinetsa murume wake andichatogoni kuti ndombisa sei murume wake kumba kwedu. Ari kutondinetsa. Ngaauye atori murume wake. Ari kukunetserei? Ngaauye atori murume wake mude. Murume wake nengoda kumuwachisa chete. Finish. Ngaauye atori murume wake. Murume wake akundichungurudza, akundivhiringira. Ari kukuvhiringidze chii murume wacho? Tiudze kanoti madimikira chingoti gaga kunzwa. Iye Brijo wacho aripiko ngauye on live. Tifesane face to face. Aiwa ataura kuti haasi kuda hako kutaura newe saka iwe toda ngoti macousins akunzwe cause hanzi nasisi meli unenge wakuzoita malives panapa to which we welcome. But iwewe seshamwari yaBridget akambokutorera murume here kana boyfriend iwewe wacho? Brijo akanditora murume, anditore murume naBridget.
Saka iwewe uri muroyi kana kuti Satani anofamba achitora varume veshamwari dzako. Ndikoko, ndiri Satani, ndiri muroyi. Ndiri Satani, ndiri muroyi, ndikoko. Ini handipo ndakambotora murume Bridget. I don't compete naBrijo pavarume. Varume wise, I don't compete naBrijo. But in my party is 10% kumhanya. Gara nemurume wako ikoko iwewe ushamwari hwako. Maona manje exactly. Maona sister vauya kuzotudza kuti vakatora murume wemunhu. Inini that is what I'm not agreeing nazvo izvozvo. Abva atiza. Iyo shamwari akatorerwa here murume naBridget. How many zvishamwari zvatinoona vanhu zvichingoita zvisina basa yekuti munoto makadiniko. Muriseiko. Aiwa takuda mapenzi tanzwa nemasenzi. Tauraika 2 penzi dzenyu. Ndada kutotaura kuti MaBrijo ari madrugs. Ari kumushupa. Kana anotsira chabatsira mwana aregeze kusmoka madmoka. Anosaka. Ndi brother vari kuti kutenga madrugs akusakadza singaiti. Aiwa pati Bridget mukaona mubatsiro aregedze madrugs. Yes, aiwa matomubatsira ndimi because ari aiwa tinokurespecta. I always see you around muchiposta zvinhu make sense. Ari kutozvinzwa so. Saka imuti kudini ko pamwe zvinoita zvematuze mheni zvekusvirana izvo. Zvimwe zvavari kuita izvo zvekusvirirana izvo ndezvavanoziyana izvo. Hazvina nabasa. Ndezvekutungana kwembudzi vanoziyana tamba wese. Okay. Saka imi munozviona sei? Imi mune shamwari yenyu. Yes, imi mune shamwari yenyu yechikomana youya yobva yadanana ne-ex-wife yenyu. How do you feel? Zvinoita nasvike pakudaro hapana munhu anongotanga kuita zvinhu zvakadaro nakwana. Munhu ane 5 chichadzoka asvike pakudaro pane zvinenge zvaitika. Saka dotora side 1 pane zvimwe zvinhu postofara munhu wanika hazvibude. Fana kungofesa reality. Pane zvinenge zvaitika. Hapana munhu akakwana anongoerekana angoti Yes. Pane zvine zvatoitika takuwachisana zvokura nemusikana wamuri kuti Chizu. Pane zvakatoitika. Bridget acho angazvitaura ndosaka achiwanda asikadi kubuda pachena. Because anoziya zvakaitana. Taziya answer. Ndo pane answer ipapo. Mukarongoziya izvozvo ndo pane answer. But zveshuwa batsirai mwana aregedze drugs takabva nekutoziya ro pana chaanoita pamusikana. Anopedzera ngosvirwa madungeon mai drugs. Aiwa takabva nekwadzinedu zoita madrugs but takatopotswa. Madungeon naiti dotata. Mbanje tori nani. Bless you. Tinotenda Mwari. Aiwa tichiri kutenda vanhu veZimbabwe. Ndidonedze zvangu. Yes, thank you brother, love you very much. Thank you. Ndidonedze zvangu. Okay, pane vamwe vari kutaura kuti Sabina iwewe uri kutora one side. Isusu tiri kuinterviewa. Saka pane time yekuti unombosheka munhu wombotaura chokwadi. Maona pandazombosheka Bridget ndipo paazotanga kutaura chokwadi. Otherwise Bridget angauya panapa akataura kuti hapana nyaya. Saka inini ndiri kunasogadzirisa kuti imimi mamvengerienzi munasoona munhu ari paukasha ari pai. Because we need to understand kana munhu asina kutorerwa murume wake iye haungataura kuti Bridget imhata, you can just go and take somebody's husband simply because pamwe manetsana over something stupid. Handitika zvisina varume mukati. Saka ndanzwa zvataura bafalava varipo zvekuti vataura kuti aiwa Bridget iwewe mira zvemadrugs. But inini zvandinonzwisisa ndezvekuti kana ungoone shamwari fanga yadescribwa naBridget unopedzisira watombopenga. Isusu takabva neko ndikudzei naivo vana Toma kuzovasiya takunoita vana maAmericans takaona kuti aiwa apa hapasi pangu. Akomana ndakaenda kuma-HIV test ndikaenda kuma-HIV test ndikazviti Mwari iye maAmericans wachona akaitawo zvimwe. Ini
ndikazowanikwa nababa Mandela vakandiadoptera vana vangu tikaita zvatinoita. Saka izvinezvi I'm very careful nevanhu vandinobatsirana navo. I'm very careful nevanhu vandinosangana navo. For now I realized kuti social media inotondiitira pane kuti ndinobefrienda vanhu vari wedzekuti vangu vari vasikana pamwe wekumusha. Dzimwe nguva vasikana vekumusha tinopinda padesperation. Ini namai Mandela ndibvunze ndakambochivawo zvinhu zvemunhu here? A little bit. I think ndakambochiva, but handifunga kuti ndinozochiva pakuti ini ndakuda kutora ndakuda kutora murume wemunhu, but kungoti munhu garika dai Mwari mandipawo tenda zvine mumwe munhu okumbira Mwari kuti akupewo. Iye zvinezvi vana mai Mandela tangopiwa upenyu hunongogarwa nemunhu wese, kamotikari, kamba, magetsi, zvese. Saka zvekuhura nekuda kutora varimwe vevanhu hauzombozvifila. Saka vanhu vari panzara gaizika, please please please, tinoziva kuti kuZimbabwe vanhu vari kutambura kana usana nemurume wemunhu pamwe chitoita izvokutoti iwe murume wemunhu iwe chinasondiroora introduce kuna mai guru. I think zvinoshanda. Sister Nancy, how are you doing? I'm okay, you? Panapa tiri kudhila nepound saka please say your 2 pence pano. It's very important. I don't support what Mishi did. Like, imagine best friend yako kutorera murume. I don't support what she did. Of course, if MaBrijo can not fix someone who don't fix and fricting with eggs and such, Mishi is wrong. Mishi is wrong. Yeah, right. Saka, why do you say she's wrong, Ipapa? She is wrong because why did she have to fix MaBrijo? Na ex. I think you're telling the truth. Vanhu vari kutaura kuti Sabina is taking sides, but I'm not a qualified journalist sana Oscar Pambuka. I'm just Sabina. I cannot believe. Unoziva zvambotaura MaBrijo paipa achida kuvhara-vhara kuti havasi shamwari zvaazoburitsa ndizvo zvandirwadza ndatozopedzisira ndakumhanya kuenda kutoilet because ndarwadziwa. Please shamwari, can you please look carefully kuti shamwari yako ndiani and trust your guts. Anditi. Saka, thank you very much, sister. Okay? Sister Nancy vataura vakati aiwa shamwari yaMaBrijo iwewe you're very wrong kuti wakatora murume wemunhu. Hauna kutora, but iwona MaBrijo as MaBrijo explained kuti makambodai nezvimwe nyaya dzanga dzichitaurwa. Panoratidza kuti panga pane bond yekuti makatombodya sadza mese. Saka zvekutora murume wemunhu izvi sister, what you did is the highest sin isingaita handiti. Isusu, like I said, we've been there. Takadanana nevarume vevanhu. Right now settle down to this is not unofa. Makadiko sister Tasha. Sister Bina Murisai. Kavoice kachako mana ndiko kavoice kedu akatisati tapanduka izvozvo taane mavoice ekuita kunge vanhu akanwa masesi. Unazoona kuti sister unazoona kuti Boeing 777 ndege yake yakazara 777 zvivoice zvaita kunge zvemasese. Taurai 2 cents yenyu vanhu vanzwe panapa. Mazonyanyo sheka umishi mimi. But this girl mamchimudzwa kuti aidafia damsambonyanyo musheka for the face dayataura. Aiwa, hapana nyaya yanga achitaura paipa. Iye ngaachita live yake tuone kuti achataura sense ipi. Inini I can't carry on tichitaura naSatan because I'm very spiritual. Munhu anouya palive tikubvunza kuti kweiye MaBrijo wacho akambokutorera murume here? Oti no. It's the highest level. Yatinetsa panyaya dzembatya dzebhutsu dzechikadzi makuwa and everything. But pakusvika pakuti inini sisimeli vanasondibohwa, let me go to South Africa ndanasonabira murume wavo kana iweweka. I think that is outside. Saka I'm so sorry. Okay. Yeah, go ahead. Sister Bina muziya here kuti MaBrijo ati angasiri murume wake uratidza kuti maybe vanenge vakangomitisana zvavo vakasiyana. So uyu musikana uyu obva azorega kutamba vese obva azongodanana. I understand clearly. I understand clearly, but pakukudzwa iwe, how would you feel? Yeah, that's very bad. Semunhu aiva closest friend yake. Maybe afanira kuzongofila kuti mumwe akanofila sei achizomuona achidana nababy daddy wake. Wekuti munhu asiri kuda like asiri kuda kuchengeta mwana wake asiri kuda closer nemai vemwana wake. So that was very bad though. Hands in a target locks, this is childish behavior of the boy is mine in the 90s, Brandy and Monica. Saka mkomana is a player ka.
Yeah, I mean, this guy is a player, though. Do you have a boyfriend or a husband yourself? I have a boyfriend. And what have you learned from this? I used to have a friend who did this to me, Mhm. and ndakaramba nomwe mukomana pane zvaitika. Then this friend was like, akuenda kunoda neboyfriend yangu, ndakumubvunza kuti why did you do this? Hanzi because wakamuramba saka uchiri kuitire, because I know kuti yangu MaBrijo eventually asiri kuda baby daddy vake, but zvinongobowa. Yeah, because kapari kamukadzi manje kanonzi Lorraine kari ikoko kuZimbabwe futi ka ini ndakauya kuno kuEngland ndikasiya murume wangu chaichai tisatarurwa nababa Mandela ava muIndia, but muIndia akanga ari Muslim saka I can be a second wife legally. Handiti mandasiya murume wangu iye kuti ndivakire kavabereki shamwari kamapepo bva azonetsa murume wangu yemuIndia ubva auya uzonditisa nhumbuka iwe ndatakura nhumbu ye7 months ndikuzonzwa kuti pane kamwe kambo kakanonzi kaLorraine kadanana nemurume wangu iyeyo ndakarwadziwa zvisingaite, but Lorraine ake pandiromunzwira tsitsi ndepekuti chika anga asingazivi kuti murume wangu iyeyi ndiyo yanga itori imbwa. But zvinongorwadza, you know, up to now I haven't really recovered, so lucky enough vakazorambana zvavo, you know, but I haven't really recovered kuti dai ndisina kumboita nhumbu dai ndaiziva kuti pane munhu waari kutamba naye, you understand? Saka we need to, yeah. Saka I'm sorry about your friend iyoyo. Iri kupi friend yako iyo? Oh, she's staying in Durban. Saka kuDurban ikoko kuri kupisa handiti? No, inini handigari Durban. But I'm in SA. Yeah. Oh, okay, you're in SA. Okay, saka chimbotipoka advice kafo idzo shamwari idzi dzinoadmire vakomana veshamwari dzavo kana kuti vanenge vachida kutsividza, ko ukatsividza ubva wabata futi AIDS, ko kana dai Bridget changa ane AIDS iye micha ari kutivhairira, you understand? Tipoka kaadvice kuvana. Ndokuti advice kuna okay Bridget ngachingota ndangosiya ndari kufunga murume uyu iye asikuona kuti murume uyu like hunhu hwake hautoiti hwakashata kuti angorifamba achingorara nevanhu apa handi atombotaura kuti hanzi asati atorwa naMisha amene akatomutorerawo saka Bridget ende futi akutaura kuti hana ake basa nacho saka iye Misha maimashoko kutomuudza kuti Misha atokita kana chirwere kana achitorera munhu kana achiita revenge yekutorera murume serious. Ende ukaona kuti anonzani amainini Bridget vachoka kudiwa kwavo kunenge amai Mandela pane vakavavenga pane vasina kuvavenga handitika at the end of the day inini I just support her pakuti iye musikana iyeka kungoramba achingotaura kuti I can, ndakatora murume uyu because I can, ndipo pandirwadza ipapo. Yeah, and then kana uriwo unhu hwake I think one day achasangana nazvo achanyatsoti ikei asangana nazvo. Saka unofunga kuti zviri normal here izvozvo? Oh sorry, mwana wangu anga apinda, saka mwana wangu akapinda ndinotya a bit, saka ndosaka ndarasa nyaya kuti iye MaBrijo anodiwa nevanhu half handiti, asi iye vanhu vamwe vanotaura kuti MaBrijo ihure, vamwe vanotaura kuti anoita zveaddiction, but she's just a child. Takabva ikoko handitika. Saka what gives the right iye musikana anonzi Mishi kuuya publicly kuti ataure kuti ari kurara nemasadza aBridget? Uri kuzvinzwa manje? Desperation yacho. Saka desperation yacho iri kutiratidza kuti shamwari yako iyi yagara ichida kutora zvinhu zvako, yakatora murume wako pachibhoyi isusu murume wako kozi ndibaba wemwana wako, iye zvinezvi yakuda kutora fame yako paFacebook. Is that true? Yeah, I think MaBrijo akatogona akatosiyana with this girl because she was going to destroy her. Zvakatowanda zvisina basa nebaby daddy. Thank you very much. Okay, thank you very much, Shamwari. Thank you. Yeah, bless you. Please keep on joining. Tibatsira. Zvakaoma. Saka izvozvi mazvinzwa zvataurwa nasister ava sister vanenda mbuva edha vanhu acho vari kuziya kozi vanhu vakatorerwa varume neshamwari dzavo vakawanda zvekuti iwewe Mishi unoya panapa uchitivhaira nemasadza aBridget. Bridget wacho anonzi nevanhu anorwara kahure kachi ouya iwewe pano oda kutaura kuti inini kutokusema kuti
unorora nemurume waBridget watinoudzwa kunzi ihure. Saka can you see Mishi kuti matraits ako ekuda zvinhu zvaBridget aripo paakaita vana murume wake wakabva wamudawo futi ukanyepa kuita shamwari. Handiti iye zvinezvi Bridget amhanya kuti aite huselebrate hwake kwauchamusvitsa ndiBridget upenyu hwake. Waakuuya futi waakuda kutorera Bridget iyo huselebrate. Hauoni kuti wagara uchida kutorera Bridget. Waakuuya futi panapa waakutiudza kuti Bridget ngaazotora murume wake. Saka this goes for murume waBridget. You're an idiot. Uri dodhi iwe, dodhi ratatelicious, I keep saying. Uri kuzvinzwa. You can't do that. Ona iye zvinezvi waenda kune musikana wemukadzi wako nemwana waakutreatwa kunge second hand citizen. Waona Satani wawaroora. Saka varume vevanhu ka musade kuvhaira muchienda muchinonyenga shamwari shamwari dzevakadzi venyu simply because kamunhu kacho kakapfeka kunge teapot iye mukadzi wako ari kukuchengetera vana. Uyu muripo here? Pane munhu here ajoina? Somebody, but it's not working. And exactly. Varume vanhu imimi musade kutishamisira oti munhu shamwari mukadzi wako auya neshamwari yake. Mukadzi uyu akakuzvarira vana haachafunga about iye, akufunga about mwana uyu. Saka kupfeka kwacho kuchaita shoma, kuita makeup kuchaita shoma. Zvaaita achiri mwana mudiki zvasiyana. Shamwari yake pamwe haina mwana. Hey sister, twakanaka twanhu twacho. Hey, how are you sister? Murisegwa sisimel. Ndini sisimeli, ndini kamuridzi wacho wembengembenge. Mbengembenge yakushamwari. Ndiri bo zvekuti. Aiwa, imi muri kubata basa chero sisimel mogara makadaruka vana. I'm just being curious. Zuro ndakabva kumariro saka ndasina ngoti ndingobata futi basa iri waona. Exactly. Saka ndiri kubata basa ende chimbengembenge ichi ndakachicreatera imimi kuti mufare. Okay, saka iwo wakutaura na sister Mel. Wakambotaura neni before? Handisati ndatongoti nhasirega nditaure nemi ndikuudze kuti sister Mel muri kubata basa chero chaizvo. Thank you very much. Kugadzirisa vanhu. Tinokudai vanhu vakadaro. Thank you. Go ahead kana munin'ina wangu. Inze munzwe MaBrijo amutaura nti ndiyaita that video ari like overseas. Aiwa ari ku-SA chetu. Asi kweseko. Okay. Pane musi wandaona inonzi chilive yakachiti munhu wandiri kuitana naye chichichi. So I'm just curious like ndiye munhu wari kutaura kuti akatorerwa I think anga arimwe mufesi wekuAmerica ake is a good lad anonzi Brian. Yo. Yanyei mune basa sisimel. Yes, saka go ahead. What do you think about iwo unombochivawo here vamwe vakadzi vane varumewo kuti idai ndatora murume uyu? Aiwa. Munhu hauchive. In fact hauchive. But then maybe unongoitawo kamwe unoadmire like okay maybe one day ndofanawo kunge ndine munhu wakadai. Woisawo effort mukutsvaga kwako, wotarisa mukutsvaga kwako kuti vanhu vandiri kunana navo vakaita sei. Because iwewe haungatarisire kugara life inenge yeumwe munhu uchidana nevanhu vane unhu hwakasiyana nemunhu wauri kuda handika. Saka nyaya iripo ndeyekuti munhu haungatore zvakashata kutorana varume, kutongotorana varume generally zvakashata zvisingaiti. Hazina kutombonaka, unhu hwakashata ende haungaende life because musikana endamuona kwete nguva refu ndandiri busy achitaura kuti ndakatomutora ende handinaye like not 30 minutes ago. Handiti hazvina kunaka, tese tiri vakadzi. Yes, it's true. Saka iwe una murume rewo. Aiwa handisati ndiri. It's not a trophy kuita murume. Handisi Tatelicious anoramba achibvunza vanhu kuti une murume here. But ndiri kungobvunza kuti how would you feel waita shamwari iwe une boyfriend and then morambana neboyfriend yachona and then shamwari yako yozonodanana nemurume wako ye. How would you feel mentally? That's disturbing. Unobva watoziva kuti munhu iye maybe atori nechekuita. Taakutaura pamafungiro evanhu magariro atiri kuita handika. Unotofunga kuti maybe atori nechekuita nekuseparata kwamakaita because iye aida kutouyawo. Saka handi mazviona because rudo rwarungazongotangeka. Sorry, go ahead. Rudo rwarungazongotange nekuti nini ndabva. Anenge atogara atochiva munhu uyu kudhara because iwe kana uri shamwari yako unofanira kusapota shamwari yako kuti shamwari yangu alright yarambwa vanhu tinoziva kuti
munhu unorwadziwa and unotomboita phase yekuti unenge uchirwadziwa handingatombokusekerera uchienda uchinoenda pendandira hazviite izvozvo unenge usiri shamwari unenge uine zvaunenge uchitsvaga. Thank you very much. Saka, what is your advice to married women kana couples, you know, vanema problem evasikana vakadai? So izvozvo zvatiri kutotaura ka pane couples ari kutoti iwewe baba nhingi kutarisa kwaunomboita nhingi uyu. What advice do you give to couples? Inhangu I think marriage ka inongoda kurespectana. Tinobvuma kuti sometimes varume havasi straight, vamwe vachona kunyatsotaura chokwadi because varume vanoda time yekumbotamba kutaura shuwa handiti. But then iwewo semukadzi, ini ndinoblema vakadzi handitika kuti iwewo semukadzi uchizotora iti munhu uyu ane mhuri because right now I'm speaking from experience. Sisi vangu vakatombopindana narudambudziko kuti sisi meme handitika murume wako ndiwa 70, it must be 78 handiti akadana nekamusikana ka96 muri kundozva ndikutaura 96 musikana bvauzonzi iwewe mukadzi wangu inini hatombosi kumba ihuri akatombonogara kumwe hatoripo handi mazviona ndobva sisi vangu vakabata musikana ndakatombomona achisenda message achikomenta ipo panobva tinyedze kuti handipindiri ndezvavo vachapedzerana handiti unongomunza kwatiri tinodhila naye susu ndobva sisi memezvenyinzve munzwe akufonerwa nesista yangu akumudza kuti iwe shamari munhu wauri kutaura nechi murume wangu iye akutopinza ana tete ana amai vakuswera vachifonera sisi vangu kuti hanzi uri huye wadzoka kumurume mwana wedu anga atouya kudhara. Can you imagine? Oh my God. Hanzi pawakambotiza ukanohura nekuti varume vanonyepa hatidi kunyeperana. Tsvaga kunzoti nyaya iyi yabva kupi yakatangira kupi chii chiri kuitika hatiti. Iye akutaura akutovafonerawo achitoita sei. Then recently akuchinja zita akusenda namba kuinbox kwavo akutanzi ndipewo namba dzemurume wenyu ndakarasa because anga abhulokwa. Munongoziva zvinoita uri pakatama newe akapedza hachada. You're right. Mwana wako here uyo ari kuchemerera chana chako herecho. Chimwana chasisi wangu chakanaka zvekuti vanhu vamwari vanozvara vana vakanaka komana. Unoziva pane zvimwe zvivana so kamusikana here ako. Kamusikana mufunge. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Iwe usadinzwa kashamwari mukomana uchadanana naye muendese kumatesti every year. Makore anaya asisire kutamba unosiya vana vakatemba. Tarisisa shamwari yako carefully and unoziya vakadzi kana mazvara zviri nani manje nyaya yekuti ava vari kutozivana ende vari kutosvetesa hazvina kunaka ende asizvo zvekutoonererwa nazvo zvinobvisa chimiro semukadzi. Thank you and ndatenda munoziya ka vanhu vanonditeera inini ndosaka vanhu vakandivenga ndongoteerwa nevanhu vari innocent so saka inini my advice asisimeli kwaurika your future boyfriend or husband for the first 5 years chimbomurovera ma-HIV test are very strong handitika because unosiya mwana uyu wakademba simply because uda kunzi unotrusta munhu kutunda uku only takes about 5 seconds and pandakaona kuti zvivarume izvi dzimwe nguva zvinenge zvimbwaka inini chandinongoitaka kungobvisa icho chichoyaresi ichocho ndogeza nemasauti angu zvatopera nevhaserina zvemusoro izvi ndongodzumburudza nechigodo changu chesipo zvekuti murume anokudira kunaka muninginaka kunyepa chaiko murume anokudira zvaushandika nesisi meme munhu shanda zvishandire unonyadzona kuti upenyu hwako unofamba haufa wakaona unge marriage achievement never because munhu wemukadzi va independent murume ibonus unomziya anonzi Boeing777 unomziya Boeing777 kana Sabina handisana mbomuona. Okay, aripo ipapa macomments hanzi mwana wako
Mphenge sora yako mwana wako atovewo mphenge veduwo watovaona makuseni panapa vamamphengerienzi mayang mphengerienzi panapa saka Sabina ataura kuti mwana wako uyu mphenge saka sister please musamhanye zvekuda kutsvaga varume izvi ona mukomana waBridget murume waBridget akutukwa palive kunzi Bridget uya uzotora zindonda rako zirombe rako randinetsa saka achazvionawo iyeona kuti zvinhu zvacho anzvengera chibhakera unoziva munhu akanzvengera chibhakera soka ndizvo zvaita murume waBridget saka svatu kwaari svatu ngaanochengeta mwana waBridget satani wemunhu I love kuchengeta mphenge kedu. I love you too, sisi. Rambai muchibata basa. Okay, saka inini manje handisi sisi Meo. Inini manje ndiri munin'ina wasisi Meo pasocial media. Inini ndinonzi Sabina. Inini ndinonzi Sabina Boeing777. Panapa sisi Meo vatoripo panapa uchatarisa vanonzi Shingi. Mazuva ano vari kushandisa Shingi hamene kuti vari kutizani. Vanonzi Shingi. Vanochita last week vakambenge vari pastoress. Izvinezvi vakunzi Shingi Meli Mamoyo ndivo CEO vepano. Saka ukaenda pamaadmins unovaona please inbox here ungovamhoresa mukadzi yemirandukudze anondishamisa inini up to now. I love you very much. See you. Bye bye little baby. Love you Sabina. Bye bye. Ko Bubeki wadi kuboya utudzewo 10 cents dzako. Vana baba Mandela vari kutofara kuti ndiri kuita zvandinoita kozi kandapedza live ino ndinoshusha inini hapana munhu anouzochita nemurume wangu pano because murume wangu anotoziva kuti ndoziva maangles makadiniko Ghana's God, you look so pretty, man. Fuck. God, you look like somebody I know. Maybe you know me. Yes. Bless you, sister. Tipeuka munozviziva ndini sisi Melere. Unotoseka muri kunzisisimeli. Iwe ndiani asingade kunzisisimeli muda kuti ndisambondakidzwa kole kupesera ndinakidza ndamboita meli for 10 minutes. It feels good. Please, Baba Mandela, you okay? You're okay, I know that. Saka ndatoona kuti nemo muri kudawo chiselebhu makutodzisimele muchitobvumira muchitonyararira. Kana iwe watove celeb handiti watove paTV here? Watove paTV. Isi makaroorwa here mimi? Hazvina basa zvekuroorwa, but I just want to know where we're coming from. Aiwa, yatirekidzei zvekuroorwa mune vana here? Aiwa handina. It doesn't matter. All right. Kana mune mukomana wenyu mimi ozodanana neshamwari yenyu even though mama ex even neshamwari, how do you feel panyaya inoi? Tiudzeiwo. Inini on my side, I don't think zvine basa because kana vanhu varambana vanenge varambana, but vanofanirwa kuita ndisingazivi because kana wakaita ndichiziva manje ndo pane problem. Saka vanofanirwa kuita zvinhu zvandisingaoni inini handina kana problem nazvo. Hamuna problem nazvo. Ko zvazotaurwa naMichi zvezvekuti uyautore zigurundoro rako kunoku raakutondibhohwa zidzoi. I think zimurume racho rinenge rakafidwa mushonga wakawanda naMichi zvokuti rangove zidzoi kana basa richawana. Saka mufesi uyu akutobhoeka naMichi. Maona kubira kwamunoita vanhu varume manjeka unozoba nezvimwe zvinhu zvekuti unozogaya kuti ndanga ndachipire chii. Do you think that attitude was all right yekuti unotanga kuudza munhu kuti iwe ndichine murume wako kuno? Zvisi zvekudhakwa here. Atanga akatodhakwa handitadzosa kubasa because anga akadhakwa. Ndezvekudhakwa. Ndezvekudhakwa ka. But zvinonzi hanzi you shouldn't blame anything mukudhakwa hamo. Ndizvo zvatakafunda isusu. Kudhakwa is just an excuse. Kose asina unodhumwa nemotikari kana akadhakwa. Ari kutsvagawo mbiri paFacebook. Aiwa, inzwa kawouta zvaari kutaura. Woutawo futi uyu kaweka ameno. Hanzi iwewe jenda yako chii? Usakangano ndinobvunzwa mubvunzo iwoyo. Hanzi iwewe jenda yako chii? Uri murume here kana kuti uri mukadzi? Muudze kuti hanzi mhata yako kuti hazvinei naizvo. Amambekeredza bite. Hanzi
aiwa anga asina kuti izvo mumushedze zvinhu zvemukati angobvunza kuti muri murume here kana kuti muri mukadzi. Mazamu taona saka munozive chii because mune marasta, ini ndine marasta angu ndosaka ndiri kuburitsa black because ndikaburitsa ndine marasta angu ndinobva ndanzi murume here kana kuti mukadzi. Saka imimi reply yenyu inonzi I'm a strong black woman. Handisi murungu ini. Yes, strong black woman. Yes, strong black woman. Good. Isusu toda kuti muburitse fesi dzenyu idzodzo, not kuti vanhu vada kuswera vachitipfekedza matrampolini musoro, vanzi pfeka wigi kuitira kuti nditsve musoro wese uyu ndiite zuda and then kuti mundide. Saka zvanichoita ini mangwana ndoda notenga wigi yangu, ndoita life ndakapfeka wigi yangu. Haambofa wakaziva kuti ndini. You watch. Saka advice. Okay, saka please just leave us kade zvamuri kufunga henyu tobva tavhara. Ngavatambe vese vajairane because pachihure chavo vese vari tu. Saka ngavatambe vese vajairane. Zvavanoita kubhawa kwavo sometime hatini nazvo, hatina nabasa hatidi kuzvinzwa. Yes, thank you very ngavatambe much. vese vajairane. Okay, thank you very much. I love you, sister. Please keep in touch. Makatikoshera kana muchikwanisa kuzoitawo futi malive yenyu topasa kudaro. So I think sister vaenda. Okay, saka ininiwo bhati rangu rakupera ndakunogadzira gravy. Muno baba vangu baba vepano vanoti kana vabika. You love and hate me sometimes. Nyenyidza Edith manjeka ndinombomukwidza BP ka zvekuti anondivenga zvisingaite and then ndozodiwa futi. Saka ndiyo style yacho panapa. I respected zvaitwa nemamvengerenzi patauyiwa panapa taakunzwa kunzi hanzi uya uzotora murume wedu. Mamvengerenzi vanhu vakangwara zvisingaite. Vanhu vanofunga kuti mvenge ishabhini but kutaura chokwadi haisi shabhini. Vanhu vanotya kuuya pamvenge because pamvenge panapa ka please Bubek kumbira ka invite ndikunze. Saka vanhu vanofunga kuti Bubek handisi kukuona uyu ndakuona. Vanhu oh god ndatokanganwa. Mandela akangopinda muroom mangu chete ndobva ndatokangana. All right. Oh, did he fix it? No, we literally it's not turning off anymore. So we're taking this to check if it is actually working. Oh, well done, son. Well done. We spent like 3 hours on it. Oh, bless you. Well done, son. Okay, I'm Dumbo Tamba Madongi Panap. I'll be with you soon. Yes. Dugu edangu Bubek, but Bubek asku edeka menot se ku California. Network yatinenge yakunetsa. Yes, Bubek ndugu edaka timbonzwa ka aiwa zviri right. Yes, you know. Aiwa rasta mudhiniwe saka rasta please come here muite malive muchingotaura 2 cents zvekunaka izvo hazvina kana basa hanzi nemumwe Sabina iweweka unoita sei unenge unongoshotwa nevanhu vanochena. Aiwa handishotwe takachena kudhara. Hello, darling. Hello, how are you doing? I don't want you guys to study them. And stuff. I'll show you the roof. I'm gonna be doing a radio show soon, Saka. You guys will be able to see me in that case. But okay, let me put on my headphones. Okay, sister. Isimeo vakatofa ndotogara naka nemurume nevana zvese. Ndinona machikanga chirungu chema headphones. I'm used to just screaming at the top of my lungs. Oh, hanzi ndiri kuda Mandela. Aiwa Mandela ari kutodawo kuti zvikadzi zvechibhoyi izvozvizvi. Iwe unotomuwana Mandela iwe. If now he's a very proper well-spoken boy. Boeing. Let me start by saying, Kuti, you are amazing. Okay, you are amazing. No. I was really no. You know why? You are so powerful and you're so inspiring. You really have a gift as a host. I want to invite you on some of my platforms, but I've been listening to this. I was just laying here. I'm exhausted. I've been working really hard, and I was just listening to you. And you command my heart. You command my spirit. I love the way you speak. It's with conviction. And I don't pay my compliments, Mepo. You know me. I don't want anything from you. It's got no motive. But when I see something, I just compliment it.
this nyaya yekutorana varume. Yes, baby. Chimbomira, Okay. I love you. Chinzwa Okay. Ruramai Mashika, I'm coming for you, Mangwana. Nditika, do you remember the dance yawakaita Ruramai Mashi yecyclone idai? You didn't show us kuti Maria wakapiwa iwewe about 350 yakaenda kupi. Saka iwo Ruramai Mashika, I want you to prepare kuti Mario wakaipani. We want ma V11 yawakatambisa dako resim card riya kuti tiziye kuti Maria yakaenda upostanzwa nematsotsi panapa. Sisi meli ndosaka tavashungurudza chokwadi chikabuda, because that's what we want. Ruramai Mashi, please prepare for your papers tomorrow, because I'll be doing a live for you. Ndiziye kuti Mario yakapiwani. Hey, sorry, Queen Chiedza, go ahead. No, you're good. I don't know Bridget or this lady to comment about their personal affairs and dynamic, but if we take this to the Campbell, Joseph Campbell, which is one of my mentors in literature, speaks about the grander truth, the universal truth that's applicable to everybody. And really, I think, I personally think it's very painful to experience a betrayal. I personally had a friend who did something like this to me. I don't actually deal with friends anymore in charity. I learned the painful, brutal, hard way. It's somebody that I invited into my life when she was going through a lot of struggles. Yes. And the day that she ambushed me, I was in Vegas having my birthday party. I had my family and close circle of friends. She wasn't really invited. She was a friend, but not the inner circle, kind of on the outskirts of friendship. But she tells me kuti her car is broken down in Vegas. This was the starting of her agenda. If your car is broken down, you can come to hotel room kwangu na siswangu. Saka she comes and not only she suppose muna kadaro kukupindura mumba cannot motel room. You really wonder what damage somebody could have done to you if somebody has got ill intentions. Saka she comes to my hotel room. I give her my pajamas and like a net for her hair. She sleeps in our room. I was going shopping the next day. Saka I was like, let me take her with me since I repromote her. And Saka she... we can't hear you, Shona. Oh, okay. Really? I'm a shongrisha. I'm a shongrisha. Okay, so I invited her to my room. She hung out, and then that evening, when you were talking about feeling somebody's energy in your body, because something is not right, when my man turned up because he had got us a table at the club, one of the top clubs in Vegas, very fancy and nice, I felt her energy changing. She started strutting around him. She started, and I couldn't do anything. I'm standing right there. I couldn't do anything. I watched this shit go down in front of my eyes. She was making prolonged eye contact. She was passing a chimu. I mean, akandi tranunzi mashiri piti. By the time that I left Vegas, I knew my relationship was over. Okay, then the guy that hold on, sister. I just want to update Sister Avila. Yes, we are still talking about friends who flirt with your husband. Yeah, and I love your tag. Could friend ends with end. I love that. That's very clever. So by the time. Oh yeah, so by the time that I left Vegas, I knew my relationship was over before the shit hit the fan. That's why once again #trust your gut. The guy also was performing. He was wealthy. Sakaka Budisa, a stash of like 10G that he had in cash because we were at the casino in Vegas. He put it on the table. There was no reason to do that except he was trying to show her, Kuti, I've got you, bitch. Saka, they were communicating in signs and signals and wonders in front of me. And then it happened. By the time that I got home, I think it wasn't like 2 or 3 days, this goddamn CUNT calls me and goes, oh, I'm sorry. Sorry, Bube. Peter House. No, I'm a Townsend girl, Bulawayo, and I went to Queen Elizabeth in Harare. Oh, my sister went to Queen Elizabeth. Yeah. Ndakaenda kumapisa primary school ndikazoenda kukumalo ndakazopotswa neTownsend ndikazoona ndadzokera back kughetto mudhara iwe. No. Oh, you were a prefect. Me too. Yes, ndima prefect. Oh, prefect club. Inini ndaitaura mafuck you kam class ma teacher asipo ndichenda head teacher vaindipa kuti nditaure nechikoro.
shut the fuck up. No, you've got a personality to be a prefect. No, yeah, Saka, no. I'm homegrown. So by the time, like 2-3 days later, this CUNT calls me. She's like, "I'm so sorry." This is how she handled it. "I want to be honest with you. I fell in love with your man over the weekend. I don't mean to take food off your table or be disruptive to your life or your son, but she was taking food off my table and she was being disruptive to my life and my son," right? You hear when someone says, "I don't mean to," that's what exactly they're doing, the opposite. Shukan's like, "I hope you don't mind." What do you mean you hope I don't mind? Ndaka, you guys already know me. I thought I was going to explode and implode. She was an African American girl, but ndaka popota. That was to my own detriment. Because by the time that I'd finished saying "fuck you," boom, 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 to not her, but the guy as well, I had burnt that bridge. Saka, she took a relationship. How was your Okay. Oh, I was no. It was excruciating pain. You don't do that to somebody that you've ever cared for. You don't do that. You don't mess in the pool of friends. There's too many people in this world. I would never break up with that guy and go anywhere near his brothers, his cousins, his business acquaintances. Kumkanganisira basa. No, that's taboo. Azinongoyera so. There's too many people in the world. When I broke up with him, I moved 2 hours in the opposite direction to a different city. I was in LA. I was like, Orange County. I'm gonna hang around this. Ndakapeka ndikalega nosvaka murume kuorange county ndisiyane nezveLos Angeles ndeyake. Let him run these streets. Now betrayal. Ukataura kuti nina I can see kuti Chichi is flirting with my men or Sabina is flirting with my men. Zvinoita kunge zvinonzi uri insecure. Have you ever had that feeling yekuti you're forced to introduce a woman friend even to your partner, even though no, I don't play that game anymore. I'm 39. I'm turning 40. I used to because he was playing me. He would be like playing me because I was trying to look confident. I was trying to look open-minded. I was trying to look like I can handle myself. I'm not confident. I'm not open-minded, and I can't handle shit. I'm a jealous, crazy goddamn bitch, and I will knife you. I will cut you. It's like, I don't even put me into a situation. Do not put me into a burning goddamn building. I will scratch, I will kick, I will fight. I need to be handled with respect. I need to be a priority. Kana waitirwa zvinhu zvakadaro, it's as if it has opened up your third eye yekuti unozopesera wakuita ungori paranoid to other people. No, it's not paranoia. It's called wisdom. It's called experience. Let me let you know one thing. That betrayal happened about 4 years ago. It took me 4 years solid to heal. I swear on the Holy Bible, it was just last week in church that I said, "God, thank you for taking away that pain." It was something I carried in my spirit, a heaviness, a bitterness, a pain. I was hurt. Literally, somebody that I had spent 11 years took a knife and boom, stabbed me in the heart. You don't do that. And when I got away from that feeling, I said, "Pooh, never again." I don't even know if I'm capable of committing. I don't even know if I'm capable of trusting again. I don't know. Today we are baptizing all women vakanzwarwo and all men vakanzwarwo. Saka we need to say to the devil, "Devil, go away. This is not your place," and carry on. Hansi, you're turning 40 and you act like a 15-year-old. Oh, thank you, darling. I take that as a compliment. I'm very young at heart. Very, 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 very young at heart. Oh, okay. Well, both of us are young at heart. Why? And let me ask a rhetorical question. What does acting your chronological age even mean, Kani? Who wrote the handbook on what 40-year-olds should act like? Who wrote that handbook? I act like me, y'all. I act like me. Chiedza akandimboexplaina zvangu. Dzimwe nguva muchatombondiona ndichitamba Michael Jackson and nasingabhelieve kudhaya musoro wangu mazuva ano ndikutamba nedhai zvisingaiti. Yeah, yo, we live once. We live once. Could I just finish there? Simply because, right, when I started looking for my immigration, I was 19, and then I got my immigration about 15 years later, okay? It's like, oh, well done. I'm proud of you, Mandela. Wow. So you mean you can fix an Xbox, which I just threw down the floors. You know, Mandela was playing with his Xbox, and I took it and I just flew it from the first floor of Adona. Now he has fixed it with his father.
You know, well done. India, Mandela, come and tell my people hi. You say I am rubbish. I'm a celebrity, so I'm a cheapskate. Hello. Yeah, can you say hello to the Bulgarians? Hello. No, you don't. Hi. How are you? We're lovely. How are you? I'm really good. Oh, I love your accent. Oh, thank you very much. Yes. Whereabouts in America are you from? I'm in Laguna Beach, California. And what are you? And you? African American. Oh, I'm in what's it called? England right now. Oh my gosh, you've got an impeccable British accent. Have you been educated there? Yes. Okay, you're very lucky. Hey, Mandela. Hello. Mandela, would you trust your girlfriend with your best friend? Would you leave them in the room together? With Leon? Yeah. Leon can't get girls. I'm pretty sure he's fine. Yeah, but I want you with your brother's girlfriend, okay? If you play around with your brother's wife, I told you what happens. You will be your Xbox, okay? Don't play with your brother's wife. Leon can't speak. Yeah, Mandela, you need to keep your pens properly because even your teacher, don't show your teacher things. Kima Rasa, let me educate you. You're actually incorrect when you say that Zimbabweans, kuna mabasa, and these platforms like this are waste of. Let me facilitate you guys. I'm giving you some knowledge now. These platforms can actually these platforms that we're on are actually giving you access to the global community, and the global community is the vehicle for opportunities. And so stop regarding social and multimedia platforms and an opportunity to network with people as something to hold in ill regard. You never know who you're speaking to. You never know what opportunity that person has. And so if you start, yes, we have fun on these platforms, but beyond that, I want to suggest to you guys that you start to think of the bigger picture. I just recently joined the radio station 1873. I hope you guys join me live. It's 5 p.m. your time every day, Monday through to Friday with DJ Blaze. I got that opportunity through networking on social and multimedia platforms. And I'm inviting you guys to add yourself to a bank that Mr. M is creating. It's called Banking on Africa's Future. It's an opportunity for you to interact with mentors, job opportunities, scholarships, programs to train you. There's investment. Yeah, Vano Kwana Sisimeli should be looking for. Sisimeli should be looking for investors. She should be on the investment pitch platform because she's got a powerful engine with Mvenge. She needs to really start thinking about how to monetize that and how to utilize that platform and that energy that she's created. I think oftentimes as Africans, we circumvent ourselves because we spend so much time in our pain and our past, and we have to start moving forward. It's the same with the African American community in America. They want to sit in the project and talk about slavery or slavery. You can't. You got, yeah, exactly. You said my powerful words. Moving forward. We're not going to be victims anymore on these platforms. Artisans, we're a community of intelligent, educated, smart people. And hey, we're going to circumvent the government. We're not going to sit around waiting for Mananango. I'm being non-political right now. Whatever leader is in power, we're not going to sit around waiting for that person to give us hand-me-downs. We're going to be proactive in creating our own success. We're going to wake up every day. We're going to be motivated. We're going to be educated, and we're going to pursue opportunities, period. Okay, thank you very much. Yeah. Just changing the subject, and I know could I asked you, can you please be my moderator of our short call for Kanda Chidina Gumeso? Okay. No. Actually, hold on. Actually. Talking is like Okay. a roundabout. Yes, ma'am. There's something about you I've always felt in me. Can you please be my admin? Yes. You can just transfer. I know good moderator can I invite you as my admin? I would be humbled. I would be humbled and honored. Yes. I would be humbled, yes. Because takubata panapa katauda umbobvunza futi tichikumaketera iyo 1873. Yes, ma'am. Who is the owner of 1873? Hold on. I'm going to Google. That
That is my new admin, guys, yeah. But I don't hang around ikoko ndiye anenge achingodhila ne30,000 people vandakapiwa naSisimeli. Inini ndinenge ndingori chii kunoku ndichibhadhara cause ini ndinoshandira Sisimeli kagroup ravakandipa reri. Saka let's not get it twisted. Vakandifayawo ndobvawo panapa zvopera zvakadaro ndonojoinawo iko kwangu. Saka who on Okay, I'm 1873? sorry. I was just checking the stats so that I don't lie. It's Mr. Mutumwa Mawere. He is an entrepreneur with multiple interests in different arenas, agriculture, telecommunications, and so forth, with a strong background in financing. Kwavasiri vanonzi hanzi vakaba mari here kuzvishavane and all that rubbish zvinongoramba zvichingotaura. You know what? You need to be brutally honest. I didn't even know who the gentleman was until one of my co-hosts was like, "Hey, Chiedza, do you know who you're speaking to?" And they got no, because it was just I thought he was a professor from UZ or something, because he's extremely brilliant. I'm so honored to be working with him. I'm learning so much. That's when I Googled him and I found out his bio. That's why you saw I had to go back and check. Really, truly, I've been so disconnected from the Zimbabwean community that I don't even know any stories. Except, okay. Yeah, akamboenda ini ndakamboinvitwa but ndakati ifesi yangu yekushabhini isusu tinongogumira pambhenge. No, that's why no. This is an interactive and inclusive platform that we're building. It's a virtual community called Banking on Africa's Future. That's why you saw I invited you guys. What I don't understand is this guy, I tried to share my videos on like 6 different platforms. Wildfire, please respect to Wildfire. I love him. Yeah, he's bossy. Share my videos actually the most it will get is 10 views ndichishandisa kuti my ghost account angu. Why is it that studio looks very expensive kupfuura studio yangu yandiri kushandisa yezvinezvi but pane 237 people but yavo vane studio ye20,000 but vanenge vachiwatchwa nevanhu 5? Why is that so? Well, I don't understand that phenomena, and I can't comment on obviously people that I work with and their hosting styles, but I'm not having a problem with numbers at all. I'm brand new right now. I haven't really navigated my following towards this brand new platform, but like all my stuff is trending at like thousands of views and picking up and growing, and it's gonna be in the admin, if you become an admin kuyang mpenge kutaura kuti zvinobatsirawo futi, because I tried to help them but I didn't know how to do it. No, I will navigate you, and we definitely need somebody as talented not for me, for your group, for your group members. No, not for my group, for them to boost up 1873. Oh yeah, we would love that. We're very can you humble. Also ask can you also ask Mr. Mawere if he can be my admin too? You know what? I will definitely. Yes, sweetheart, trending. Yes. You know what? I don't understand why Zimbabweans always have to pollute any environment with such negativity. To me, I find it greatly stressful. But anyhow, with you know, with all due respect, yeah. Because you futhi uri celebrate ka saka kana tatokubata so tatokubatira ipapo toti aiwa nyama yavira yega mprete anditi. You keep talking. I've watched you a lot. First of all, I want to ask you something. How did Ace Lubumba come in my live video? I'll send you that inbox. Okay? I don't know. Okay. I was watching this video ndaenda kwa Loveness ndikaona Ace Lubumba ane murungu mvideo yangu. I swear to God, I'm going to post it nditi, how did this come in my video? But never mind. I've watched you several times, sister, but munongoramba mchingotaura one word dzinonguva rinonzi James Makamba. Who is James Makamba? Oh, James Makamba, it's because I don't have a good interaction with him. When I worked for Makamba Online, I was an international red carpet correspondent. The company was sending me on the international red carpet, and I was doing the interviews on their behalf. So I found it a distasteful experience, and you know me, and I'm gonna put you on goddamn blast. That's my brand. When you say it was red carpet, international red carpet correspondent basically means I was on the red carpet in the United States for Makamba Online. Yeah.
Okay, saka makambo online I hate kuti hanzi iwewe wakangomhanya ukanovhura makambo online usina kumboudzwa kunzi uvhure makambo online. No, what happened? What happened is I knew somebody who was like, Chiedza, I think you'd be a good media fit for Makamba Online. Then I went to the person. Who was that? And who was that? No, I won't mention that lady's name. She's somebody very powerful. I want to just pull her name down here. She, and Munum Kuru Kwandiri, and I don't really talk to her like. Yeah, I can do the information and yeah, exactly. She's the one, and I'll tell you why behind the scenes. You see, I'm very careful how I handle people. Anotaura kuti iwewe wakangomona achibefrienda James Makamba. No. Okay. Full information. Hanzi iwe wakabefrienda mukadzi uyu. Wabefrienda mukadzi uyu ukaona kuti mukadzi uyu anotamba naJames Makamba. Ukabva wamhanya ukabva wanotaura naJames Makamba. Before you knew it, before mukadzi uyu knew it, iwewe wanga wavhura inonzi Makamba Online. But James Makamba did not say you should carry on. Yeah, the answer. And okay. No, it's okay. No, it's okay. It's okay. It's okay. I don't have a problem with honesty. I was talking to this lady because she knew my brother Reggie before he passed away. That's how she came into my network. She mentioned James Makamba was her uncle or a relative, a close relative, and that it would be a good fit because in my head, I had never imagined being a correspondent for a company in South Africa, obviously. And she's the one who put that thought into my head. So I need being a proactive person, I'm going to definitely jump onto that opportunity. So I went to the hiring, the senior person who hires at Makamba Online. I submitted my application. The person said they didn't have a job. Ndikati, what do you mean you don't have a job? You don't have an international red carpet correspondent in the United States of America. So I'm creating my own opportunity. Ndikati, if I get a no from the person at the bottom, I ain't afraid. I go all the way to the top. So I went to Mr. Makamba's personal page. I'm looking for a job. What does it mean when a man of your caliber creates a media engine? Then we're busting our asses out here working, getting educated, holding down jobs. And I come back home and ask you for a job and you say no. And he hired me on the spot. Because trust and believe, you're not going to work for Makamba unless Makamba wants you to work for him. And I didn't, I'll tell you. And I didn't create Makamba Online. Makamba Online, you can Google its bio. It was a pre-existing media agency that was already functional. Yeah, very right. I didn't create Makamba Online. Very right. Yeah, you're very right. And iwewe wakano create icho chimaiki cheche chekutaura cheche chi 1212 DJ anditi hanzobva wangochinyora kuti Makamba Online. It's not the online yawakavhura. Hanzi wakanotora icho chimai. Saka mukadzi uyu akakuintroduce kuna James Makamba. No, I'll tell you. Okay. No, she made. She's the one who clear your name. Okay. I want to clear your name. Yeah, thank you. I appreciate it. Because kwakuenda ku 1873 unofana wanga kanasochena and we will be there. Yes, thank you, ma'am. Akakuintroduce kuna James Makamba. Ndiye here iwewe na James Makamba nemukadzi uyu makataura mese here kuti uchatenga chimaiki cheche chakanyoronzi Makamba Online. Okay. Number one, okay, let me tell you. Mukadzi uyu ari kutaura the same thing chauri kutaura fanga zvaitwa iye Bridget kuti listen Chiedza akandiona nchidhila naMakamba akamhanya kwaMakamba akanozvitengesa. Oh my God. Okay, I get the gist of it, but I'm just gonna iron this out, and I hope you. Well done. I'm just gonna iron it. And thank you. You see, everything works out very serendipitously. Number one, I'm a professional. I know, Kutsi, I have not always presented myself professionally on multiple platforms for multiple reasons. We won't digress. I'm a professional. I've worked for the top celebrities in the industry. So when I deal with people, when I'm doing media business, I put my professional hat on. When I started working for Makamba Online, it's called a press kit. You ask the company to provide a press kit
that you use. You don't go out. You think I'm gonna go out and spend my own money to buy equipment and replicate logos? Saka, the thing with people who lie is they forget kuti, they show their illiteracy in an industry. I can't lie about being a doctor. I've never been to med school. She's talking about things that she doesn't know about because she's obviously doesn't work in my industry. But anybody who works I just said no. I introduced myself. I just told you I went to look for a job. When the guy said no, I went and I introduced myself to Mr. Makamba on his social media. Which guy said no? The HR department, the person who's supposed to hire, indicate, I'm going to talk to the boss. If the boss tells me no, then I'll walk away because I don't take no for an answer. And that is she's the one who made reference in a conversation. Kuti, Mr. Makamba was her uncle, and she said, I think it would be you'd be a good fit for him as a red carpet correspondent. Saka, she made the verbal suggestion. She didn't make the physical introduction. Saka, verbal suggestion kuti Makamba. I followed up on it because me, I don't waste my time. I don't waste my time. Yeah. Aita verbal newe kuti Makamba ihama yake iwo wakabva wangomhanya straight kuna Makamba usina kuintroducedwa nemukadzi here. Yeah, correct. No, correct. I told him that I'm going to look into rendering an application because the way that I operate is. Did you tell Mukadzi you are going to do it? Yeah, I told her. Ndakati, thank you, ma'am, for that suggestion. Because obviously, yes, she said you're welcome, but I'm thinking people think I'm capable. I'm not going to be able to execute. And then I think when I executed ndakatorera Makamba online ndichivabatsira kucreate content hanti ndiro basa ravo ndikaenda kunonyorera Makamba online because of the way he handled me. Once again, I repeat, how did he handle you? I'm not really gonna say. I'm not gonna say. Yeah, you should say it. It sexual harassment. It was paramount to sexual harassment. Period. Sexual harassment, Makamba. If it was in the United States, I would have sued him because it's inappropriate when I'm working for you to handle me in anything other than a professional capacity. Yeah. Because if Mr. Makamba is my boss, he's my boss. Canary sugar daddy, I don't work, he'll be my sugar daddy. If he's my man, he's my man. If I'm working for you, you're my boss. Vakati iwewe boo wakanaka uri muAmerican kana uda kuti zvinhu zvifambe panapa uyatimboenda kumountain rura. And then what I did is I said, are you married, sir? And he had also given me the contact for his son. His son lives here in the United States. He goes to USC Film School. I don't see something. And I got hold of him because your dad has been highly inappropriate. That's what I did. That's how I handle myself. And then by the time was sexual harassment, guy. Yeah, because I don't have to bring anything to the table other than my professionalism if I'm working for you and doing my garo and all the extra. No, it's a non-issue to me. I just think he's in Zimbabwe. He's obviously very powerful. I think he's used to doing that in a certain context. A lot of powerful men. There's one guy who's getting sued every day here in Hollywood with the actresses. A lot of powerful men do that, but that's not how I conduct myself. I've got the highest of ethics and integrity when it comes to handling myself. Trust me. I don't operate like that. Exactly. And yet that's the reason. But that's the reason. And that's the reason why I even quit in the end, because you could deal on that personal note. It's very ironic. That's the reason I left. If I had accepted his proposal, I'd still be working for him, okay? Hanzi Ruramai Mashi, you have harassed us with your horrible matinji. I love my matinjis, and all the men who follow me love my matinjis, and I just I love it, and I'm actually starting my my line. You guys said I was going to talk about myself. I'm definitely going to plug my product. I'm a businesswoman. It's a lingerie collection called Eve Dare to Bear. It's going to be endorsed by all the top celebrities on my platform. I'm going to be having A-list celebrities. Saka, you guys stay tuned in. Your Tom Cruises, your Denzel Washingtons, and so forth. It's going to get really exciting. I trust you.
Yeah, it's gonna get really exciting. Yeah, we're gonna have like some amazing stuff popping off, and you're definitely invited, Sabrina. When I get off the line, I will make a personal call to you behind the scenes as well. So just stay tuned in. That's our business. We're in the entertainment business. We're in the business of provoking, stimulating, emancipating through education, creating opportunities. And once again, please join us on our network, Banking on Africa's Future. Banking on Africa's Future. Join me on station. Yes. Go ahead. Join me on radio station 1873 Drive with the amazing, salacious DJ Wildfire every day, Monday through to Friday from 5 p.m. to late. Kaboom. And always feel free to share it and invite us. Thank you so much. So that honey, we're gonna have A-list. Yeah, sweetheart, excuse me. Yeah, sweetheart, we're gonna hold on. Let me answer Chiedza second. You can go, guys. Because I don't deal with rubbish, and I'm not going to come here and soil my boss's name. You can go onto my platform and see the interview that I had with Mama Sita, and in that interview, you'll be able to see we had like a shared screen, and we went through all the people that she's going to be availing to our platform. She is the executive producer for Love and Hip Hop. She's our executive producer for BET Entertainment. We're going to be having guests like the first Black billionaire in the United States of America. He's the one who started BET, because you guys forget that my boss is an iconic and very influential man. So he has the capacity to have like no, let me just answer this. Let me humble this person. He has the capacity to have like really big time people on his platform. Just the other day, I was speaking to someone who had worked with President Obama on his campaign. He's going to be gracing us with his presence on my platform. And so once again, follow me on my platform. I'm going to be hosting some amazing inspirational celebrity guests and A-listers. Correct. Okay, my book is done. It's called Born Without Borders, and Sir is very excited to help me promote it. So it's kind of in his big hands. Hopefully Oprah Winfrey can give me a validation for the book club, but I'm very, very excited about that. I'm working with an award-winning painter. His name is Mr. Richard Bell. He's also been interviewed on I think the show 2 days ago. He came on. He's amazing. Phenomenal guy, and he's actually going to be painting the book cover for Born Without Borders. So it's going to be a collaboration of artists, me as a writer and him as a painter, and we're going to do a combined book signing in the galleries across the country. He'll be showcasing pictures that he's actually going to take, paintings that are going to be of me, and scenes of the book and the book. So this is not an ordinary book. This is going to be an experience. You've made a strong accusation about Makamba. Do you have V11 yekuti ndo vakakutumidzira talking is a roundabout kana waenda ku 1873 do you have V11 yekuti wakatumidzirwa zvinhu izvi, because the other lady said iwe wakangoenda ukanoita zvinhu izvi wega. Do you have V11 like that? Well, to be quite honest with you, I actually do keep all my correspondence, and when I'm dealing with somebody in the context of business, I have people that are very close to me. At that time, it was my my ex-fiance, Richard McKay, and he's got like a legal background and so forth. And so trust and believe, anytime that I open my mouth and I say something, I have binding evidence. Anything that you put in writing via email, let me just educate the panel. Anything that you put in writing via email, text messages, and I think voice notes can be used against you in a court of law. So like, I keep everything in a folder. Am I going to pursue Mr. Makamba on a negative note? No, I have no malice towards him. Like I said, I'm a big girl. Don't you think most of your lives, when you involve him, you're actually destroying him slowly until he breaks down? It's possible. It's possible, but that's what you open yourself to when you act like that. You shouldn't act like that. You shouldn't act like that. You shouldn't act like that. It's almost like, I'm not saying this happened, but it's almost like, then you tell the victim, it's her fault, short dress. No, don't act like that. Don't act like that. You shouldn't act like that. If you act like that, it comes back in bad energy. That's not my problem.
yairipo ndeyekuti James Makamba namutumwa Mawere hanzi masame WhatsApp group panapa. Saka hauzoitwa izvozvo here pamwe mutumwa Mawere vari kutokuyavha. Never. Because iwewe you're professional. Never. Uyu Ruramai ari kutaura. Ruramai Mashi ari kutaura kuti akamboofwa basa reku 1873 akaramba. Do you think that they're targeting young women or what? No, we're targeting everybody who's talented. Like I told you, if you think you've got a show that you can pitch, that you want to come and do, come on. Come along. That's why I said, if Ruramai Mash, hi, you're not really one of my favorite people, but if you want to come aboard, I will work with you very well and professionally. So if you've reconsidered working for the station, please let us know. We'd love to have you aboard. Maybe you can do a show on Zano PF and everything you're passionate about. Yeah, Saka, you're more than welcome. Yeah. So thank you very much. I really appreciate it. And let me just say this. My boss. Okay. Because the celebrity wa chakubata kana waenda ku 1873 isusu tatokanganwa. Okay? Ko Ice Lubumba sei uchiramba uchingomushedza iye Ice Lubumba. Excuse me. Like excuse me. Let me show. I'm gonna tell you. Excuse me. AC Lumumba munhu wandakatumidzira mari yangu. If I send you my money, you are my BITCH. You hear me? Yes. If I sent you my money, I'm gonna leave it at that. Between AC and me, we're straight, we're solid, we're good. We're actually very, very good friends. I supported AC when he was doing Viva. He used to have a political party called Viva, and I invited some big-time people, let's not even get me started, like Auntie Beatrice Perez with HRI to support him financially. So I don't even fuck with me when it comes to AC Lumumba, because I put my money where my mouth is, and I believed in him, and I supported him to where he is today. Money in the bank, period. Money talks, bullshit walks. Next question, ma'am. Big black money brand. Boom! Kaboom! Kaboom! If I like you, it will rain. I'll make it rain. Black money brands. Come, boom! Give me rubber bands. We're big time. We don't play around. That's why I tell people. Yes. Ruramai Mashi presa edipana pakosida kuziva kuti mari let her like just come on to me. Celebrate. Hanzi Ruramai Mashi, Ace is my husband. Iwe, you nearly stealing him from here. When he got married, I was so respectful of that. Actually, not married, sorry. When I saw his baby. Hanzi Ace is her husband. Iwe why don't be futi Ace Lubumba because we're going around the coco. Oh no. No, AC. And you know what? Actually, the funny thing is this. I love AC, but not the way you guys think I love AC. I love you. Married? You know what? No, let me tell you, Sister Sabina, you knew Reggie. AC reminds me of Reggie. Saka when Reggie passed away. Yes, Saka when Reggie passed away, I told AC, I'm adapting you. That's why I'm putting you. And the love that I would have given to Reggie, I'm going to give it to you. That's my relationship with AC. People just think Zimbabwean culture, any problem. Thank you. No, I can handle you. I can handle it. I like the truth. I like brutal honesty. After this, people will have a different opinion about you. Oh, thank you very much, ma'am. James Makamba, but I knew there was something. Say but Auntie Nemumwe, Auntie Iwewe mark this space, which has ona bubeka kuya akuti mtumwa futi. No, you know what? Please don't contaminate people's names. I dealt with an individual. That individual acted in a certain way. Please don't drag other people, innocent people, into that mess. James Makamba is James Makamba. My boss is impeccable. He is impeccable. I am honored. When I'm finished from training underneath his wings, I intend to be a multi-millionaire. That's what I'm doing. I'm there to catch my coin, get knowledge, get acquainted, network. I'm not there to play. And the least of my concerns is what anybody thinks about me. I think you guys already know that. It's like I'm going to keep moving forward in a very positive and powerful direction, and you'll just kiss my dust.
hanzi izvo uri kunyepa hanzi nahati dzore uri kunyepa pamari yawakatumidzira rubumba. Okay, that's fine. No problem with that. Hanzi nemumwe is Lubumba married. AC, I don't know his marital status. I just know he had a baby with his girlfriend, and obviously he got a car because he put it on his blog. That's how I know, because I need my baby pictures. That's all I know. And my personals. When I deal with AC, I deal with him. Yeah. But watili Lubumba ndichamushira one. You know what? It's just redundant. It's okay. It is what it is. Let's just say we vibe. In that AC, we vibe. When I was spiraling down, AC reached out to me and he was like, "You're too damn beautiful, too damn intelligent to be going in the direction you're going." And I fucking appreciate that. To me, that's a real fucking person who's got my back. He was like, Chiedza, get your shit together. And because I respect him, I listen. That's all I care about. Well, you're right. I became worse before I became better. You're right. You're right. Because I'm gonna give you at least 3 minutes. Okay. 3 minutes. Uchimbotaura nevanhu uchingovaudza about you, taura more in shona because pane mufta because I think kuti hatichafa takakubata after this, but please, you are welcome to be my thank you very much. I would love that. Yes, I accept. Thank you so much, ma'am. Okay. Take over this life. Chiedza Seke, I sent him in the thousands, and I always keep Western Union receipts. So any money that I send, I keep the receipts. I sent him in the thousands. It was not charity. It was for Viva, his political party, for his campaign. And my political parties, I know raise a mariri, because when they do their events, like they were doing was it a match? Kanakuti something, it was in South Africa. They needed to get a hall to get together and so forth. Saka my events, any event needs sponsors. Saka I am basically, my political party of choice is Viva. Before MDC, I knew AC Lumumba and Viva. But it's a young party, Saka, that's what it is. Anzi Bubek, are you getting paid for your work at 1873? I'm monetizing my platform at 1873, correct? It's impossible for me to sustain longevity in an environment that I'm not monetizing. So yes, that is correct. Sorry, yeah. Oh, I can't bring my face to camera, sweetie. The ndakagara padhuze necharger because phone yangu ininika iri kuramba ichidropa charge. Ko, are you lesbian? Anzi, I'm going to answer that. Anzi na Chiedza Seke, is Viva still going on? That's a good question, Chiedza. My namesake, Chichi. Because I was so disappointed to go on Viva. I was expecting them to jump up when it was time for elections. But I think what happened is AC was paid enough to go back to ZANU-PF. Isn't that what happened? I think I got bad out because that time he was now working for ZANU-PF as its mouthpiece during the election. Saka, I think it was a conflict of interest for him to run ZANU-PF and Viva business at the same time. Saka, I think he shelved Viva and he went back to ZANU-PF. That's what I assume. That's not it's not facts, but it's my assumption. Am I a lesbian? No, I'm bisexual. I sometimes like women, but I don't pursue women. I wouldn't have like a relationship with a woman, but I've had girlfriends in my lifetime, but I always have a boyfriend too. Are you not lesbian? Are you not bisexual because urunguda ngoti ukaita murume ukaita shamwari ka haambofaka bata because unongo uchingonyepa kuti chimoko ichi ndiri kuti lava but iwe uri kamunhu kari straight. You know what? I think there's a little bit. Yeah, there's a little bit of that because I think pandaka cheat pandakati rega ndiuye nevakadzi vacho hangu ndirini ndisarudze vasingazondiroyo, right? Ndikati rega ndisarudze hangu ndirini vakadzi vacho. There will always be other women. Vakazvinoitwa mudiwa akangwara, iwona mudiwa makangwara hapana chiri lesbian wani chamira uri vakadzi vari beautiful. Oh, like Cookie.
Yep, because of we're like last time. cookie. Yes, Yes, it's unachigei true. chauinacho iwe. It's true. You know, It's true. uda kungowachisa dziva kuti iwewe ka hausi kumunyenga ndinenda munyenga. Baba That's Mandela, true. I'm That's now true. bisexual. Apana chimoko chikangoya muno ka ndichitodza Baba Mandela kuti chakanaka ndotoita unge ndototi You're chimoko right. chida wena kuti Sisi akatofira Sabina. pasi chaipo vakadzi tena into bisexual. Sisi Memi, you're too clever. Too clever. You're very right. Psychological. It's like I'm a You're psychological not bisexual. No, I'm not. No, I'm not lesbian. You're not even bisexual. Probably Exactly. not. You're probably right. Okay. Saka, please, Hans, are you getting paid kwamtumwa? I've answered that question. That's yes, I'm monetizing my platform. It's not sustainable to work the hours that I work every day if you're not monetizing. Yeah, Saka, it's Saka kuti monetizing zvinoreva manje. Oh, monetizing just means that it's something that's benefiting me in a way that I can sustain my lifestyle. Hanzi izvona Chiedza mutumwa Pixie 10 to 20 viewers on his shows. Does that concern you? No, what you guys are forgetting is that it's also a radio platform. Saka, the live streaming we do on Facebook is not the whole podcast. It's called multimedia. Saka, we are doing our job. It's just it's this thing where we stream. Okay, let me explain. Let me break it down. We could do the radio show with no visuals. We've just added a new element, which is the fact that you guys can see a video. So we are not concerned with the numbers on those videos. They will eventually pick up, but it's got nothing to do with the fact that we are on radio. You hear what I'm saying? Okay, that's two different mediums. Radio is one medium, and then Facebook is another. I think no, because I can't have this opportunity. Ruramai mashi. Pakaita live ya Ruramai mashi ka akabvarowa spirit ye network yaingoti zviwe ikangori mubhazi rekuenda kushava nekumaini yamtumwa wacho iyoyo. You know, I think Ruramai haana also producer who she was. I think aida kunyengwa naamtumwa. You know what? My thing is this: opportunity is like a shoe; it fits the person. I put a disclaimer on that, Ruramai. Opportunity is like a shoe; it fits the person. I can go in an environment and make millions, and you can go into that same environment and come out broke. That's why do what you were born to do. Because when I do what I do, I sparkle. I sparkle. Saka sakaitika udze wildfire utanza my Mandela, enough respect, I love you so much. I love him. Yeah. Because pandakangopinda shamwenda ndakararaka mbandangotora phone as you do ka mbandangotarisa mbandaona ndapinda mu wildfire hanzi Sabina is here ndakafunga kuti pamwe brains angu hatisisiri right ndiani ari kundishedza you know, because inini pandino hang around kuno I'm kind of I've got a few friends, yeah, but akandishedza zita ndakabva ndaziya kuti panapa ndapa tight, but I wasn't good ready. People. I wasn't good ready. People. Umudze kuti wildfire. Umudze kuti Hans, I pray for you and I pray for your station every day. Wakandishedza paipai ndakaziya kwazviri kuenda. Umudze kuti Hans, ndaumbozora muvheti pafesi yangu ndimbotenga wig ndozonasouya tozonasobatana. Umudze kuti paipai kana amawere vanga vachandiwanisa paya. Yeah. And then Ruramai please, I'd love to have you. Ruramai aingonyepa. Kuti women empowerment ndikaudza amawere ndikati uyu Ruramai ari kunyepa haasi woman empowerment. Ruramai is an individualist. Munhu anda kuita zvinhu zvake iye. Ndakamutesta pandakada kunoita personal training yangu ikoko kunodzi Hampton kwake kukomboni kwaanogara kunonzi kukomboni. Kukobi. Anditi ndikati nhai Ruramai ndinogona kuuya here ndomboshandawo kanenge little community hall handina shamwari. Block my doors. They say, "Andina chi." No, I don't. I don't operate like that because you've got to be authentic in your movements. I've always told you guys that I'm inspirational chi. Whether I'm inspiring you on what not to do or what to do, that's how I live my life. And then above all,
I always make sure with the people around me are benefiting, because I like mutually beneficial relationships. Yekuti wewe Sabina mangwana unondi present raw opportunity. Ukaona kuri kudiwa ma writers. Hey Chiedza, come over here. Indikaona kuri kudiwa vanhu ve personal training. Hey Sabina, come over here. That's how people make money. My spirit, my spirit and the Ruramai will tell you the truth. Zvakazenge zvakuda kutarwa naGay Warlord kuti hanzi Ruramai takati chitamba. Ruramai akatukwa nevanhu vakawanda kana Chiedza akatukwa nevanhu vakawanda. Hapana kana munhu wani akamira akataura. Isusu hatisati taapo panapa. I just been in this shit for 6 months anditika Ruramai akatukwa iwe ukatukwa. But I've been shredded on social media, but you know what I love? It made me stronger. Now I don't I don't even read the comments because I'm so busy. Yeah. Iwewe Ruramai na Chiedza ndikuda kuti mubatane. Iwewe Ruramai, I want you futi to come to mine. Uite futi admin because ndikuda at least 3 strong women. Pane 1 wandiri kushanda naye tingori 2 chete ma admin. Yes. My problem with Ruramai is this. Mashi na iye Chiedza vacho vakatukwa nevanhu. These women are powerful women. Okay, thank you. Saka ivo vachadzidzawo the way they do it. Chiedza, you are free, but my advice to you as your sister is that you stop name dropping. Okay, that will give you a lot of success. I know kuti vanhu vakakurwadza, but I think wanasova punisher enough, and I think it's yes. Thank you, ma'am. I respect your I respect your advice. Thank you, ma'am. Usatye kana kudonha. Hanzi you must fall several times. You know, before you get up. Saka, please, views, you're going to be an admin and no, it's okay. Dealing with that. No, it's okay. You know what? And then also I'm dealing with, like, I'm sorry, I'm gonna say it. I'm also dealing with very small minds. Saka, I've got a bird's eye eagle perception and view. I'm not gonna be bothered with the lady sitting in the village asking me why a video has 2 views. I mean, I can't operate like that. But you know what? It's been a delight and a pleasure to be on your platform. Thank you so much for inviting me. Let me get off so that Ruramai can come before I leave. The last one, going back to the topic, now give us advice for couples and couples who befriend single men or single women, because you know it both kuvakadzi nevarume zvekutorerana. Can you just give us just a 30 seconds close up? I think couple relationships are difficult. And I don't believe in a conventional relationship anymore. I believe in drawing a contract that works for the 2 people involved. Saka kana mese mune chihule agree kuti tese tine chihule saka yo kana chihula ndinenge chihula. What's good for the goose is good for the gander. If you're both monogamous creatures, then sign a monogamous contract. That's the best way to live life, because you find that when you're equally yoked, like the Bible says, kanone munhu anofambirana neropa rako mune mabasa akafanana amurwadzisani. If then you come home and you live your life, right? But for some of us, we don't want for a person to enter our lives with ill intent. In this like that. Saka, don't lie to your partner. Dating is an opportunity to get to know each other. Tell somebody exactly what you are. I'll tell you could I've got nudes. I'll tell you could I don't like being told what to do. I'll tell you could I've got all my friends are guys. I'll tell you could you're not going to restrict my movement. And if you can say yes to all of the above, then I start the relationship. Pretend that's such a waste of life. I buried people that I love. I buried my father at 16. I buried my brother. Saka, I know Kuti, life is short. Saka, the life that God has given me, I don't know how much time I have on this planet. I'm gonna live it authentically, passionately, excellently, and generously. That's how I'm gonna live my life. Thank you. And keep that power. Thank you. Bubek, the way you say yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, you can. Thank you for asking. Answer the way you say, yes, ma'am. Yes, ma'am. Kaso wakamboenda ku county college ere? I went to county college. You mean jail? Yes. I got a DUI once and I had to do 1 night in jail. Yes. DUI driving whilst intoxicated. So I was pulled over, and what they do is they throw you in the cell until you detox, and then you go home and you spend $10,000 which you raw and by the time that they are done with you, you are America doesn't play $10,000 in fines and shit.
and I'm still on Hansi ko probation. waitukire tariro shumba. You know what? I've spoken to Tariro. It's like I'm not gonna go in and revel that. Tariro and I, we've resolved our things behind the scenes, and we're good. We're solid again. It's like Okay. I'm not gonna unravel that one. Yeah. Can I take this video as an interview with you as well? Because Absolutely. I've always wanted to put you pa hot seat anditika. Saka I Oh, think wasvika pa hot seat I yako. did. Thank you. From here, And I pray, yes, sister, that you are healed already. But I am. you know, Thank you. Mimi Vanumuri spiritual and everything else. Explain to people because they are not as academic as you. You know, we love you very much. We're sorry with everything that has happened to your life, and I'm No, talking it's about okay. myself. I'm talking Yes. about everybody else. Everybody, yeah. Deceived, We need okay? to move. We need to move sister, over. yes, Yeah, we need to move. yes, Yeah, forward. yes. I love you, and I'll see you as an admin a group of 35,000 people where you can share. And let me settle one more loose end since I am on this platform, and today is kind of, I think Marivan is Requita Nazo, but Thank to you very much. Ruramai, I never had any problem with you except that we don't have the same political views. What I do have a problem with is that you were cordially invited by Sisi Savannah Madombe, who's a big woman. I don't know if you know who that lady was, somebody who was campaigning at Washington, D.C. for you as a country when we were still going through really tough times with Mugabe. She's done a lot towards trying to make Zimbabwe a better place. Saka, she invited you. Na Sisi Caroline, another giant of a woman, business entrepreneur, women we should be learning from. Those two ladies invited you to platform Kuzimbo Life. You had people there like Mr. Rusike. Producers took their time. We created a platform for you to come and not fight with me, but to have an intellectual debate. You said yes. You gave your word, and then you were a no-show. That is the ultimate disrespect, because you could easily have just said no. Saka, that's my only problem with you, Ruramai. Otherwise, no hard feelings. Bygones be bygones. I wish you all the success in life. I can't stand Savannah. Savannah, please just update me. I like her personally. I'll tell you her most. Sorry. She's a political activist. Is she MDC or son or what? I don't know. She's a political activist. Her dad was MDC. She's MDC. Okay, yeah. Because I've been out of the loophole for a long time, so I'm just. And you know what? And Ruramai, I get it, Pama. You might not gel with her, but all you needed to say was no. Awuti yes when you mean no, and you don't say no when you mean yes. It's very simple. No, thank you very much. Cyclone Ida. Yeah, have her come on. Yeah, put her on the hot seat. Okay. Thank you so much, guys. We love you very much. I wish you well, and I wish you 1873 well. Thank you. Bye-bye. I'm going for big studies. Oh, bless you. Love you so much. Yes, aiwa chanakidza kuti tambonzwa kachiedza achinasotaura hanti vanhu vakawanda vaingofunga kuti kuti aiwa isusu hatingonzwisisi kwatakauya kuno kuna naengland nekuamerica ka kudhara. Saka imagine for me now it's coming to 21 years in England. Okay, saka I came here when I was about 18 and a half. I came here. Anditika Ruramai, please add katimbonzwa kuti zvakafamba sei ku cyclone Ida. Ruramai akaregedza kuedha then tobva tangoenda. Ruramai ari panapa achaedha. Uchingoratidza phone paside because today it's Sunday. Isusu British we do nothing so Sunday. Saka guys, we apologize kana tichikuratidza kunge tine nzenzo or whatever. Munongoziya nyika yevarungu. Zvainzi varungu havana respect. Saka mukationa isusu tangoita inonzi integration saka vadiki vanotofanira kutodzidza fomu vanhu vakaita sana Chiedza. Saka Chiedza problem yaakaita obviously akauya achitaurawo chivheti chake ari pared carpet sminopisis chichichi handitika vanhu vakatanga kungomushuda handitika. Saka at the end of the day akazopesera akuti vanhu ava vandishuda let me fire back handiti. Saka munhu wakutoluza focus yawangawira pano pamvenge kuti uite. Okay, saka inini ndakazviona neni inansa ndatombotanga handisati ndatombotanga zvandaida kuita. That is the truth. I'm trying to add sisi vangu Ruramai but varoda kundipisa kandosaka
Come, sister. No answer from live video guest. Ruru, try to come out and ask again. Panenge pangoita ka stuck. Anditi rega nimbotraya kuti ndiri kuedha here. Ndiri kuapprova. Ehe. You know, tingo clear na Ruramai na Chiedza, we need to unite kuti zvinhu zvinasoita bwino. Ndatraya kuinvita but iri kuramba. Ndiri kuapprova. I'm going to approve again. Kuti Ruru auye. Yes. Saka you see, vasikana vai vasina kuunderstandwa. Saka I hope kuti Chiedza kwaari kushanda uko achanasono understandwawo. Yeah, eda futi Ruramai ndiye achangovharisa hake show zvobva zvapere izvi. Aiwa nhasi tatandara mfunge. Vasikana vakaita sana Chiedza, like I said, eda futi ndiku accept. Alright, ndiku add inini. I can't add you because you're not my friend on Facebook. Fun enough. Sorry, andina vanhu Facebook inoende ghost. Yeah, I was sure mfunge iwe Chiedza sekeka. Pandaitsvaga mapepa for 14 years ago. You know, I just ndakashata zvinhu zvakawandisa handiti you know kuti ndichiri kusekwa nenyaya yevana vangu up to now. Saka chiimagina dai ndakauya mazuva iwayo pandakaita izvozvo nevana vangu handiti ndaipiswa nevanhu vekumusha kwangu. Saka aiwa rega ndimbosiya. Saka I left the Zimbabwean community for a good 15 years. Okay. Hello. Nasi vasikana vemawigi vakapfeka chuma. No, I'm covering my face. I don't have headphones. I give them 1 minute. 1 minute. Let me see if I've got the other one. Sorry, I found them. What is MP? Right. MP ndaneta nebasa rangu reubouncer for you. Chimwe chikafu chamunozomboburitsa so ndinoti akomana basa rangu rakaoma. Hanzi you don't need kupakura zvakanaka. Hanzi the taste is in the eating. Ruramai manje. Exactly. Yes, how are you, ma'am? I'm fine, thank you. This is kwakachi American kana bubeke. Saka first of all, the topic is what do you say about women vanotorera shamwari dzavo varume kana kuti wewe I've known you, I believe I've known you to be quite honest. Kuti ndikaona murume wako zvikanzi murume waruramai mashi, it says that tinoita izvozvo zvokuti baba mukuru ete distance kana kuti ndinotiza. Can you please just advise my couples vanobefrienda ma-single men or ma-single women vekuti vanozoona after time vanhu vaakudanana panga zvandakaitwa naTerence? Well, I think it's... Oh, sorry, Chiedza seke baba Mandela vaenda unotenga wine nevana vavo. Na baba Mandela, Chiedza, the baba Mandela, we've been together for even not 15 years, but in India not 14 years, because takambo separated for 2 years, and then takazotsokererana. Pamakanduona pai nandri pa separation, okay? So the baba Mandela, we've been together, according to him, 15 years, but according to me, 13 years. Saka dzimwe tove hanzvadzi nehanzvadzi, you know. Saka vakutoenda unobika. You see, saka in a relationship kana maa together for 10 years munenge maakutoita kunge hanzvadzi nehanzvadzi. Saka totoenda baba Mandela vanondipawo nguva yekuti ndimbotaura nemamubhengerenzi, because I explained kuna baba Mandela kuti imi kumusha kwedu kutatambura rega ndimbobatawo kamunda kangu sekubata kwandinoita. Sorry henyu sisi Ruramai. Go ahead. Okay, sorry. Yeah, well, I just believe that it's the friends you keep. If you have an honest and trust-based relationship and loyalty, a man would not do that to you. But if he's not loyal to you, he would do such things. It takes two to tango. And once a man does that to you, you haven't lost anything. You've lost the full. You know? So you're better off without such a person. Okay. Ko iwewe wakambonzwa zemu here before in your life? Unasonzwa zemu kuti panapa nhasika ndikumboda kuti polimpompi imbondijunga. What does that mean? Aiwa zemu ka, auriziye zemu. What does that mean? Zemu rekuti ka unenge uchimboda ka polimpompi pipi. Well, as a person, I think you can go off sex, Sabina.
I'll tell you what, I broke up with a boyfriend for 8 years, and I spent 1 year without having sex with anyone. And I felt more enlightened about the choices I'll make for the next boyfriend. And I think once you have power over your sexuality, the less likely you're going, you're more headstrong. Saka, do you think I'm actually talking zvawataura kuti kana vanhu vane trust hapana anochita handitika. Saka, do you think your husband being in Zimbabwe is not cheated on you? Oh, don't go there. Well, let's go there because you know he didn't cheat with me. We're talking about we are friends. Ruramai No. na Chiedza, they are my blood sisters. Hapana anojaira Ruramai na Chiedza. Ruramai anobata kuti muda kuti kushedzerei Sabine here. Yes. No, it's kuti baba mukuru havasati vasangana na MaBrijo here na MaBrijo here. I'm so scared. MaBrijo does that to me. I'll come beat her up myself. Okay, Saka, going back to a serious point, Kachingoisa phone pass, we don't need to see your face, okay? Okay. Yeah, Saka, do you think in your head, kuti 1 year, baba mkuru, I don't know, I think mane 5 months msati maonana, because I know kuti wakamboenda Zimbabwe last year. Do you think for 5 months havasati vakwira mumukadzi? I think for a man, do you know what? I do not really think any person is supposed to be faithful to me. I'm not there. But I just believe in discretion. Yeah? Do something, wear a condom. No. I say, yeah. Well, by the end of the day, he needs to understand that this is where you call. If you're going to cheat, as a normal person, you need to respect the woman that you're with. So if you're cheating, you should wear a condom. But if you don't, then it's very much, it's not even, I'm not saying to someone who's in Zimbabwe and he's a man, he has to sit down and wait for me to come back after 1 year. Don't be silly. I'm not that stupid and naive. Yeah, but it's just about safety, health, awareness of what you're doing. Yeah. I heard kuti there's a live you did and you were saying kuti your husband ane mukadzi handina kuitera hangu, but ndizvo zvandakangonzwa. Is it true or not? No, it was taken out of context again because people here have got a habit of not understanding. They don't listen to the information you are setting out. Okay, let them listen. Now, so iron out. I don't think it's even important or relevant to this subject at all. I've dealt with it and I've put it in a corner behind me, and for me to repeat it just would not add any value to anyone. I've done it for a reason, and I managed to bring the person I wanted to bring to the forecourt and talk to them personally by the end of the day, but they took it wrongly. We still love you like that, someone. We still love you with murume or without murume. We just wish you the best. Saka, what would you advise vaskana vanofleta nevarume wavo? Because ndaida kuinvita kunoka pandakatika kuti murume wako hausati wamuona for 5 months ukazoona baba Mandela vakanaka kazvisingaite varungu vaya vanenge vana Tom Cruise. Saka ndakati Ruramai uyu haasati abhorohwa bhinzi dzake, you know. I have many offers, No, my Mandela, I'm not that way inclined, honestly. I don't, I'm not that kind of a woman. I've got much confidence. The last thing I ever do is go over another woman's or my friend's husbands and think. Yeah, but no. I'm not, I've got integrity and self-respect. I don't go after other people's man. Bless you. You can bring me over, Baba Mandela. I don't mind. Dako rako iro majeka iwe dako rako handisi lesbian or bisexual but dako rako rinondifadza zvisingaite unoziva dako rako ndakambotraya kudaro wena dako rako iro ndo dako rako irona it's a beautiful dako ndikudze saka anyway saka what advice do you give to women who flirt nema-couples vaita vanhu insecure fanga zvanga zvitaurwa naChiedza izvi? They have a problem. If you have, I've had friends like that. Get rid of them. My first boyfriend when I was 9, it normally happens when you're young, like MaBrijo's age. But as older as we get and we still carry those people as our friends, you've got an issue, you know? Yes. So
you learn those things from your first relationships. I had my first boyfriend. My friends used to come to him and say, from Zambia, this other crazy girl, right? He came and told me about it. That's what she was doing. But a real man will tell you, get rid of her. Yes, ndakaitirwa nemwe mujamaican shamwari Yeah. baba mandela vainotarisa mwana indiana was just 1 year old apa yange iri birthday party yamandela mujamaican iyeka obva amhanya anotarisa indiana ari 1 year old baba mandela vachimhanya futi saka baba mandela pavakasumudza indiana shamwari yangu mujamaican hanzi yakapuzura ruoko so baba mandela vakauya vachimhanya mukitchen kuita kunge vanhu vari kurwa ndakangunzwa vanhu vachiita noise zvikanzi uyo anga achitibata ruoko ndangoti baba mandela pamwe yange isiri type yenyu dai yanga iri type yenyu No, there are some men who respect. shamwari yangu iyoyo she's still my friend up to now mujamaican iye kurespecta kwaanondiita because akaona kuti murume uyu ari powerful aripota you're right iwe. Yeah, but still keep her from a distance. You don't make her come. Ndakatodzidza iwe shamwari vanhu vacho vanotyisa ivava zveshuwa. There are some women who are that way inclined. They've got the insecurities, not you. Hausi kuita admin yangu yekumvenge kwangu kuyangu mvenge because ndoshandira panapa kaini. Ukaita admin wangu zvingafadze zvekuti ombonzi admin karura wongonzwa nekutemwa nematombo ende group rangu rine 35,000 rakanyarara harisiri kutamba ombouya timboita basa redu sisimeli pamwe vanombotijoina but vanaro ravo kuno uya utijoine saka Ruramai iwewe naLoveness munowirirana here? Which Loveness? Gogo Loveness keeping it real. The thing is, though, I don't hate anyone. I've always followed Loveness from a distance, and I respect her from a distance. Yeah, that's the way I am. Just like Chiedza, I haven't got a problem with her. The girl just went for me during the election. She was my friend on Facebook, and I got into my political debates, and all of a sudden, I saw a video of her insulting me, and I was just like, what? First of all, she insulted AC. And then after she insulted me, I've never even replied to her at all. Because I just think sometimes it's just a phase that she goes through because somehow, she looks at things in her own point of view. Like today, she's talking like a normal person, right? But sometimes she's completely whack. So there's not much, I don't know, there's no middle ground for me. So Nakati, you hate so many people though. I don't hate anyone. This is what they get wrong. I argue with people and I just reply. I respond to your negativity. I don't have the time to hate anyone. Okay, I personally hate Sissy Simba. That's a fact. Who? Sissy Simba. Yeah, that one I hate. I can take that to the grave. He's an asshole. Because nyaya yacho iyoyo nhasi tiri kubhabhatidzana isunday ende nezuro yange iri Africa Day because munoziva vanhu vanga vari pamoyo pangu pandakatanga celebrity yika was Ruramai and Chiedza, and I'm glad kuti Mwari andipa this opportunity today because I'm going to be doing a lot of studies. Ndosaka ndikumbodawo kuti maadmin tinobatsirawo group rangu tichingobvisa tsvina, and I think please can I ask you to be my admin, not moderator, because iyi ndakatukwa naBobek. Okay, I can be an admin. I don't mind. Oh, I appreciate. Thank you very much. Saka go ahead nenyaya Ace Lubumbo. Kuti aitukwa ndosaka because ndoda kugadzirisa ina. The first time when she insulted AC, I was just like, oh, why is she insulting AC? And we were busy, during the peak of elections. I think my viewpoints of elections is the way I'll go. If I'm looking at American elections, I might say, I want Trump to be president. And then I look for the arguments based on that. Just like if in the UK, you go Theresa May or, Boris Johnson during that time, you choose a side. That's all I did in the election for Zimbabwe. But somehow, some people took it personally. Like I was talking about their households. I don't know. I don't know. Just like you and I, my Mandela. Yeah. But the thing is, though, yeah, I know. Yeah, but that's the problem with Chiedza. I've never met Chiedza. I respected her from a distance. She was my friend. And sometimes I was just looking, and I liked some of her videos that she started off with. But when she started using my name and calling me Ruramai, my name is Ruramai. It's not Ruramai, and saying, Oh, it's not Ruramai. It's Ruramai. I mean, what does Ruramai means?
There's no show nowhere that says Ruramai. Hanzi zvona tidzore iwewe waida AC but you couldn't afford AC Lubumba. AC, you can go to my Facebook. AC offered cows for me. Right? But we can't get married because he's a morphle. I'm resigning it. What is he's a muffin? He's a morphle. I'm a Chiera and he's my brother. Oh, he's a morphle. He's a morphle. Oh, sorry, he's a morphle. He's Hansi, I saw Ronald. Where did you see Ronald from? And I saw Ronald. Where did you see Ronald from? Coming from town. Where? Coming from town. Whose town? You can see coming from town. Whose town? Ah, yes. Okay. Saka I could have to visit mompe Ace. Yeah, but I had to tell. I don't want to get married to AC. AC is 29. It was just a joke. 29. Yeah, he's 30 this year. I think he should be 30 this year. Mental problems, I think, in not a believer. Because in Incanachona Ace, Dokono Kamun, Kakatsongo, Mania free, Ranaka. So I know what Ace and 45 kainin. No, he's 39. He's just got an old person's mind and an old person's perspective. Yeah, he's only 29. I'm sorry, I'm bad at pronouncing names. Ruramai. She's lying. She does it deliberately. But I don't really... Is Ruramai your real name or a fake Facebook name? No, my grandmother named me Ruramai. She's from Chirumanzi. And Ruramai means be righteous. It's anoshandisa shortcut Ruramai mash kozi. I think mashi yakeka anonzi mashonganyika or something Ruramai, but I think akavisa mashonganyika because azvienderana neaccent ka ungati unonzi Ruramai mashonganyika mono zvanyanya uchitaura ne akazongoshiti Ruramai mash amono zvakusounda zvinenge zvine chirungu. No, it's just I don't like my full name on Facebook, that's all. Hey, Marie yemanje yeku cyclone idai. Magaso transfer. The money for the cyclone, my Stella is here. And everyone, what you people fail to understand is I contributed, I sold my things for the cyclone. And we have a discussion about this money. We're going to form a group and we were going to look for people who are vulnerable. And my Stella, we had a discussion last week about this money. And then she reckons that, you know what, at the moment, because there's too many people they're all displaced. Yeah. Let's wait for this other parties to leave, and then we'll see those people who need help. At the moment, we have got £700. Yeah. So by Christmas, it's not supposed to be going to anyone. This money is supposed to be given to the right person. It's not going to anyone. It could go to a school. It could go to somebody. But at the moment, the people are staying in camps. Nobody knows what's going to happen with them. No. Everybody's aware. The people who contributed are aware of this money. I have discussed contributed 10 pounds. Okay, but if you've contributed, then I'm letting you know now we have not decided on who will benefit from this money. Because at the moment, there's so much money from the charities and everyone is there. But once the has settled, many people will have to go and be housed. You can find an old Chembere who can't afford to buy bricks or to afford to build that little hut for herself. £700 Yes, it can actually build a hut for an old person, Kumosha. Honestly, it's a lot of money, 700. Pamakatamba paipo takafara tikatambawo for good causes anditi. When was that? Yeah, but if you look at the whole situation on the ground, ground departure. I'm not flying today. Okay, well, I'm going to Zimbabwe soon, not in the less than 3 weeks. I'm going over to Chimanimani itself. Yeah. And then I'll do a video for you guys. If I see the person who's capable of having that money, you will see what I will do. Yeah, but at the moment I can send it to I can go and send it to what's his name, who's busy saying he needs to pay school fees for people, right? But the whole purpose of this money was for us to impact. Why I danced, the whole purpose for me
was for me to have a personal impact on somebody. I did not say I was going to give it to one charity organization. No, ask anyone can tell you what I said about my money. Okay, and I'm saka still mari sticking yacho to iri that. kupi at the moment. Mari yacho iri kupi at the moment. The money is in my bank account. I think engeri GoFundMe. No. They have to. It wasn't GoFundMe. Facebook have got like a GoFundMe similar to GoFundMe, whereby all the money goes into your bank account. They charge you a fee. So in the end, the £301, they charge you something like is it 5%? You said kuti mune £700. Yeah, because I was given for my handbag. I sold it to Chiara. Go ahead, say it. Yeah, the £300 that I reached my maximum on £300. They gave me back £278, which was transferred into my bank account because it doesn't stay on their platform. The other money I collected from what's it called, Chiara, for my handbag and what's her name again? For my sunglasses that I sold to her. So in total, that came up to another 350 or 370. So in total, it's about 700. So I kept it there. And then there was some other things that someone else wanted, but I've not had the time to sell my other dresses. She was like, she likes those dresses. But I'm still collecting. I don't even know why anyone would actually think that I'll take money from myself. Things you have taken the money. I am no, I haven't taken it. No, I'm not a thief. I love you, you know that. Not out on a cash talk, right? This money, takatamba mnani na March, April, May, takupinda mna June, man. 4 months. I can go and spend that money and say to you, to who though, Sabina? Did I tell you I was going to send? Listen, you will collect a mariacho my fungo to say. No, we have looked at certain things. Simple Guru came out with another idea. He was going to Zimbabwe this week and he wanted to do his own thing, but those things I don't agree with them. I want to do what I want to do. Whether it takes a whole year and I come back to you and say, you know what, look, this money has basically helped this person because I want to help them. Right? I love you so much, and I didn't steal it. But this is going into my conviction. So it's not something I can just leave just like that. Is it possible to track it off V11? Yeah, I can show you V11. Or when can you send it to me? I'll send it to you after because it's on my. I can do my screenshot, but then I have to be careful because it's my bank account. No, unoenda kapani pamwe pai panobviswa zvinhu zviri important zvese kwese kwaunotenga unokubvisa ese unozvibvisa ongotiradza mari yacho pawakaitransfer. When did you transfer the money from the kwainotorwa kunonzi kuri kuGoFundMe? They transfer it themselves. I don't transfer it. They ask you. Without your bank account, you lose the money that you're collecting. They transfer it themselves. They don't transfer it one by one. They transfer it in blobs, but they've got a timeline of when the money is being donated. I don't think, even if you came to me, Sabina, and you told me that you wanted the money sent to Manicaland, you found somebody in Chimani Money that you think needed help. If you can look for that person for me, I don't really mind. I'm not trying to steal any money from anyone. Saka, why didn't you look for these people from Pengempenge? 80,000 people. I don't want Pengempenge to help us. I want people who actually can understand what's being impacted. At the moment, we're just hearing this. What's his name? I forgot his name now. He's talking about school fees for kids. And I looked at that, and I saw another one whereby orphans who are affected by this, but those orphans will need long-term help. My £700 can only pay for one term. Yeah? Sister, so unless if I'm I love you, but this is business. No, because you need to think it's business, but I can't be accused of something that I've not done. Well, then prove it, right? Kuti Mariacho unayo, okay? Because we also have the right to ask Kuti Mario in case Mangama inindakakusia for a while. But you can't. I knew it was going to come up. I've always said that. My Stella is here. The people who understand why we're raising the money from the day one are here. And I always ask people,
What should we do? My Stella had a word with her last week. She said, we will wait, right? And I don't think that's... wakabvunza maistella ndovadonate here mari yacho wakadi kubvunza isusu No, she sekubvunza did donate money. My Stella donated money. iwewe nda wakutaura nemunhu one wakadi kutaura nesu tese tadonata kuti listen guys mari yeya wait mari yeya makadonata to the public handisati ndaiendesa because of this and that. Why didn't you come and tell me? Because ndakakanda 10 pounds yangu futi. Why did you tell Munu one? Why can't you? Do you see where you go? Sabina, on the list, you know what? The list of the people who paid for the money is still there on my Facebook page, if you look. Last time we were supposed to make a group of it, and I actually said to myself, since I'm going to Zimbabwe, let me go there and we'll discuss this again. Yeah? So I haven't... Ramai Davis, Ruramai, you don't keep money donations in your personal bank account. Tell her to go and find herself. Wait, once you finish collecting it, then send it straight away where it's supposed to be. I don't know who my Davis is. I do what suits me. I don't even know. I didn't know there was a rule for charity money. If you want to do your own that way, she can. How do we feel? In 10 pounds, Ruramai akatoiendesa. Nasinda akunzwa kuti aina kuendeswa. But who was I send it to though? Who exactly did you want me to send the money? Why usna kuyapa mpenge wabvunza? No, because I have got set of things. Me as a person, I know what I wanted to do the money for. I should set it out in my rules. It's not your money. It's our money. It's not right. How but, are you saying? Okay, but Sabina, what do you want me to do with your money? I want you to come and give us back our money straight to Zimbabwe. Pano pambenge or kwako ikoko group kwako unobvunza kuti guys, I've got this money. I'm not going to Zimbabwe right now. Who can help? Sabina, I think maybe we had a misconception of what I was doing the charity for. When I said, even if you look at the page, when I said why I was dancing, I did an introduction and I did say, this was money is not going to be used straight away. We're going to wait for it to die down, because that's when you see the vulnerable people in our society. Because at the moment, you've got many organizations walking in and out, right? I can give that money to anyone and it will have no value. It will go straight into someone else's pocket. If I come to your Mfenge people and ask them, you know what should we do with money? I send that person £700. Then what? Listen. In my ex-husband, Anonzi Rafik Adam, Mimi, you do not need to know where the money is because you did not contribute a penny to my money. Okay? Okay. Ayo, what to my man? I see Ako. No, Mimi is talking about money that has nothing to do with her. Most of the money I have on me is actually half of my own money for my own things that I sold to people, right? And I wouldn't be keeping money. If you guys want me to refund you back your money and you think I owe you that money, I'm sorry, but I can give it back to you guys. No, because I can actually give me. You can send me all your bank statements today, and then I will put back. I'll look at the list, and then I'll put it back, and I'll keep my 300 and the money of the people who understand why I did it. And I don't donate because ndakatamba ndikudonata kwangu andidonate because like I told you kubata kwandakaita vana vangu amtsishka, that was my donation to the Zimbabwean people, because vanhu vakawanda vakapiwa mapepa kuSouth Africa pamwe zvinhu zvakatoita easy because of me in that way. Saka inini handidonate, I can dance. Saka I came and I danced. Saka but that's why I'm just... But I've got the right to fight for the whole 700. A lot more. It's got that right. No, but if you're saying you're fighting for the 700, when I'm telling you I sold my handbag and my designer sunglasses for the money. You think we really don't? We care. But you wait for me. No, Sabina. I did it out of my love. So wait for me in my own time to show you back that I have not. No, you can't give me a timeline. I did not give you a timeline. Why are you telling us? No, but how can I want to steal from myself though? Why would I want to steal from myself? What was the purpose of me? No, sister, I have got the name.
I have got my Kikis there. Everyone is there. Even when we're busy, when I actually saw this school with no roof, I remember my Kiki, I put it out there and I said, do you want us to help this school? And you were like, oh, is it in Rusape? And in a lot more, you can be reported as fraud if not handled by a registered charity company. Go and tell Lord, whatever his name is, to go fuck himself. And na might be virtual. If it's not your money, Rura, ask people who have donated the money how they want to spend the money. You see, this is where you're wrong. I've asked the same people. Chiedza is here. My Stella is here. My Kiki is here. They're all here. The people who donated this. The names of the people who donated, who have donated the money, know what is happening with the money, right? They're all here commenting already, but you're not listening to them. We really don't care who has Mark is donated there. this money. Mark We care Mark is there. Is that we dance. I wouldn't have worn what I was wearing if it wasn't supporting your causes. So now I've got the right to tamper like that all the time. Thank you. Saka, don't bring Vanamai Kiki, Vaka donator. They are not. But that was for that money, though. We are talking about the cause. You said Marinde Kuchina Kumanikaland. Saka, at the end of the day, we are focusing about Manikaland. I did it. Vana Olinda, Vaka Intisasha, Vanana Jab pressure. That's minute. I am not donating clothes. We said the aim, the objective of it. Sabina, I think that's what's missing. No. It was there in black and white. Ask Chiedza, ask my Kiki, ask everyone. What did I say the money was for? Hansi Namochi, how many months since Cyclone Itai and that money has happened? Kuti, how many months so far? 4 months. Yeah, it can be a year. Whether a year or not, it doesn't matter. Money does not lose value, does it? It does lose value. Like in what sense? £700 is £700 in a month's time, or even if I go to Zimbabwe. And a lot more. Misappropriation of charity funds is criminal. Chimani money is suffering while you are keeping the money. Well. If my £700 is going to fix the issue in Chimani money. £700, you were. Well, it's the £700 I was donated. I will go and donate it with you dance, and I'll say thank you very much. Look, Chiedza. It's your £700. I don't think I don't keeping the £700 is actually making people in Chimani money suffer. I don't think so. Of course it is. Unoziva kuti pandakaenda kuZimbabwe last year in February, family survivor net 20 pence, which means 5 pence yekutenga kagaba kehupu, 5 pence yekutenga maveggie, 5 pence yekutenga cooking oil, kadomasi nekaparafini, 20 pence. Iri kuita kuti family igare, iwo une £700. Right. Which is donations. Okay, so you want me to give it to who, Sabina? Okay, I want to tell you something, yeah? And I'm not talking about me, but I'm giving an example. Yekuti tai iwewe waka funza vamwe vanhu public, not vanhu vakadonata, okay? Because mari iyi haisisiri yekuti mabhegi boots Mwari ndiye achakuropafadza. But the fact yekuti mari iyi yaifanira kuenda kupi, sorry dogs, yaifanira kuenda kuchimani mani, handiti dai wakabvunza vanhu zvawataura kuti handiuye pambhenge right, wakabvunza isusu taikuudza kuinbox kuti Ruramai baba indianaka vakambenge vatori Zimbabwe chairman of football club Dynamos, vanoziva zvese izvi. Kana uchida inini wachona ndakubhadhira petrol yekuti vanhu vaende kuchimani mani, iwewe mari yako chitumidzira kana baba indiana cause vanoita zveforensic andichizvo zveforex izvo mari dzacho idzodzo, vanhu vonasoenda, vanhu vonasoratidzwa vachitambira cause baba indiana vacho vanoita kuti zve-charity work and vane madrivers, saka vaitoenda vonodropa mari iyoyo votoudzwa kunzi munhu akaita mari iyoyo ndiruramai mashi nehama dzake ikoko akaizvita, vanhu votokutenda. Saka can we do that as soon as possible? Well, I have got William there. I'm going to Zimbabwe myself, so I don't understand where this is going.
I can go no to no no money tikuda mari as myself. soon as possible iende because vanhu vekuchina vekunhingi vari I don't think I have my people here, and I don't really think that's what we want to do. We don't need a third party within this money. We will do what you we are a think is thief. appropriate. You are a thief. You are If a you thief. want to call me that, that's fine. But You I are a know thief, God. and I'm going to pursue that money. You I can. am going to pursue that money, okay? Oh, that money manjeka ichazokupedza pano Facebook because you're trying to be ignorant, arrogant, No, and I don't stupid. have to be. I don't have to be. Mutemo. No. I think Sabina, the way you're going about it, you actually find that I'm actually in a correct way of thinking. I don't mind you calling me a thief, but there's nothing to prove that I'm a thief. That is not. But you can't take something out of our hands and I start just gave you an giving. example. And this on much every penny helps. Whether you think £700 is not going to make difference, send it or give it back. I think you will find, if you read the messages from the people who are here, who understand what I'm talking about, you know, I feel that by actually telling me what to do, you miss the whole purpose of what I was doing. Listen, sister, it's ndakusira to you. It doesn't stop me from loving you as my sister. I'm there because I just believe in my own convictions. And my conviction right now is that Mari vamwe vataura kuti Mari idai yabatsira vanhu. Well, they can speak in their own way. I'm not arrogant. I'm not a thief because I help a lot of people in Zimbabwe as I speak. I don't make my aim publicly, but the £700 for money will come to a good cause, whether you listen to it after it's all gone or not. I mean, that's your prerogative. But I don't mind being called a thief because we always from you being my friend. Yeah, but sometimes, you know, but sometimes people need to understand when people do things, we're not looking at the short term, we're looking at the long term. And I actually say to people, you know, I have to go now and I love you all, okay? Goodbye, Ruramai, and thank you for speaking to us, okay? All right, thank you. All right, love you, and goodbye, guys. Bulgarians, we love you. This is Sunday. Let's go and enjoy. Bless you and goodbye.